morning and a warm welcome from the MCA Grounds here in Colombo for the second and final day of the Under-19 Division 1 Schools Cricket Tournament Tier B final between St. Peter's College and Lumbini College. As I say, a very good morning, Paulinus. We've had a good, riveting first day's play. We look forward to 100 more exciting overs today. Good morning, Viren, and good morning to all our viewers from the Mercantile Cricket Association grounds. As Viren was telling, this is the final of the Division 1 Tier B final between St. Peter's College and Lumbini College. Yesterday we saw St. Peter's College, after winning the toss and deciding to bat first, were bowled out for 291. Because most of their batters getting into double figures, but they did not go big. And in reply, Lumbini was 57 for 1 at close. So today, Lumbini needs another 230 odd runs to win this game on first innings, which will be their main target, Viren, because if they bat till lunch or by till tea, then there is no possibility of getting an outright win. So their aim will be to bat till tea and get on top of the P-try total. Immaculately put there, Paulinus. As we see the scorecard for Lumbini College, they lost Bimsar Veerasinghe to Shannon Rodrigo off his first delivery, and then Nabil and Ashan steered the ship for Lumbini College thereafter, took the attack to the bowlers. You typically expect them to see out the day, but there was a bit of aggression and intent shown there. And as Paulinus said, it sets it up very well for a very exciting second day. Most of these games have been determined by the first innings result. So with them trailing by 234 with 9 wickets in hand, they'd feel quite confident. Both teams would feel quite confident. It's even Stevens at the end of day one. Well, that's right, Vishen. The P-trides will be wanting to get wickets at the regular intervals. That is the only way the P-trides can win this game. Because if the P-trides allow Lumbini College to bat through the day, I'm sure 230 runs remaining, Lumbini will take the game away from them. Yes, as we see the fall of wickets for St. Peter's, many of their batsmen got set, posted totals in excess of 30-40, but never really converted to big scores. And I think that was the difference between posting 290 and posting an insurmountable target in excess of 350-360. There were good deliveries being bowled and a lot of respect shown towards the bowlers, but some needless run-outs as well, Paulinus. Yes, exactly. The P-trides, as you said, most of the batters got into 30s and 40s, and they did not convert those innings into bigger innings. You see, Juan Salgado got 41, Dinan Damsara 34, Vishen Halabage 32, Asada Silva 46. So these are the top batters. All 4 top batters got into 30s and 40s, but they did not go on to make it a big inning. That was missing on the P-tride innings, and they were bowled out for 291. As we see the bowling card, Shannon Rodrigo, the sole wicket taker in this innings thus far, 1 for 16 off his 4 overs, but most of the bowlers were taken to the cleaners, and it will be important for St. Peter's to utilize conditions early on day 2 and to try to restrict the rate of scoring, because currently Lumbini College are going at 5.7 runs per over. Well, the P-trides, the Lumbini College batters in particular, were very positive in their approach. They lost the wicket in the very first delivery, but then the other 2 batters of Rajuddin and Ashan Shanika, they were on the attacking mode, and with the 10 overs they had to face, they got 57 runs on the board. So they are going to have that positive approach today too, and it will be interesting to see how the P-trides are going to adjust their game and try to get those breakthroughs at regular intervals. Yes, it'll be great to see what the pitch has in store for us here on day 2, and it'll be interesting to see whether it has deteriorated a tad over the course of the 100 overs yesterday.
And we'll now go to Michael Adams, who's out there conducting the pitch report. As I just stated, a very good morning to you. Welcome to the second day. I'm down here at the pitch, but first let me tell you, the sun is out. It is a little bit overcast, but there's no sign of rain, just a bit of humidity, and it's hot. Let's look at the surface. The surface for me looks very good. Yesterday, if you want, we saw about 340 runs scored in 98 overs basically. There's no difference. Hard as ever. Will be a very good surface to bat. May take a little bit of spin when the day progresses, but I think overall the batsman will have a field day. The batsman will have a field day, according to Michael Adams. There were a couple of damp patches out there, Paulinus, but as they say, it's important for the batsman to not take those into account, play each ball on its merit. Yes, definitely, Vishen. There you see the pitch. We can have a look from here. Not much to talk about. Little bit of cracks, but these cracks are not definitely going to create any problem today, because the bowlers will try to work on those, but still then I think this is a perfect batting wicket, and runs will be there for the taking. Yes, it's even Stevens here on day two. It's a huge occasion, the final of the Under-19 Division 1 Tier B division, and it's important for both teams to set a good template early on. Some of these players will be under pressure. This must be the biggest game they've played thus far in their school careers. Whilst we speak about youngsters, there are also seniors in this side playing potentially their final game for their schools, so they'd like to bring down the curtains on their school careers with a victory under their name. Well, I think, Viren, what is important is to be positive at this stage. We saw the Lumbini College batters were very positive towards the end of the game yesterday. Even the last over, they were getting the runs. They were not trying to play towards the end of the day. And there you see the first delivery of the day is going to be bowled by Chamadu Pereira. Chamadu Pereira did. So it's Isuru Ayupala. It's going to bowl, and Nabi Rajuddin was very much on the attack, got 2 sixes and 4 boundaries in his little knock of 37. He was really on the attack of the beat at bowling. So we've got to wait and see whether they're going to use the same type of positive approach during today's play. Nabil Rajuddin and Ashan Shanilkar. A tale of 2 innings for both batsmen. Nabil Rajuddin showcasing to us that in modern day cricket, as cricket has evolved, as this format has evolved, some batsmen like to take an aggressive approach early on with the new ball. We've seen the likes of Matthew Hayden, Virendra Sehwag, our very own Sanat Jayasuriya take the attack to the cleaners early on to showcase their intent. And then we have Ashan at the other end, who will play the role of an anchor. 14 off 32. Isuru Ayupala was very impressive in the limited overs encounter between St. Joseph's and St. Peter's. In the 50th Battle of the Saints limited overs encounter. As he runs in here, a short one to surprise Nabil, take him off guard. Well, something interesting, Viren, you said about Nabil and the other batter, Ashan, because the combination here, Nabil is going on the attack and Ashan providing him the valuable support, getting the single and trying to rotate the strike. And if Lumbini batters go on with the same approach,
I think that's the way they should go during the day. Well said, Paulinus. An attempted pull there by Nabil, continuing from where he left off last evening. The first boundary of the day. It was kind of predictable, wasn't it, Paulinus? A short one off the first delivery, set himself up for the pull. Wasn't the most convincing stroke, but got the intended result. And we are underway on day 2 with a boundary. And as you said, Paulinus, this combination of being aggressive whilst having an anchor at the other end relieves the pressure of their middle order, because as the scoreboard keeps ticking and you keep eating into this St. Peter's lead, it sets a positive kind of template for the rest of your batters. Yes, definitely. That's the type of approach Lumbini will be wanting to take during the day. And as I said earlier, the Peterites, on the other hand, should look for the wickets. They cannot bowl the day and get the Lumbini batters to stop them getting this 291 runs in 90 overs. If they bat that 90 overs, definitely they are going to get that 291 runs. They're going at just a tad shy of a run a ball. Ishira has to be watchful of his line and length. He was too short in the first 2 deliveries, way too full on this occasion. To exploit conditions early on day 2, you need to hit the right spot and be very consistent in terms of hitting your lines and lengths. Nabil, you see Nabil, 42 runs coming off 32 deliveries. He's very much on the attack. And a loud appeal that looked very close. Ashan off his first delivery. That was a huge appeal from both behind the wicket and from the bowler. That looked very close, Paulinus. Definitely, that looked close, but the umpire must have had the idea of that the ball might go over the stumps. But the other thing is Nabil he got to attack, but he has to be a controlled attack, not to attack every delivery, to control himself and be positive. That's nicely played that time, but didn't get hold of it properly. He should not take a leaf out of the Peterite innings, because quite a few of those batsmen didn't know when to switch tempo. Shukri Wahid, one of the on-field umpires here in the Tier B final, an experienced campaigner. And the leg umpire is Vidura Prasad. So 2 experienced officials to oversee proceedings. Yes, definitely. 2 of the very good umpires, senior umpires, umpiring this game. The Division 1 Tier B final between St. Peter's College and Lumbini College. So that's the end of the first over of the day. The Lumbini score reading 62 for 1 after the first over of the second day's play. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. St. Peter's possess 4 quality spinners, Paulinus, but it will be important for their paces to set the right tempo early on. Yes, but yesterday we saw Vishen Halambage bringing himself on at first change and just bowled 1 over and considered 15 runs. A lot of expectations on him as a right arm leggy. And that was a close one. Very close. Induced the fall stroke there by Nabil. It's important for Nabil, as you said, Poinus, to play each ball on its merit. He can't be overly aggressive. Well, Viren, if they give a couple of wickets early in the morning,
then they're going to be up against it. So they got to be playing positive, no doubt, but they got to be controlled innings should be played by Nabil. He got 42 runs, and it's 11 overs still gone in this Lumbini innings. They have 62 on the board. That's a good run rate, no doubt about 5.47 run rate. So they got to think about that. They should not give wickets to the Papare. Chamindu here with his fairly gentle medium pace. Reminds me of a certain Chris Harris with a few variations back in his day. And it's important for him to utilize conditions and to keep things consistent at one end. We speak about batting partnerships, Paulinus. It's important for the bowlers to bowl well in tandem, apply the pressure from both ends, restrict this rate of scoring, because that will be quite alarming for St. Peter's, to allow Lumbini to get off to a flying start like they have done over the past 11 overs. It's definitely the Papare should be bowling very tight. Tight means to try and bowl dot ball after dot ball, put the pressure on the Lumbini batsman. Up to now we're seeing free stroking batsman. Nabil Rajuddin definitely wants to go after the bowling, but if you really bowl dot ball after dot ball to him, he definitely might put a lot of pressure on him, and the Papare might have an opportunity of getting him. Dot balls are worth its weight in gold. And as Pointer said, when you increase the pressure from one end, when you keep a batsman bogged down at one end, you can induce false strokes and induce an unforced error, using a tennis analogy. Ashan's role here as an anchor is going to be key, Paulinus. He needs to make sure he steadies up one end and allows the other batsmen to work their way around him. As Chamindu runs in for the final delivery of the 12th, well left by Ashan, and at the end of the 12th, it's 63 for 1. Start another super rugby season. Yes, you said it right, Viren. Ashan, his intention should be to bat through the innings, provide support for the other batters who come into bat. Well, Nabil is playing a very positive role at the moment, and Ashan should be hanging around there, getting that single, working it around, giving the attacking partner more opportunity to attack the Papare bowling. And I think Ovin Salgado did that quite well for St. Peter's yesterday. Whilst Dylan Adamsara, Vishen and Shannon were taking the attack to the bowlers, he kind of got himself plugged at one end and made sure that there was one batsman who was steadying the ship. Nabil here, 7 runs adrift from what would be a well-deserved half-century. Came in under tricky situations yesterday, came in under tricky circumstances, had to negotiate the first 10 overs, and he didn't just negotiate it. He asserted his authority over proceedings. That's a good delivery by Ishroy Pala, getting some pounds of a good length, creating a little bit of problem for Rajuddin. There you see, lucky not to have got an edge to it. This is the type of bowling the Papare might be wanting. Put the batsman off the back foot. And if you look at the field placements, Pointers, they seem to be setting him up for that short delivery. It seems to be a premeditated plan overnight against Nabil. And it's great to see Ishura sticking to it. Unfortunate there. But you have fine leg who does the sweeping up. It's definitely the plan to Nabil. They would have tested him on a couple of occasions last evening, realized that this could be his Achilles heel, and they're trying to exploit it here on day 2. Yes, definitely looks like they're going to bounce at him at regular intervals, no doubt about that. Nabil will have to watch on those.
a very well set field for that. It's right para next delivery to another bouncer, a shortish delivery. It seems like the recipe for success, according to St. Peter's, is to bounce them out from both ends. Ashan there, negotiating it quite well. Well, I think that was the second bouncer in that over. That surprisingly, the umpire didn't call wide for that, because he already signaled allowed one bounce for the over. But that's worked away nicely this time by Ashan. Gets a single. Ashan doing his role to perfection. Good cricket all around, Paulinus. You had a barrage of short deliveries and followed it up with a full one to show some variation, and well negotiated by Ashan. So once again, to remind our viewers, this is the Under-19 Division 1 School Cricket Tier B final between St. Peter's College and Lumbini College. The Patrites winning the toss and batting first yesterday. Were bowled out for 2, and that's firmly played. That's a good shot and good bit of fielding there at deep mid-off, cutting a certain boundary. Brilliant fielding there by the skipper, leading from the front. Vishen Halambage backing up his bowlers. And at the end of the 13th, it's 64 for 1. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. $64 for 1 Lumbini in reply to 391 scored by the Patrites. Patrites definitely had the opportunity of getting more runs. Most of their batters coming into 30s and 40s didn't capitalize on it. They were bowled out for 291, and Lumbini in reply started off in a very attacking mode yesterday. They batted 10 overs and were 57 for 1. They lost their very first wicket at North, but from there onwards they have been on the attack, especially Nabil Rajuddin getting his runs pretty fast. Yes, Poinus, and if this does become a very close encounter and a very close affair, St. Peter's will rue the opportunity of batting out their 90 overs. They left 2.1 overs out on the park, perhaps a difference of 15 to 20 runs at that juncture of the game. But they do have a score on the board. There is an element of scoreboard pressure here. So a couple of quick wickets and they'll be back ahead. Well, you're right, Viren, when I say that the Patrites could have easily got up to about 320-25 if their batters really capitalized on the early part of the game. Most of them getting well set, just threw their wickets away. Had one or two batters gone big, definitely they would have come up to about 325 or 350 even. Chamindu keeping things very tight, bowling in that 4th/5th stump line, trying to get the outside edge. Very consistent as Ashan is able to glide that away for a quick single. Nabil 5 shy of a half century as the partnership grows to 68 of 84 deliveries. They came in without Bimsara scoring, troubling the scorers, and these two have successfully managed to complete Operation Rebuild. Yes, definitely. Nabil 44 and Ashan on 16.
Looked to me like a no ball was called. Yes, a no ball been signaled. So that takes the score on to 69. When it comes to this format, pointers, and this is something that I think the ICC should look at, even in first-class cricket, test cricket, I would like to see the free hit rule being implemented. Because, for example, that would have been a free hit, and that would have not been a dismissal. But Chamindu is rewarded off that extra delivery. And they strike again, St. Peter's. An early breakthrough here on day 2. And just like the St. Peter's batsman, aggressive batsman who got set, Nabil follows suit, gets set, has a solid start, and then throws it away. With a bit of a clumsy stroke there, pointers, seeing the field. He's definitely coming down the wicket and trying to hit it on over the top. I thought whether he thought it was a free hit. Looks like he thought it was a free hit. But in this type of cricket, you don't get free hits, as you were talking about earlier. And that's the end of Nabi Rajdin. The P-Tries are stuck early today. That's exactly what the P-Tries got to do. Get wickets at regular intervals. I've always been caught off guard, pointers, by this particular rule when it comes to this format of the game. At the end of the 14th, it's 69 for 2. පැතිරෙන අවුරුදු සමේ Dialog Television බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක Dialog TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක enjoy කරන්න family holiday එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම Dialog Television අවුරුදු channel pack එක activate කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 television රසාස්වාදය Dialog Television. If a bowler gets punished in limited overs cricket for bowling a no ball and for his lack of discipline, I think the same should apply in this format as well. He should not be rewarded off that extra delivery like Chamindu was. His 14 overs gone, it's 69 for 2. St. Peter's getting that breakthrough which was needed for them. As the more attacking batsman Nabil Rajdin walking back for 44. Caught by Janita bowling of Chamindu Pereira. It's brilliant. I think the free hit rule came into the one-day cricket to make one-day cricket more exciting, because one-day cricket basically the ICC wanted it to be a batter's game rather than a bowler's game, while in a test match cricket or 3-day format, you give opportunity for the bowlers as well as the batters. Okay, a no ball being bowled, and then you give a free hit to the batter. That's a little bit of additional advantage for the batter. Giving our viewers a trip down memory lane, the free hit rule replaced the batting power play, which came into effect for a while, but that really made it an uneven playing field. And as Pointer said, this is the format of the game that should credit a decent battle between bat and ball. And kudos to Chamindu. Apart from that no ball, he bowled brilliantly in his opening 2 overs today. And it's important for Ishira to keep things tight from this end as well. It'll be interesting to see if he adopts the short ball ploy to Ashan. Well, Ashan definitely watching the ball very carefully and letting it go. That's exactly what he has to do. Bat through the innings. We're talking about Lumbini. The P-Triads really have got the breakthrough which they needed. They got to keep on looking for wickets. That's what the P-Triads got to do. They should not allow the batters to settle down. When you've struck once, you've got to strike again in quick succession to get to the core of this middle order of Lumbini College. Straying down the leg side there, Ishira, easily dealt with by Ashan.
Dinita De Silva coming into bat at number 4. Both left-handers. It'll ease the burden on the bowlers now, Paulinus. It's a changing line and direction will not come into effect for the bowlers when they have 2 left-handers. Dinita De Silva still to open the account. Lashan really working that ball away and getting those singles. He's not interested in going for big hits. Just got to decide. He has decided to bat through the day. That's exactly his job role must be. It's a good delivery, first delivery to Dinita De Silva, who puts it back to the bowler. No run. This is just the start that St. Peter's would have hoped for. You get the crucial breakthrough of the very aggressive Nabil Rajuddin. And in your opening 4.4 overs today, you've only conceded 13 runs and picked up that all-important breakthrough. As we were talking, Viren, I thought Nabil Rajuddin a more attacking player, but the Pete Trans bowling tide bucked him down a bit, and he was looking for runs. And as soon as he got the no-ball call, then the next delivery itself, he went on the attack, unfortunately, to be caught in the boundary. And reflecting on the Tier A final that we saw, Paulinus, that's where those batsmen had the edge. They were able to switch tempo. They knew when they had to kind of conserve strike and make sure that they preserved their wicket. There was value for their wicket. And that is something I'd like to see in this Tier B final as well. Because at the end of the day, the pendulum will swing both ways, both in your favor and against you, and it's important to switch tempos accordingly. And at the end of the 15th, it's 70 for 2. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. 15 overs gone, 70 for 2 Lumbini in reply to 391 fire by the Pete Trides. Well, we're almost approaching the first half an hour's play of day 2, Viren. And I think the Pete Trides have pulled it back a bit. Very much so, Pointers. Advantage St. Peter's in my books. Scoreboard pressure can make you do funny things. And when you still trail by 220, it's important that you break that down into small targets. First, make sure you negotiate the next 20 runs and then start chipping away at 50-run intervals. Yes, and the batsman should concentrate on batting from one water break to the next water break. Or concentrate on getting, as you said, I would say 50 runs is a bit too much. 20 runs, concentrate on getting 20 and then extending it with another 20. That's the way the batsman should think of going at this total. And that's where the role of the coaches comes in, making sure you send out the right message and make sure it's consistent messaging for the batsman coming down the order as well. Very, very impressed by Chamindu. Pushing in a valiant shift here in the first half an hour on day 2. Just only 14 runs added this morning. St. Peter's got the valuable wicket of Rajuddin. So no doubt first half an hour belongs to the Pete Trides. And when you bowl at this pace, Paulinus, you don't have much of a margin for error. You can't afford to give the batsman any width. You can't afford to be overly predictable in terms of your length. And I think Chamindu's done that brilliantly in terms of bowling in line with the stumps
and not giving the batsman any room to work with. He doesn't have much pace, but good line and length he's bowling. He's a line and length bowler. That's exactly what he has to do. But anything of one stroke being played, definitely he'll be on top because he's bowling good line and length. Ashan, for that matter, watching that ball very carefully. His intentions is to work the single. A very interesting, unique setup there by Dinita. It could be superstition. We've had so many players like Sanad Jayasuriya having unique setups. But if it works for you, it works for you. Has it worked for him on this occasion? Some indecision at mid-off. Shannon Rodrigo there. Potentially misreading the flight, Paulinus. Yes, exactly. And Viren, one thing, something interesting you said about Dinitha at the time of he going into the strike. Anyway, we'll talk about that. 16 overs gone, 73 for 2. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව. You said something interesting there when Dinitha was going into his strike, onto his stance for that matter, the way he drags his foot. I don't know how many viewers noticed that. Yes, Ray noticed it very well. So was I. So we'll talk about it when he's really going into his stance. He completely misread the flight of it, Shannon. Was on his heels at mid-off. Didn't have time to recover and dart forward. Speaking about batsmen who've had very unique stances, you speak about the likes of Sanad Jayasuriya. Prasanna Jayawardene had a bit of a unique approach. Even Roshan Mahanama had, while he was batting. So that can be a bit of superstition also. South African great Graham Smith said he had to feel his thigh pad as he came in for his stance. If it works for you, doesn't it, Poinus? Yes, definitely. 74 for 2 Lumbini in reply to 291 by the Petrites. Well, that is the Lumbini camp. Might be planning their strategies to work through the day. Another short ball. This seems to be a ploy for the top order of Lumbini College. Ishira, kudos to him, whilst he hasn't reaped the rewards yet in the wickets column. He's stuck to his guns, trusting his instincts and plan A. We had a glimpse of the Lumbini College camp. It looked quite relaxed, Paulinus. Yes, definitely they looked relaxed, but they must be definitely planning their strategies for the day. And the Petrite camp too. Because all what the Petrites got to do, I think, is to get wickets at the regular intervals, as we were talking about it earlier. And the Lumbini batters should try to bat through the day. As much as I compliment Ishira Ayupala for running in hard, bending his back, he still hasn't hit that good length spot consistently. It's either been too short or too full. Either short deliveries or juicy full tosses. So it's important for him to hit that strike. But I assume we're approaching the end of his spell.
nearly completing his 4th over. Yes, he has definitely bowled well this morning, but as you said, not struck his length. So it's 17 gone, 75 for 2 Lumbini. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 75 කඩලු දෙකක් දැවි තුම්බිලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු වර 17ක් අවසානයේදී විස්තර විචාරයෙන් වත් සමීප සම්බන්ධ වෙනවා සෙන්ගන්ද වීර සුබදර්ශනක් ලසිතයෝගේම සුබදර්ශනක් දාබර ක්‍රීඩා වලින් මිතුරුනි අවුරුද්දක් ඔන්න මෙන්න කියලා තිබෙන්නේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ TB අවසන් මහතරගේ සමගින් අපි සම්බන්ධ වන්නේ වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩා පිටියේ ඒකම ලසිත ඊයේ දිනේදී වයස අවුරුදු 19න් පහළ ටිය A කොටසේ අවසන් මහා තරගයේදී ශූරතාවය දිනා ගන්නට සමත් වුණ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මහනුවර ට්‍රිනිටි විද්‍යාලය පරාජයට පත් කරමින් පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය දවස් 3ක් ක්‍රීඩා කළත් ප්‍රතිවිනය පමණයි. ඔය හිතන්නේ කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තමයි පන්දුවට පහර දුන්නේ මුලින්ම. ප්‍රථමදීමේ ජයග්‍රහණයත් සමගින් ශූරතාවය හිමි කර ගැනීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සමත් වුණා. අපේ සුබවතන විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායම් දෙකටම ඔවුන් දෙදෙනාම අවසන් මහා තරගයේ සුදුසුකම් ලැබුවා. ඒත් සෑහෙන අපහසු කාර්යයක් සෑහෙන අමාරු ගමනක්. කොහොමදත් ජය පරාජයට වඩා සහභාගීත්වය තමයි අපේ අගය කරන හැම විටම දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් බිහි වෙන්න නම් හැමදාම දිනන්න ඕනේ නැහැ. හැමදාම 100ව ගන්න ඕනෙත් නැහැ. හැමදාම විකට් 5ව ගන්න ඕනෙත් නැහැ. හැකියාව දක්ෂතාවය තමයි වර්ධනය කරගත යුතු. 291ක් ලබා ගත්තා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. දැන් 291 ලබාගෙන ඉතින් උන් කාසිය වාසිය දිනාගෙන මුලින්ම පන්දුර පහර දුන්නා. ඊට අනතුරුව ලකුණු 291ක ඉලක්කයක් ලබා ගත්තා. අනතුරුව ඊයේ දවසේ ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටුණා. අනතුරුව නබීල් සහ අෂාන් ලකුණු 57ක් ඊයේ දවස් අවසන් වන විට ලුම්බිනි ලකුණු පූර්ව අපි දැක්ක එක් කඩුල්ලක් දැවි. ඉතින් නබීල් තමත් ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමක් ගොඩනැගුවා. පිටින් නිදලනට ඉඩර මේ පළමු ඉනිම පන්දුවර 90ක් තියෙනවා අවශ්‍ය නම් පන්දුර පහර එල්ලකට. අදත් පන්දුවර 100ක් යවිය යුතුයි. පන්දුවර 100 යවන්නට පෙර ආතුව පන්දුවර 85ක් යවලා අවසන් පැය පටන් ගන්නවා. ඒ තමයි තරඟ කොන්දේසි. විශේෂයෙන්ම විශේෂයෙන්ම මේ තරම්ම මේ පන්දු යැවීම පිටිකරුවාට පහරවල් එල්ල කරන්න පන්දු යැවෙන්නේ නැහැ. මේ පන්දුවේ පන්දු 3ක්ම එක් දින තරගයේදී අනිවාර්යයෙන්ම වයිඩ්. අපි දැන් බොහෝ දෙනෙක් කතා වුණා මේ ඇයි මේ ෆ්‍රී හිට් එකක් දෙන්නේ නැත්තේ මේ තරඟවලදී කියලා නෝ බෝල් පන්දුවෙන් පස්සේ. සාමාන්‍යයෙන් එක් දින සහ 20 පමණයි ෆ්‍රී හිට් එක ලබා දෙන්නේ. මොකද 2007 තමයි ওই ෆ්‍රී හිට් එක මුලින්ම පටන් ගත්තේ ඉදිරිපාදයෙන් වෙන වරදෙන් පමණයි. ඊට පස්සේ 2015 දී සියලුම වර්ගයේ නෝ බෝල් වලට ලබා දුන්නා ඒ ෆ්‍රී හිට් එක. පන්දුර 18ක් නිමයි ලකුණු 75 කඩලු 2යි ලුම්බිනි විද්‍යාලය. He's broken the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just ₹249 plus taxes. Live on ThePapare.com. The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. 75 කඩලු දෙකක් දැවි පන්දුවර 18ක් අවසානයේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම. ඊයේ දවසේදී අපි දැක්කා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ පිටිකරණය ඊයේ දවසේ අපි දැක්ක හොඳ ආරම්භයක් කිහිපයක්ම ලබා ගන්නවා. ඒත් අර්ධ ශතකයකට පරිවර්තනය කර ගැනීමට කිසිවෙකුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ කොහෙතත් අවසානයේ 291ක් කියන්නේ හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. අපි ඒ ගැන කතා කරද්දී අර්ධ ශතක නැතත්
සම්බන්ධතාවයන් කීපයක් ගොඩනැගුණා. අපි දැක්ක 7 වෙනි කඩුවටත් හොඳ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 52ක සම්බන්ධතාවය. විශේෂයෙන්ම පිටිකරුවන් 6 දෙනෙක්ම ලකුණු 30 සීමාව ඉක්මවා ගියා. හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ඒකම ලෙස අපි ICC නව කොන්දේසියක් ක්‍රියාත්මක කරනවා එක්දින සහ 20 තරඟවලදී. විශේෂයෙන්ම පන්දු වාරයක් යවුවට පස්සේ ඊළඟ පන්දු වාරය තප්පර 60ක් ඇතුළත ආරම්භ කළ යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද අපි දන්නවා ජයන්ට් ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා ඕනම ක්‍රීඩා පිටියක මේ රූපවාහිනී ආවරණය දෙද්දී එතෙන්දී ඒ ජයන්ට් ස්ක්‍රීන් එකේ පන්දු වාරය නිමා වෙච්ච ගමම්ම පන්දු අජීවී බවට පත් වුණ ගමම්ම පටන් ගන්නවා වෙලාවක් දුවන්න එකේ ඉඳලා තප්පර ගණන 1 2 3 4 වගේ 60 50 පවුනාට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා මේක කොළ පාටින් පත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ 50 පවුනාම තැඹිලි පාට වෙනවා. ඊට පස්සේ 60 පව වෙච්ච ගමන් ඒක රතු පාට වෙනවා. රතු පාට වුණාට පස්සේ විනිසුරුට තියෙනවා කොන්දේසිය අනුව පළවෙනි සහ අවසාන අවවාදය ලබා දෙන්න. ඒක ඒ නිමේදී තව පාරක් එහෙම වුණොත් පුළුවන් කෙලින්ම ප්‍රතිවාදී කරනව ලකුණු 5ක් ලබා දෙන්න. අලුත් කොන්දේසියක්. මම හිතනවා ලසිත ඒක හොඳයි. මොකද හුඟක් අවස්ථාවලදී අපි දන්නවා සමහර පන්දු යවන සෑහෙන වෙලාවක් ගන්නවා ඊළඟ පන්දු වාරය ආරම්භ කරන්න. ඉතින් ඒක නවලක්වන්න කරපු ක්‍රියාමාර්ගයක් හැටියට තමයි අපිට කතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අවසන් වසර කිහිපයේදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නීති රීති මම හිතන්නේ කාලයත් සමග විශාල වශයෙන් වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදු වුණා. මම හිතන්නේ අපි වෙන පෙර පන්දු දෙපිරිමක් ලබා ගත්ත පන්දුනේ දැල්ලේ හැරිය. ඒ වෙනස් වීම වලට ලසිත හේතු කාරණා වුණේ බොහෝට පිටිකරුවන්ගේ සහ පන්දු රකින්නන්ගේත් පන්දු යවන්නන්ගේත් හැසිරීමට ආව. සාමාන්‍ය වර්ෂයකට පාරක් පවත්වනවා ලෝකයේ විනිසුරුවන්ගේ රැස්වීමක් ICC නියෝජනය කරන හොඳම විනිසුරුවන් එකම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිල් නියෝජනය කරන විනිසුරුවන් ලෝකෙම ඉන්න එක තැනක රැස් වෙනවා. එකම කළමනාකරුවන් රැස් වෙනවා ලෝකෙම ඉන්න ඒ ටෙස්ට් ක්‍රීඩා කරන සමාජික රටවල. ඊට අමතරව නායකයින් රැස් වෙනවා. ඒ නායකයින්ගේ සාකච්ඡාවලදී කතා කරනවා මේ වගේ දේවල් නවත්තන්න නම් මොනවද කරන්න ඕනේ. ඒක දානවා විධායක කමිටුවට. විධායක කමිටුවේ අනුමත කරලා ක්‍රිකට් කමිටුවට දාලා ICC එක ක්‍රියාත්මක කරනවා. මුලින්ම බලන අත්හදා බැලීමේ පදනම මත. ඊට පස්සේ තමයි ඒක නීතිගත කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් කොන්දේසිගත කරන්නේ. ඒ තමත් වැදගත්. මොකද තවත් එකක් තියෙනවා. ඉන්ස්ටන්ට් ඕවර්රේට් පෙනල්ටි කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක අපි මේ පන්දුවෙන් පසුව කියමු. එක්දින සහ 20 තරඟවලදී අපි දන්න උගක් වෙලාවට ඉන්ස්ටන්ට් ඕවර්රේට් පෙනල්ටි කියන්නේ අපි කියනවා පැය 3මාරක් දෙනවා 50 පන්දු වාරයකදී නම් තරඟයකදී නම් පැය 3මාරක් ඇතුළත පන්දු වාර 50 යවිය යුතුයි. අර පන්දු රකින්න කණ්ඩායමේ පාලනයෙන් තොරව වෙලා වෙනවා නම් විනිශ්චයකරුවෝ ඒක මාක් කර ගන්නවා. විශේෂ රූපවාහිනී විනිශ්චයකරුවෝ මාක් කරලා ඊට පස්සේ ඒ නවත්තන්න තියෙන වෙලාවට අවසන් පන්දු වාරය ආරම්භ කළා නැත්නම් අර යාර්තිය සීමාවෙන් එපිට රඳවන්න පුළුවන් 5 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් ඇතුළ ගන්න. ඒ තමයි ඉන්ස්ටන්ට් ඕවර්රේට් පෙනල්ටි හැටියට හඳුන්වන්නේ. ට්‍රයි කිරීම එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැති මාරු කර ගන්නවා. දෙවෙනි ලකුණටත් උත්සාහ කරනවා. තාමත් පහසුවෙන් දෙවෙනි ලකුණත් සම්පූර්ණ කරනවා. ඒත් සමගින් 19 වන පන්දු වාරය නිමාව දකින්නේ තුමිනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 77යි කඩලු දෙකක් දැවි. ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියාම උඩ ගහලා එන්නේ ඒක? යම් කිසි අවස්ථාවල යම් කිසි සිදුවීම් වුණා ඒවා පාරට දේවල් අපි ඉස්සරහට ඒක 6කටම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩිපුරම කැමති වාහනේ? Audi. කැමතිම ගේම් එක? Free Fire. කැමතිම පාට? යම් කිසි සිදුවීම් හරියට සිද්ධ වෙන Prince of Wales එකේ ඇඩ්. කුණු 77යි කඩලු දෙකයි පන්දු වාර 19ක් අවසානයේදී විශේෂයෙන්ම අපි දැකලා තියෙන්නේ ෆුට්බෝල් රග්බි වගේ ක්‍රීඩා තමයි මේ කාලයත් එක්ක ඔට්ටු වෙමින් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩා. හැබැයි දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් වර්ධනය වෙනවා. අපි කියන පුංචි දැන් ෆයින් ටියුන් කරගෙන කාලයත් එක්ක කළමනාකරණය කරගෙන ඒ තමයි වැදගත් ලස්සන. අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම පේස් ඔෆ් ප්ලේ කියලා එකක් තියෙනවා. ICC තරගය ඒකාකාරී ලෙස පවත්වාගෙන යනවා. එතනදී පේස් ඔෆ් ප්ලේ එකේදී සමහර අවස්ථාවලදී අපි දන්නවා ක්‍රීඩා පිටියේ පිටිකරුවන් අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් කාලය අපතේ හරින් නැත්නම් ගිවන් නිවා ගන්නට සමහර ග්ලව්ස් එකක් කියලා වතුර ගබනවා. දැන් ග්ලව්ස් එක කිව්වොත් ග්ලව්ස් එක විතරයි වතුර ගින්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ හදිස්සියේ වතුර අවශ්‍ය නම්
විවේක කාලයට විනාඩි 10කට ප්‍රථම ගන්නත් බෑ. විවේක කාලේ ඉවරලා විනාඩි 10කට පස්සේ ගන්නත් බෑ. ඒ වගේ එක එක කොන්දේසි වෙන මේ පේස් ඔෆ් ප්ලේ එක පවත්වා ගන්න එකම පන්දු පිටිකරුවේ දැවී ගාට පස්සේ හතරේ සීමාව ඇතුළත ඔහු මාරු යුතුයි. සමරසෝද හතරේ සීමාව පව කරලා බලන් ඉන්න මොකද එන්නේ නැති කියලා. ඒකට මතක ඇති ඇන්ජලෝ මෙතියුස්ට වෙච්ච සිද්ධිය විනාඩි ඒ කාලේ දෙන විනාඩි 3යි දැන් විනාඩි 2යි. ඒ කියන්නේ කඩුල්ලක් දැවී ගියාට පස්සේ කෙලින්ම පන්දු අජීවවට පතන එතෙන් සිට එමෙත වෙනත් ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වුණාට පස්සේ පිටිකවරේ ක්‍රීඩා පිටින් දැවියන් නැතුව ඉවත් වෙන වෙලාව ආබාධයෙන් ලක් කර මොකර ඉවත් වෙන වෙලාවකට එතන ඉඳලා විනාඩි 2ක් ඇතුළත අලුත් පිටිකරුවා පැමිණ ඔහු මෝන දෙනවා නම් පන්දුවට ඔහු ඊළඟ පන්දුව පිළිගැනීමට සූදානම් වෙලා සිටිය යුතුයි. ඔහු අර ඉන්න ලබා ගැනීම පමණක් මදි. ගාඩ් එක ගත්තට මදි. ඊළඟ පන්දුව පිළිගන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. එදා එතනදී උනේ ඇන්ජලෝට අපට කිව්වනම් විනිශ්චයකාරවට මගේ මේ හෙල්මට් එකේ පටිය ගැලුවා නම් මම මේක මාරු කරගන්නම් කියලා කිව්වනම් එතන ඉඳලා ඇන්ජලෝට අවස්ථාව ඉද සැලඳන ඇන්ජලෝත් එක අමතක වුණා. ඇන්ජලෝ නොදැන නෙමෙයි මොකද ඇන්ජලෝ මෙතියුස් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බිහි දක්ෂතම නායකයෙක්. මට පොඩි ආඩම්බරයක් තියෙන සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ඔහු නායකත්වයේ දරදී මම තමයි තරගයේ විනිශ්චය කරේ මහා ක්‍රිකට් තරගය. ඒතර ඇන්ජලෝ තමයි සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ නායකත්වය දරේ. මට මතක විදියට සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ලහිරු පීරිස් මට මතක විදියට නායකත්වය දරුවේ. එදා තරගයේදීත් හැසිරුණු ආකාරය මම පොඩි දේවල් කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මට ඔහු හම්බුණා ටෙස්ට් තරගයේදී මංගල නායකත්වය සමග ගාල්ලේදී. එදා මම එතකොට 4 වෙනි අම්පයරට එදා ටෙස්ට් මැච් එකේ ඔහු එදා මතක් කරා. සෝ මට හම්බුණා අහවල් තැනදී. මේ මට මතකයි ඒ වගේ දේවල් ඒවා හරි වැදගත්. මොකද ක්‍රීඩකෙක් වුණාම හැදියාව විනය ඊටමත් අගය කරනවා. ආරෙම් එවැනි විට ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු 214ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. විශේෂයෙන්ම දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය නිතරම ලකුණු 4 සීමාවෙන් උඩ අපි දැක්ක ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ නෙමෙයි. එකපාරක් 6කට තිබුණා. විශේෂයෙන්ම නබීල් ඊයේ දවසේදී තමත් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා. එක් පන්දුවක් ක්‍රීඩාංගණයෙන් එළියට ගියා. ඊට ඉන්නතර තවත් පන්දුවක් ලබා ගැනීමටත් සිද්ධ වුණා. වෙනසෙව ක්‍රීඩා පිටියේ තියෙන එකම ප්‍රශ්න තමයි අර හැපතේ ජාත්‍යන්තර පාසල පැත්තට ගියාට පස්සේ ගෝලේ හොයාගන්න අමාරුයි. ඒ දවසේ ආරම්භක පිටිකරුවෙක් ලෙස පිටිට පිවිස අශාන්තාමත් කඩුල්ලේ සිටිනවා. සුප්පාර සාර්ථකයි ලකුණු 4යි. දිනිතගේ පිටේ නෙම ලකුණු 4. තමත් හොඳින් පන්දුව ලබා ගත්ත අපිට මෙන්න එහි පුනරූපණය. තරම ගුවන්ට මුසු කරමින් එන පන්දුව. පන්දුව පතිතු විගසම 4 සීමාවට හරවා යෑමට දිනිත සමත් වුණා. මෙන්න මේ 8 වන 4 පහරයි එල්ල වුණේ. වගේම 6 පහර දෙකක් වාර්තා වුණා ඊයේ දවසේදී. ඒකම ලෙසද අපි විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් ගැන කතා කරද්දී මේ තිරේ පිටුපස් සිටින අය ගැන මතක් කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රධාන පුහුණුකරට කටයුතු කරන්නේ මොහන් ලියනගේ. එකම ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රධාන පුහුණුකරට දිනේෂ් වීරසිංහ කටයුතු කරනවා. එකම අපි මේ තරගයේ විනිසුරුවන් විදුර ප්‍රසාද් සහ සුක්‍රි වහීඩ් ශ්‍රී ලංකා පළමු පෙළ විනිශ්චයකරුවන් දෙදෙනෙක්. ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනිශ්චයකරුවන්ගේ සංගමයේ පළමු පෙළ විනිශ්චයකරුවන් දෙදෙනෙක්. ඒකම තරග තීරක නැත්නම් තරග කොමසාරිස් හැටියට අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව නියෝජනය කරන සුරංග රණතුංග. ඒකම කනිෂ්ක පෙරේරා තමයි අවුරුදු 19 පාල ටූර්නමන්ට් සෙක්‍රටරි නැත්නම් තරග සංවිධායක ලේකම් හැටියට කටයුතු කරන්නේ. විනිශ්චය ලබා දුන අපේ මිත්‍රයා පොල්නස් බොම් ස්තුතිය වඩ හතර වාරයේ එක් ලකුණක් කරා පිටිකරුවන් දෙදෙනා පැතිමාරු කරගන්නවා. තිරෙන් පිටුපස කතා කරද්දී පන්දුවෙන් පන්දුව සජීවී විකාශය ඔබට ගෙනීමේදී ThePapare නිෂ්පාදක කණ්ඩායමත් මතක් කරන්නට ඕන. ඔව් තරුණ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා අපිට ආඩම්බරේ මං වගේ. සිතින් තාමත් තරුණ. අනිවාර්යයෙන් අපි හැමදාමත් කියන්නේ මේ දක්ෂ අන්දමින් උඩ පන්දු අරගෙන උඩ උත්සාහ ගත්තා නම් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ඒ අතර වාරයේදී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව වේලා යනවා 87ක් දක්වා. අපි හැමදාමත් මේ පපරේ කණ්ඩායම අගය කළ යුතුයි. මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ජනප්‍රියත්වයට පත් වෙන නම් ගෙදර ඉඳලා ක්‍රිකට් බැලීමට ඉඩ සැලසිය යුතුයි. ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ලෝකයේ ඕනම තැනක සිට අපි සමාන අවස්ථාවල පිටරට ගියාමත් අපි මේ පපරේ සමග එකතු වෙලා තරඟ නරඹනවා.
සමහරවිට අපි කල්පනා කරන මොකද තරඟේ නැත්තේ කියලා. නමුත් පිටරට ඉන්නට එහෙ වහින්නේ නැහැ මෙහෙ වහිනවා. ඉතින් ඒ වගේ දැනුම් දීම කරන මේක දැන් වර්ෂාව නිසා තරඟේ නතර කරලා අහවල් ඒව තමයි වැදගත්. මොකද දැනුවත් කිරීම ඉතාමත් වැදගත් ප්‍රේක්ෂකයව. ඉතින් අපි අන්තර්ජාලය සමග එකතු වෙන අපේ මිතුරන් ඒකම papare.com සමග එකතු වෙන මිතුරන් එකම Dialog TV සමග එකතු වෙන අද 63ද 100 අද 63 වෙන්නේ නැද්ද නේ? ඊයේ 63 නෙමෙයි 63 සමගින් විසිවන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 87යි කඩලු 2ක් දැවි. Dialog Big Match Season හෙටලුව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට පාසල් 30ක් ශූරතා 15ක් දිවයින පුරා The Papare TV HD Dialog ViU App සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න අනාගත ශූරයන් බලගන්වන Dialog අනාගතය ආදයි. ලකුණු 87යි කඩලු 2ක් දැවි පන්දු වාර 20ක් අවසන් ලුම්බිනි ප්‍රථම ඉනිමට එතන ලුම්බිනි විද්‍යාලය උත්සාහ කරන්නේ ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීම සඳහා. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩුල්ල ඊයේ දිනේ යව් ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම දවා ගැනීමට ශාන්තපීතර විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා. ෂෙනෝන් ඊයේ දවසේදී ප්‍රථම කඩුල්ල ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම ශාන්තපීතර විද්‍යාලයේ සතු සිටින ප්‍රබලම දග පන්දු යවන්න පන්දු වාර 4ක් ක්‍රියාත්මක කරා ඊයේ දවසේදී ලකුණු 16කට එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. නැවතත් ෂෙනෝන් අද දවසේදී කැඳවනවා පන්දු යැවීම සඳහා. දිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. ඊයේ දවසේදී ෂෙනන් පමණයි ප්‍රහාරයකට ලක් නොවුණු එකම පන්දු යවන්නා ශාන්තපීතර විද්‍යාලයේ. ඒ දවසේදී පන්දු වාර 10 ක්‍රියාත්මක කිරීමට පන්දු යවන්නන් 4 දෙනෙක් උපයෝගී කරගත්තා. ෂෙනන් රොඩ්රිගෝ ලකුණු 16කට එක් කඩුල්ලක්. මග්ගුවන්ට මුසු කරමින් ෆුල්ටස් පන්දු ලකුණු 4යි. අශාන්ගේ පිටේනම ලකුණු 4 වාර්තා වන්නේ. දුර්වල පන්දුවක්. දුර්වල පන්දු දුටු විගස ලුම්බිනි පිතිකරුවන් 4 සීමාවට හරවා යන මෙනේ පුන්රුපන්. නිසි පිළිතුරු ලබා දෙන ෆුල් ටොස් පන්දුවට ඉතාමත් ආරක්ෂිතම කලාපය හරහා පන්දු එල්ල කරන්නේ. මොකද මිඩ් ලොං ඔන් ක්‍රිටිකින් ලොං ඔන් ක්‍රිටික අතර මැදින් තමයි යන්නේ. කෙලින්ම කල්රොකින් පන්දු යවන්නාට රැකගන්නට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පියවර කණුකබලිනේ පන්දු ග්ලාන්ස් කරනවා ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසින් ලකුණක් එකතු වෙනවා. ඒ 91 ලකුණු 92 වමත් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් දැන් පිටි සිටින්නේ. මේ සඳහන් කරන්න ඕනේ විද්‍යාමාවතන්තේන විජේරාමන්තෙන් පන්දු යවනකොට තනතිරුවේ ෆුල් ලෙන්ත් එකට පොඩ්ඩක් ඉස්සරහින් අපි විශාල කඩතලු කිහිපයක් පාදු දැසන නිරීක්ෂණය කරා. එහි වාසිය ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා දඟ පන්දු යවන්නට. නමුත් බොහෝ විට එම වාසිය ලබා ගන්න නම් ඊට වශයෙන්ම දකුණත් පන්දු යවන්නෙක් ක්‍රියාත්මක වුණා නම් ඊට වඩා පන්දුව පිටිකරුවා තුලට දඟ කැවෙන්නේ. දැන් වමත් පිටිකරුවා විශේෂයෙන් වමත් පාදක පන්දු යවන්නෙක් හැටියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ පිටිකරුවා තුලටයි පන්දු එන්නේ. පසුපාදයේ ට්‍රයි පාර නිපන්දුවක් ලෙස සටහන් කරනවා ඒ අවස්ථාවේදී ශුක්‍ර වහිඩ් විනිශ්චයකාරවරයාගේ මේ සංඥාව. එවිට වටා ගොස් පන්දු යවන්නට තීරණය කරන මෙන්න මේ පන්දුව තරමක් කල්පනාකාරී වේවතෝයි ප්‍රබල ඉල්ලීමක් අවස්ථාවේදී අපි කිව්වා වගේම මම හිතන්නේ පායින්ට තරමක් ඈතින් තමයි පන්දුව ගමන් කරනවා ඇතයි නිසෘතුමන් තීරණය කරේ. එනේ පුන්රූපනේ ඒ වගේම පන්දුවේ හොඳ ඉපිඩීමක් තිබ්බා. අර ස්වීප් කිරීම සාර්ථකයි. කෙසේ වෙතත් පන්දු රකින්න එක් රඳවා තිබෙනවා.
ඒත් සමගින් 21 වන පන්දුවාරය නිමව දකිනවා. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 4යි කඩලු 2ක් දැවි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Youth එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. The Papare TV, The Papare TV HD. Dialog Television නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ලකුණු 4යි කඩලු 2ක් දැවි. ලුම්බිනි ප්‍රථම ඉනිම පන්දුවාර 21ක් අවසන්. සිසිල් තරග ආරම්භයේ ප්‍රථම රෙස්වාන්ඩා සම්මුඛ වුණා. අපි ඒ නරඹායමු. We're here with the Pete Wright captain, Vishen Halamage. Vishen, just talk us through the yesterday's days of play. You all put on 291 on the board. What do you all think with the score? I think it's a good score. 290 is a good score for us, and the Lumbini side is a really good side as well. So we're hoping to keep them under 290 and bring the trophy to Bambalapitiya. Just talk us through your school career. It's your last game for college. Just talk us through your... It has been a wonderful career, and it's the end from today, and it's really unfortunate to leave school, and I thank everyone who has supported me throughout the years, and hoping to give the best shot, and I'm happy that I could bring it to TIA under my captaincy with this team and win the one day as well, the 50th limited over. So I think I'll leave with a good and a high note. Yes, Vishen, do you have anyone to thank for this brilliant school career of yours? Of course, firstly my parents and my brothers and my cousins, because they've played a good role in my schooling career by supporting me throughout the ups and downs. And secondly, my coaches who has helped me. I have to thank Chanudika sir and Rohan sir for bringing in me to St. Peter's and having a good foundation there. So thanking Mohan sir as well and Roger sir who was there, Malinda sir, all the school coaches which I couldn't mention, Tushar sir and the master in charges, Priyadarshan sir, Lakmal sir and Rohan sir and Sunanda sir. So hopefully we'll win this and end the season with a high note. Thank you, Vishen. All the very best for today's game. Thank you, Ashana. Good luck. Thank you.
වශයෙන් කිසියම් තෘප්තියක් එමෙත අස්වැසිල්ලක් ලබනවා ලුම්බිනි විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ඒකම සාන්ත පිටර විද්‍යාල කණ්ඩායමට තවත් කඩුළු 8ක් ලබා ගත යුතුයි 290 වන විට. අවදානම් පහරක් ස්විප් පෙඩල් ස්විප් පහරක්. හරියටම මැද ඉන්න කෙලින් පතියුතුන පන්දුවට පෙඩල් ස්විප් පහර එල්ල කරන්නේ වාසනාවට පිටේ වදිනවා. සෑහෙන අවදානම් පහරක්. ලකුණු දෙකක් කරා පිටිකරුවන් යුගලේ ප්‍රතිමාරු කරගෙනවා. ඒත් සමගින් 22 වන පන්දුව ආරයිනිමව දකින්නේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 97යි කඩලු දෙකක් දැවි. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. ලකුණු 97යි කඩලු 2යි ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම පන්දු වාර 22ක් අවසන්. විශේෂයෙන්ම දිනිත අපි දැක්ක අර උගේ ස්ටාන්ස් එකට එනකොට පොඩක් උගේ ආවරණ හදමින් පොඩක් ඒක විශේෂයි. අපි හිට පුනරූපණයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබේ මේ පන්දුවේ අනතුරුව. විශේෂයෙන්ම අපිට මතකයි සනත් ජයසූරිය ස්ටාන්ස් එක ගන්න කලින් ඔහුගේ පැක්ස් හදමින් එනවා. මේක අතවශ්‍යයෙන්ම මනසත් සමග කරන ක්‍රීඩාවක්. එක එක පිටිකරුවන් එක එක දේවල් වලට හුරු වෙලා තියෙන පන්දු යවන්නොත් ඒ ආකාරයෙන් තමයි ක්‍රීඩා පිටියට යද්දිත් සමහරු කරන විශේෂ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ පිටිකරුවා ඔබ දකින්න ඇති ඔහු තමගේ සීමාවේ සිට පායින්න පැත්තට යනවා. ඇවිදින ගමන් ටයි පෑඩ් එක සකස් කරනවා. ඊට අමතරව ඔහු අඩි දෙක තුනක් කකුල ඉදිරියට හොලවනවා පොඩි නැටුමකට ලෑස්ති වෙනවා වගේ. නමුත් මේක සාමාන්‍යයෙන් හිත හදාගන්න කරන දේවල්. හැබැයි වැඩි වෙලා ගත්තොත් කාලේ අපතේ ඇරීමට යටත් වෙනවා. විනිසුරුට පුළුවන්. විනිසුරුට විශේෂ ක්‍රීඩාවේ පන්දු යවන්න තමගේ සීමාවේ සූදානම් වන විට පිටිකරුවා ඊළඟ පන්දුව පිළිගන්න සූදානම් විය යුතුයි. ඒක තමයි නීතිය. එහෙම නැත්නම් 41 10 වෙනි නීතිය පිටිකරුවා කාලේ අපතේ හැරීම යන නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන සිද්ධ වෙන පළවෙනි අවවාදයේ දීමෙන් අනුතුරු. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ක්‍රීඩාවේ කරනවා නම් ඉක්මනින් කළ යුතුයි. අපි දන්නවා සනත් ජයසූරිය ඔබ වගේ ඒකම කෞශල් සිල්ලා කෙලිම යනවා රිටර්න් ක්‍රීස් එක ගාවට. තට්ටු දෙක තුනක් දානවා. ඊට පස්සේ බැට් එක කරකවනවා. අනේ ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. එක එක්කෙනාට ආවේනික දේවල්. ෆ්ලික් පහරක්. ඒ වගේ අපිට හොඳට මතකයි මහේල ජයවර්ධන ලකුණු 4ක් එල්ල කරාට පස්සේ ඔහු අනික් අන්තයට ගිහිල්ලා ක්‍රීස් කරලා එනවා. තමගේ සීමාව සටහන් කරන. එයත් තමගේ මනස සකස් කරගන්න කරන දෙයක්. ඒක තමයි ඒක හොඳ දේවල්. ඔගේ සමහර අවස්ථාවල විනිසුරුට බැන ඉන්නට වැඩිය හොඳයි ඒ වගේ දේවල් පුරුදු වෙන එක. ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් සමග සුවඳව කටයුතු කිරීම තමත් වැදගත්. අර ස්විප් පහර ලකුණු 4යි අශාන්ගේ පිටතේම ලකුණු 4 වාර්තා වන්නේ ලුම්බිනි ලකුණු පුරට. ඒත් සමගින් 23 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 102යි කඩලු 2ක් දැවි. මෙයාගේ රෙන්ටකාර් සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන. මෙයා ඇවිල්ලා වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවනේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමල කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටු වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා ඉතින්. Lumbini College 102 for 3 wickets. Two wickets rather. Lashmika Pereira to continue from the clubhouse end and introducing to the comebacks. I have a young champion from Lumbini College. Good morning, Evan. Good morning. And looking some good total for the Lumbini College as well. 102 for 2. For 24th over going as well into this Mercantile Cricket Stadium. The Lumbini College and have another good start early on. They lost their first wicket for
0 runs, but it makes some wonderful partnership by Nabil Rajuddin and Ashan for that second wicket. Going well from those two left-handed batsmen in the middle as well. Need some partnership between those two. So, Hewan, you look quite young. Just talk about through your cricket career. Just tell how old are you and what age group you play for Lumbini College. I'm now in at under 15 as well, first year. And this tournament is coming in very nearly as well, not too far away in this under 15 tournament coming in the next month. And last year I played for the Lumbini College under 13 A team at Division 1 as well. So you're 14 years old? No, this year is 13 now. Coming into the teenage years? Yes. Yeah. So I'm sure you have seen all the players featuring in this Lumbini 11. They're all elder to you. They're all, you look up to them. Actually, I'm now still in junior cricket, not the senior cricket, but there was no lot of ideas about that. It's called senior cricket, but some of players I know about them. Once again, left alone by Ashan. Another over comes to an end. 24 done. Lumbini College 103 for 2. DS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. So, just talk about the game yesterday. Were you at the grounds yesterday as well? No. No. So I'm sure you watched it. I'm sure you watched the live coverage through the Papare as well. So are you happy with where Lumbini College is stating right now? 103 for 2 in reply into 24 overs. Yeah, looking good as well. This partnership also so good in the middle as well. Bit of a loose shot. And he's gone as well. Yeah, that's a wicket as well. Incredible. Third one to falls for Lumbini College. Did it played some well cricket, but out for 15. Very loose stroke against the Shannon Rodrigo. On the back foot, chipped it straight into the hands of the mid-wicket. Simple catch. The third wicket falls in for Lumbini College. That's a very soft dismissal as Dinitha has to walk back after 15. Bowled Shannon caught Lashmika. Lumbini College 103 for 3. Start another super rugby season. They won 3 wickets down, Lumbini. Where do you see, do you hope, I'm sure you hope, a big partnership to brew for Lumbini College? Yeah, need some wonderful partnership this fourth wicket. They're trailing more 187 runs. It's the day 2 of this 2-day cricket tournament. The final match, the Lumbini College beats the Thurston College in that semi-final at down on the college ground. They actually first inning lost it as well, but they played a wonderful out-tried inning and they beat the Thurston College by 21 runs. They were on stage in a 130 for 5 from Thurston College, chasing up a 161 run target, but the able to Lumbini College bowlers to bowl the Thurston College to 140 runs as well. That is an incredible executed from the Lumbini College bowling unit. The Praveen, the new batsman, Praveen Manisha into the attack. 14 matches, 553 runs, the great average, the best of
42. Beautifully played. First ball. Welcome to the crease from this right-hander. On the way of the very first ball with the boundary as well. Good stroke from the right-handed batsman. Yes, beautiful shot to get off the mark for Praveen Manish. He was good with the ball as well yesterday for Lumbini College. Lumbini College think tank, and the spectators will hope that he repeats with the bat as well, Havon, because Lumbini just have a mountain to climb to reach 292 if they want to win this Tier B final. First innings win is enough. Yeah, that's the first inning was very important as well. At the point of this, no time to play outright victory for any team. And also the St. Peter's College and the Lumbini College is select for Tier A in the next season. That's a good news for these two schools. So as you said, Lumbini promoted to Tier A, so that will bring a lot of confidence and motivation for more cricketers from Lumbini. Yeah, especially of the next year players of the two schools, make them wonderful confidence of their cricket and the good improvement of the two schools as well on their cricket. The Shannon Rodrigo continuing the very experienced player of the Peters College. Short delivery, but he can't able to get any bat on ball. And 108 for 3 after 25 overs from Lumbini College. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. So when you're going to play your under 15 first year this coming months, just talk us through your batting style. Are you a bowler, are you a batsman, or all-rounder? Actually, I'm all round as well. The left-handed batting, right-hand fast bowler. So are you looking forward for your season ahead in the coming months? Yeah, and the Division 1 and 3 is playing from Lumbini College, and the under 15 the next month all ready to start into that tournament, All Island Cricket Tournament. Yes, as we speak, skipper Vishen Halambage comes into the attack for the Pete Rags for his second over. Last evening he bowled an over and on 15 runs rather. It is a very expensive over from Division Halambage in the last day. 15 runs of his very first over. The searching for early wickets from the Peters College, and they picks up a 2 wickets. The number Rajuddin, the very dangerous batsman, the open batsman of Lumbini College, is dismissed for 44. Peters winning the toss and deciding to bat first, put on a good score for 291 runs. The good partnerships early on to create from the Peters batters, and also a good decision from the captain Vishen Halambage. One slip in place down the leg side, get bat on it as well. The fast outfield here in the Mercantile Cricket Stadium and races away towards the boundary for 4. Just like that, Praveen Manish gets his second one. Poor delivery from Halambage, and easy pickings for Praveen Manish to get another boundary. Beautifully get onto a bat as well. The Praveen is playing well. He picks up a couple of boundaries as early on. The leg spin bowler who turns that the semi-final against Thurston College with a wonderful bowling performance, and that now on the college cricket ground. 13 fours and a 2 sixes already of the Lumbini College hitting. Again down the leg side, get bat on it.
Nicely played by Praveen. But this time, just the single as well. 26 overs bowled, 113 for 3. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. So Heaven, can I ask you some cricketing questions? Who's your cricketing idol? Who do you favor? Who is the current favorite cricketer? Ben Stokes. He's looking a very good player in England cricket. The famous guy of the England cricket as well, all-rounded performance. He's playing the slug soup so beautifully. I like that slug soup of his. So you're as well a left-hand bat and a right-arm fast bowler, so quite similar to Ben Stokes as well. Yeah. From current Sri Lankan national team, who's your favourite player? Kamida Mendes. He's looking very good player as well. I like his batting and he's playing some cover drives so well. The soft hands play as well. He's a very good player actually. The Sri Lankan team. Once again, Praveen Manisha raises away to the boundary for his third one. Quite the teaser for the fielder. Nevertheless, Praveen Manisha getting a move on here for Lumbini College. The couple of boundaries is into that offside as well. In the very early, good executed. Looking for some runs early on of his bat. Beautifully played. Playing well against the spin bowlers. Shannon Rodrigo. He's in a bit under pressure as well, but he able to get a couple of wickets early on of the Lumbini College. MCA Grounds is bowled in the very first ball of the Lumbini College hitting. That is some mistake for Lumbini College happened in the last day. Another dot ball to end Shannon Rodrigo's 8th as 27 completed. Lumbini College 117 for 3. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So, do you reckon Lumbini College reaching that Pete Wright's 291 run mark from where they are right now? Do you expect them to get to that mark? And they want some wonderful partnership to do that, and 3 wickets to fall in. But the next to come, the captain is a very good player as well. Sahan Kaushal, who scored a 200 against the President College Court. Very skillful batting lineup. There's a very close appeal. Maybe some bat in there, trying to sweep it by the Ashan. A very risky shot. But he misses. But maybe some bat in there. It's a clear bat in it. Surely that saved Ashan. If not, it would have been plumb in front. One close call for Ashan. He's steadied the innings for Lumbini College after that early breakthrough. Ashan has been the one holding one end. Do you reckon him doing that till Lumbini and let the other batsmen around him bat around him? What do you think, Evan? Yeah, that is very important. In one end, safely playing as well the
and he's a good partnership make with the Nabi Rajiri in the one stage. When he comes to the crease, the 0 runs but lost a wicket in a very crucial stage. He walks out to the middle, defends his wicket for his school. Very good thing, and they make some partnership well with the other batters as well. This is a good thing. And the 14 matches already of the Lumbini College in this 2-day tournament. There are 10 of tournament matches and other 4 is traditional matches. Only 1 match to lost for Lumbini College. That is what against the St. Peter's College. They lost that first inning of that match. Another any match they won as well. So when Lumbini College have some amends to make here. They want some redemption from that first innings lost in the tournament game. So if Lumbini are able to win this game, that will be brilliant for them as another over comes to an end. Dot ball to end the 28th. Lumbini College 119 for 3. පවුල හැමෝමත් එක්ක Dialog TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අසම Dialog Television අවුරුදු channel pack එක activate කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. So how are your preparations going on for the upcoming under-15 season? Already lots of practice sessions as well. A very important tournament is coming in next as well. Lumbini College trail by 172 runs. Surely some partnerships are needed for Lumbini. Heaven, what do you think? Yeah, the partnership is very important in this stage for the Lumbini College. And these two batsmen making some good partnership now for this 4th wicket. The Praveen played well, 15 from 18 delivers. The Ashan is a very skillful batter as well. Coming at 1 down, scoring 35 runs, unbeaten inning from 71 delivers. Outside edge. Oh, has he taken it? It's a brilliant catch at the slip. Unbelievable catcher, one-handedly diving into his right. A very sharp taker. And a game-changing wicket it is. For St. Peter's College, and Shannon Rodriguez strikes again. What a take from Rosanda Gamage. Beautiful. What a take as Praveen Manisha has to walk back. Beautiful take from Rosanda Gamage to get the 4th one for St. Peter's as Praveen Manisha walks back after a brisk 15. 119 for 4 Lumbini College. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Rosanda Gamage, what a take. What a take. You have to credit the young man. He's playing with an injury as well. That is an incredible catch as well at the slip. Very sharp chance. Wasn't easy, but he takes an unbelievable catch in the slip board. Those catches is very important, and those catches can change the match as well. Feeling is important, and it shows it. Yes, Evan, and especially you have to give credit to that young man. Look at that take. Beautiful. One hand screamer from Rosanda Gamage. He's playing with an injury. He's giving his heart out here. Very well done from the Youth International Rosanda Gamage. Pete Wrights have struck, and they have struck gold as skipper Sahan Kaushalya walks to the middle. It's a double centurion for Lumbini College. Best score of 206. 659 runs in the season, and that average 31.38. So a lot will be expected
from the skipper. The big responsibility even from his shoulders now. The 119 for 4, the left-handed batsman. Played well off the mark straight away. At the double centuries brings up against the President College. Can't say they win that match by 304 runs and innings. That is a fantastic victory. Most successful victory for Lumbini College in this 2-day season. Yes, having a double centurion in your ranks is always an added qualification, and especially the skipper as well. Bowls left arm off spin and bats left hand, so a lot will be expected from the skipper from Lumbini College. He's trying to play the sweep shooters. Play a lot of times in the bowling. 29 completed, 120 for 4 from the Lumbini College. Youth එකට set වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. The Papare TV, The Papare TV HD. Dialog Television නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Two left-handers in the middle for Lumbini. Pete Wright going with the spin twins, Session and Rodrigo, the left arm orthodox spinner, and there is spin of Vishen Halambage. Have the likes of Lashmika Papare in the ranks as well. Big job to do in this occasion for Shahan Kaushala. Need some positive innings from those two batsmen to get the Lumbini College onto a good position. Yes, currently Lumbini College going at a good rate as well. And soft dismissal once again. That's a big one for the Patriots. That's the wicket they wanted. The dangerous side Kaushali reports early on. Just the one run. The important situation. But unfortunate dismissal for Lumbini College. Peters in a very good position at the point of this. It's not a good delivery, short delivery from Vishen Halambage, but couldn't get any placement that time from Shahan Kaushala. He's gone for just one run. 5th wicket to fall in for Lumbini College for 120 runs. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. A massive wicket for the Patriots have won. Seeing the back of your captain walk back to the pavilion, you being a Lumbini College player, what do you feel at this moment? Half of the batting back in the pavilion. Yeah, that's not a good news actually for Lumbini College. The 5 batsmen in the Lumbini College in the pavilion now. At the point of this, Dimidu 7 into the crease. The best of 71. 337 runs already in this tournament. Needed a partnership. The partnership is so important at this stage for Lumbini College. What can do for these left-hand and right-hand batters in the middle? 30th over going in the morning. Not the best of deliveries coming in from Halambage. But Sahan Kaushala couldn't pounce on it. It's not a bad strike, but he couldn't hit into the gap that time. Hit it straight into the hands of the mid-wicket fielder. Simple catch it is. Yes, simple catch, well taken as well from Asidis. Vishen got his counterpart, captain to captain, and Vishen Halambage, the Patriot captain, has won that battle. The last day we see in the
Tier A final in the SSC Cricket Grounds between the Richmond College and Trinity College. Another no ball. This fifth no ball of the innings already now. That's plenty of no balls. We have seen this problem for Vishen. He very often oversteps. That has been the case for the Petrites all season long. So, all important final. The last thing the Petrites will want is to get a wicket off a no ball delivery, which will not be counted. So, we'll have to be cautious about that. Petrites bowled 5 no balls in the 11 extras. Gets another quick run as well by Ashan. Looking good with the conditions on this Mercantile Cricket Stadium, Colombo. Yes, Sebon, from here on, Ashan will hold the key for Lumbini College. Yeah. He will have to hold one end, and the batters will have to bat around him and help him out as well. He looks set, face 75 deliveries. Lumbini College will expect a big one from Ashan. The one of the key in this stage for Lumbini College is Ashan as well. So he had to do a very big job coming at one down, playing well, still in the middle, but without any set partner at the middle as well. The one slip playing as well, beautifully played, but straight into the hands of the extra cover. 30 overs completed. It is 124 for 5 from Lumbini College. ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියාම උඩ ගහලා එන්නේ ඒක? යම් කිසි අවස්ථාවල යම් කිසි සිදුවීම් වුණා ඒවා පාරට දේවල් අපි ඉස්සරහට ඒක 6කටම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩිපුරම කැමති වාහනේ? Audi. කැමතිම ගේම් එක? Free Fire. කැමතිම පාට? යම් කිසි සිදුවීම් හරියට සිද්ධ වෙන Prince of Wales එකේ ඇඩ්. Is a very good improvement of the Lumbini College senior cricket. They are also up to the final of that U19 Division 1 Tier B, the one-day tournament with the Thurston College in the last year as well. A very good improvement of the Lumbini College cricket team, especially the senior cricket team. Yes, Seven. It's always nice to see schools like Lumbini College come up the ranks. We'll play Division 1 Tier A cricket next season. So that's a big motivation for players like you as well in Lumbini. Take up the sport. Talking about Shannon Rodrigo, have a great spell in this day. The couple of wickets in early in the morning and picks up a wicket in the very first ball of the Lumbini College in the yesterday. He's a very good all-rounding performer. The very senior player of the St. Peter's College. Good left-arm orthodox bowler, getting some fight as well. Bowling on good pitch, bowling the 10th over as well. Very good spell he is having. Nicely played. Lumbini College will want to not lose any more wickets going into lunch. Around 1 hour's time away from lunch, so Lumbini College, if they lose a wicket or two, they'll be in deep trouble here. In this situation, in a good position from the Peters with the 5 wickets for just 125 runs. Still Lumbini College trailing 166 runs as well. That's a lot of runs, so big partnership will be crucial for Lumbini. 2 quick wickets fell, that 4th and 5th wicket. They were big wickets. Wickets of Praveen Manisha and skipper Sahan Kaushalya. So partnership here should be crucial here for Lumbini College. They need a big one. Possibly a 100-run partnership would put them back in on top as once again an appeal, and that's given.
That's the wicket they wanted and they get it. It is the Ashan. He trying to play for the sweep shot again, but he misses. We saw it a couple of times in today. He tried to play the sweep shot, missed, but this time, umpire straight away finger goes up. Yes, that was not the replay of that wicket of Ashan. And Ashan walks back. Shanilka or LBW, the bowler Shannon. He's going after facing 79 deliveries for his 36. Lumbini College 125 for 6. The Dialog Big Match Season Reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today. Just like that, Shannon Rodrigo closing in on a milestone of 5 for here. As you see the replay of that wicket. Easy decision for the umpire. It is an excellent delivery. No turn in that time from Shannon Rodrigo against the left hand. That we saw a couple of times. Ashan trying to play the sweep shot, but he missed this time. The new batsman passing into the crease. Very good situation now for the Peters College. 68, the best score for person to manager. Lumbini College looking down the barrel now. Quick wickets have resulted them in a lot of pressure. 4 early wickets to falls in the Lumbini College, and back to back. 31 overs complete. 125 for 6 from Lumbini College. द्वारतीसक අවසානයේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 125 කාඩ්ලු 6ක් දැවි අදුවේ ක්‍රීඩාකරන දුමුදු පන්දු 5ක් පමණ ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ලකුණු 3ක් ලබා තිබෙනවා. නවක පිටිකරුවාල සපිට පීසේ පසුන් තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරගෙන මාස් සමග විස්තර විචාරාසුනේ එක් වෙනවා ඩිෂේ රණවීර. ඩිෂෙන් සුබෝදෑසනක් තාරුක. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ඊටමත් සුළු ලකුණු ප්‍රමාණයකට ඊටමත් කෙටි කාලයක් තුළදී කඩලු 3ක් විඳයනවා ඔවුන්ගේ පිටිකරණ අංශේ. මේ අවස්ථාවෙන් ඔවුන් ඉතාමත් අසීරු තත්ත්වයකයි පසුවන්නේ තාරුක. කෙටි ලකුණු ප්‍රමාණයක් තුළ කඩලු 3ක් බිඳ වැටීමට සමත් වුණා. එවරතරම වේගය සහිත පන්දුවක් 4 සීමා පසු කරනවා. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ එක්වන්නේ 129 වන ලකුණ. නැවතත් එම පුනරූපණය. පායිනෙන් පිටට ඇදී ගිය පන්දුවක් අලංකාර ලෙස පිටිකරුවා ස්ථානගත කරනවා. ක්‍රීඩකෙක් රඳවා නැහැ. ප්‍රතිඵලය ලකුණු 4ක්. අපිට ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් උදෑසන වරුවේ සිට කඩළු දැවී ගියත් ප්‍රහාරයක් දියත් කිරීමට තමයි ඔහුගේ සැලසුම වී තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන් කඩුල්ල ක්‍රමක්‍රමයෙන් මන්දගාමී වී තිබෙන්නේ. ඒවලත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. ඊයේ දිනේදී තරමක් ලකුණු වැඩිපුර ලබා දුන්න විශේෂ හලඹගේ මෙම දිනේදී හොඳ පන්දු වැවීමක නිරත වෙනවා කියලා අපිට දකින්න පුළුවන්. ඊයේ දින පළමු පන්දු වාරයේ ඔහුගේ ලකුණු 15කට ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරණ නියුණා ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ. දැන් ඔහු විශේෂ හලඹගේ නායකයා කඩුළු එකක් ලකුණු 30කට හොඳ පන්දු වැවීමක් දෙවෙනි දිනේදී. තවත් එක් ලකුණක් ලුම්බිනි ලකුණු පූර්වට එක්වන්නේ 130 වන ලකුණ. අතතෙන් පුනරූපණය
වේගවත් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරේ. නමුත් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබුණා. 1 ලකුණක් පමණ ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ට. විශේෂ සූදානම් සිය 5 වන පන්දු වාරයේ 4 වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රශ්න දුට එරෙහිව එබර නිපන්දුවක් සටහන් කරනවා විනිසුරුවරයා. ඉක්මන් ලකුණකට උත්සාහ කළා නමුත් ලකුණ ලබා ගත්තේ නැහැ. තවත් නිපන්දුවක් එක්කනවා ලුම්බිනි විද්‍යාල ලකුණු පූර්වට 131 වන ලකුණයි එක්වන්නේ. විශේෂයෙන් අපි දකිනවා විශේෂයෙන් බොහෝ විට පන්දුව වේගෙන් යවීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. එවිට ඔහු අමතර ජවයක් ලබා ගත යුතුයි පන්දුව නිදහස් කිරීමේදී. එයයි බොහෝ විට නිපන්දු යොමු වන්නේ ඔහු අමතර පීඩනයක් එක්ක ගනු ලබනවා පන්දුව වේගයෙන් යොමු කිරීමට පිතිකරුවාට. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වගේම මේ අමතර වේගය නිසා හරි තැන පන්දු යොමු නොකිරීමෙන් සුළු හෝ පිත්තේ වැදීම නිසා හතරේ සීමා කරා යෑමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. නැවතත් පායිමේ පිටතට පන්දුව යොමු කරනවා. ඒත් ඔවුන්ට ලකුණු දෙකකට පමණයි සෑහීමට පත්වන්න සිදුවන්නේ. තරමක වේගය සහිත පන්දුවක් කඩුල් රකින්නාට එකවර රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. එක්වන්නේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ඉන්නේ මේ 130 එවර ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණට උත්සාහ කරත් අවසන් මොහොතේ තයිසිය අදහස වෙනස් කරගන්නවා. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ පන්දු වාරය යොමු කිරීමට. එවර පන්දු වාරය අවසන් වන බවක් විනිසුරුවා සටහන් කරන්නේ. නිමාඩපත් වෙනවා තවත් පන්දු වාරයක් ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 134යි කඩලු 6ක් දෙවි. පන්දු වාර 32ක් අවසානයේ ලුම්බිනි විද්‍යාලය ලකුණු 134යි කඩ්ඩු 6ක් දැවි. පිටිකරණයේ දෙන්නේ පසිඳු සහ දුමිඳු නවක පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් ෂණික කඩලු බිඳ වැටීමත් සමග ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ෂෙනන් රොඩ්රිගෝ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩලු 4ක් ලබාගෙන තියෙන හොඳම පන්දු යැවීම මේ දක්වා මෙම ඉනිම තුල ෂෙනොන්ගේ විශේෂත්වය ඔක් කඩුල්ල තුලටයි පන්දු යොමු සිදු කරන්නේ. පිටිකරුවාට කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ පහරවල් එල්ල කරමින් හෝ පීඩනයට ලක් කිරීමට. එවරත් ආවරණ තුලටයි පන්දුව ඉක්මන් ලකුණකට පැතිහුව මාරු කරගන්නවා. එක්වන්නේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ 135 වන ලකුණ. ක්‍රමක්‍රමයෙන් තනතිරුව මන්දගාමී වී තිබෙන්නේ අපි දුටුවා දක පන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු සමහර විට පහතින් ඇදිනවා සමහර විට ඉපිලිමත් සහිත පන්දු යොමු කරා. පිටිකරණයට පහසු නෑ. මෙවැනි තනතිරුවක ඔබ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරමින් ක්‍රීඩා කරනවා නම් එය බොහෝ තවාසියක් විය හැකියි. මෙවැනි තනතිරුවක හොඳම පිළිතුර තමයි පහරවල් එල්ල කිරීම. අනිවාර්යයෙන්ම එක්කාන්තයකින් ෂෙනන් රොඩ්රිගෝ සහ එක්කාන්තයෙන් තරගයේ පන්දු වැයීමේ නිරත වන්නේ විශේෂයෙන් හළඹගේ විශේෂයෙන් වේගවත් පන්දු වැයීමක නිරත වන අතර ෂෙනන් හොඳින් පන්දුව ගුණට මුසු කිරීමකට ලක් කරන බව අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. පිටිකරුවන් පෙරලා පීඩනය ලබා දිය යුතුයි පන්දු යවන්නන්ට කඩලු 6ක් දැවී අවසන්. එවර හොඳ පන්දුවක්
වේගය අඩාල කරමින් පන්දු යොමු කරේ. තරම් වේගයක් දක්නට ලැබුණේ නැහැ. දුමුදු තීරණය කරනවා ආරක්ෂාකාරයෝ පන්දුව පිළිගැනීමට. තවමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව රැඳී තිබෙන්නේ ලකුණු 135. එවර ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහ කරේ. ඒත් පන්දු රකින්නාගේ පාදේ වැදීමෙන් නැවතීම ලක් වෙනවා. ලුම්බිනි විද්‍යාලය ලකුණු 135යි කල්ලු 6ක් දැවි. නැවතත් පුනරූපණය හොඳ පහරක්. පන්දු රකින්නාගේ පාදේ වැඩි නැවතීම ලක් වෙනවා. ඔව් දැවි යනවා දුමිදු. ෂෙනන් රොඩ්රිගෝ ලබා ගන්නේ ඔහුගේ පස්වෙනි කඩුල්ල. ඉතාමත් අවාසනාවන්ත අන්දමින් ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ 7 වෙනි කඩුල්ල දැවි යනවා. දුමිදු ලකුණු 8කට. පෙර පරිදිමයි පන්දුවේ තරම් වේගයක් දක්නට ලැබුණේ නැහැ. දුමිදු උත්සාහ කළේ පන්දුව ආරක්ෂාකාරයෝ පිළිගැනීමට. නමුත් පිත්තේ වැදුණු පන්දුව කඩුල්ල වෙත යොමුණා. අවාසනාවන්ත දැවී යාමක්. ඒ සමගින් දුමිදුගේ ඉනිමවසන් වෙනවා ලකුණු 8කට. ලුම්බිනි විද්‍යාලය ලකුණු 135යි කඩලු 7ක් දැවි. නැවතත් පන්දුවේ පුනරූපණය. වේගය අඩාල කරමින් පන්දු යොමු කරේ. පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් උත්සාහ කරේ. නමුත් පන්දුව පිත්තේ වැදී කඩුලට යමුණා. දුමිදු සෙවමින පන්දු 12යි ලකුණු 8කට දැවී යනවා. ලුම්බිනි විද්‍යාලය ලකුණු 135යි කඩලු 7යි. පවුල හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. යූත් එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. ThePapare TV, ThePapare TV HD. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. මාර්තුවේ උන්මාදය. සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට. පෙබරවාරි 24 දා සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 135ක් කඩලු 7ක් දැවි. මේ දක්වා තරඟ සාරාංශය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දුන්න ආකාශීය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් ඔවුන් ලකුණු 291ක් ලබා ගත්තා සියල්ලන් දැවි. ඇසදිස ලකුණු 46යි. ඔවින් සල්ගාදු ලකුණු 41ක් රැස් කරා. චමුදු ලකුණු 35යි. පන්දියේදී ශහන් කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. ප්‍රවීන් කඩලු 3ක් දවාගෙන සමත් වුණා. උසාන් කඩලු 2යි. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ මේ දක්වා ලකුණු 135ක් ලබා තිබුණා කඩලු 7ක් දැවි. නබීල් ලකුණු 44ක් ලබා ගත්තා. වේගවත් ඉනිමත් කව ක්‍රීඩා කරා. අසෙන් ලකුණු 36යි. දිනිතල ලකුණු 15යි පවණයි ලබා ගත්තේ. අගනා පන්දියම ගතෙනවා ෂෙනොන් රොඩ්රිගෝ. ෂෙනොන් ලකුණු 40කට කඩලු 5ක් දවා ගැනීම සමර්ථ තිබෙනවා. චමුදුවේ කඩුල්ලක් සහ විෂෙන් හැලබගේ කඩුල්ලක් දවා තිබෙනවා. ඒ අනුව ලුම්බිනි විද්‍යාලය ශාන්ත පීතර පළමුවෙනි තවත් ලකුණු 156ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. දිශෙන් දැන් තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය අනුව ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයට හැකියාව ලැබුණොත් ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ අගපෙළ කඩලු 3 ඉක්මනින් දවා ගැනීමට ඔවුන්ට පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට වැඩි අවස්ථාවක් හිමිව තිබෙනවා මේ වෙන විට. නවක පිටිකරුවා ගිහාන් ලක්ෂිත තරග 10යි ඉනිම් 15යි ලකුණු 191යි. හොඳම ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 64යි. පිටිකරන සාමාන්‍ය 12.73යි. පන්දුවට පහර දීමට හැකි පිටිකරුවෙක් දැව්වොට වගකීමක් පැවරී තිබෙනවා. කඩුල්ල ආරක්ෂා කරමින් හැකි පමණ ලකුණු එකතු කිරීම තමන්ගේ ලකුණු පුරුවට. අනිවාර්යයෙන්ම තාරුක මෙම දෙදින තරගාවලිය පුරාවට තරගයේ ජයග්‍රහණය පළමුවෙනි ජයග්‍රහණය තරගයේ ජය පරාජය තොර වුණොත් පළමුවෙනි ජයග්‍රහණයෙන් තමයි තරගයේ ජයග්‍රහණ ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී කඩලු 3ක්
අතැතිව ඔවුන් ලකුණු 156ක් හඹා යා යුතුයි. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව පසු කර යාමට. එවැනි අවස්ථාවකදී මොවුන් දෙපළ පුළුවන් තරමක් කඩුල්ල අන්තවලදී රඳවා තබාගෙන ලකුණු 2 ලබා ගනිමින් හෝ දුර්වල පන්දු හඳුනාගෙන හතරේ සීමාව එයත් සමග 33 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමාව ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 136 කඩලු 7ක් දැවි. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. පන්දු 33ක් අවසානයේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 136 කඩලු 7ක් දැවි. ගිහාන් සහ පසින්දු නවක පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ පිටිකරණයේදී සිටිනවා. ලක්ෂ්මික නැවතත් පන්දු යැවීමට කැඳවා තිබෙනවා විශේෂ හළඹගේ නායකයා විසින්. ඔහු පන්දු වාර 3ක් අවසානයේ ලකුණු 10ක් ලබා දී කඩලු නොමැතිව තමයි මෙම පන්දු යැවීමට පැමිණෙන්නේ. ලක්ෂ්මික හොඳ පාලනයකින් යුතුව පන්දු යවන ආකාරය පිටුටුවා. දැන් අවශ්‍ය එක් අන්තයකින් පීඩනයක් එල්ල කිරීම ෂැනොන් අනිත් අන්තයෙන් කඩු ලබා ගන්නවා. මෙම අන්තයෙන් පීඩනයක් එල්ල කිරීම ලක්ෂ්මිකට හැකියාව ලැබුණොත් සේවොන්ට පහසුවෙන් ඉතුරු කඩලු දඩේම සිදු කළ හැකි. පිටිකරණ සූබ්දානම් ගිහාන් කඩලු 3ක් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය තමන්ගේ අභියෝගය කරගත්තේ. ඒ හොඳ පන්දු යැවීමක් ලක්ෂ්මිකයේ හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරනවා පිටිකරුවට. ඉපිලීමක් තිබුණා පන්දුවේ. ඒ වගේම දඟ කැවීමක් අන්තර්ගතයි. එතරම් වේගයක් තිබුණේ නැහැ. ඉපිලීම සහ දඟ කැවීම. ශාන්ත පීතර දඟ පන්දුව නම් ඉතාමත් හොඳින් තන තීරුවේ වාසිය භාවිතා කරනවා. එවර වේගවත් පහරක් එල්ල කරන්නේ. ලකුණු 4ක් සටහන් කරනවා විනිසුරුවරයා. ක්‍රීඩකයාගේ පාද අසලට යොමු වූ පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් තමත් හොඳ ප්‍රහාරයක් ගිහාන් විසින් පන්දුව පිටිකරුවාගේ පාද අසලට යමු වුණේ. ඒ හොඳින් හඳුනාගෙන හතරේ සීමාව කරා උඩින් එල්ල කරන පහරක් ලක්ෂ්මික නැවතත් පීඩනයට ලක් කරමින් ගිහාන් උත්සාහ කරනවා පාරවලට යොමු වීමට. කාට් කිරීමක් එවර පන්දු රකින්නා වෙත පන්දු යොමු වුණා. ලකුණක් ලබා ගන්නේ නැහැ. මේ අවස්ථාවේ ලුම්බිනි විද්‍යාලය 4 පහරවල් 16ක් සහ 6 පහරවල් 2ක් සමග ලකුණු 140 කඩලු 7ක් දැවි. නැවතත් හොඳ ප්‍රහාරයක්. ලකුණක් කින් සෑහීමට පත්වන්න සිදු වෙනවා ගිහාන්ට. ගිහාන් කඩුල්ලට පැමිණි අවස්ථාවේ සිට ප්‍රහාරාත්මකව ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. තන තීරුවේ රැඳී සිටිනම අපහසුයි. දඟ පන්දුවන්ට හොඳ සහායක් ලැබෙනවා. පිටිකරුවන් සිදු කළ යුත්තේ ප්‍රහාර එල්ල කරමින් පීඩනය පෙරලා පන්දු යවන්නට යොමු කිරීමයි. ඒවර තාමත් හොඳ පන්දුවක්. ගිහාන් උත්සාහ කරේ පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කිරීමටයි නිලකුණු පන්දුවක්. ඒ සමගින් නිමාවටපත් වෙනවා තරගයේ 34 වන පන්දු වාරයේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 142යි කඩලු 7ක් දෙවි. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. පන්දු වාර 34ක් අවසානයේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 142යි කඩලු 7ක් දැවි. දැඩි අසුරුතාවයකට පත්ව තිබෙන්නේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්. ෂැනොන් රොඩ්රිගෝ සූදානම් 12 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට මේ දක්වා කඩලු 5ක් දවාගෙන සිටින පන්දු යවන්න. එවර උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. ඉතා දක්ෂ උඩ පන්දුවක් රැකගන්නේ
ඒ සමගින් නිමාවටපත් වෙනවා පසුදු ගෙයිනීම සෙනොන්ගේ 6 වෙනි කඩුල්ල සම්පූර්ණ කරනවා. එම කඩුල්ලේ සම්පූර්ණ ගෞරවය හිමිවිය යුතුයි පන්දු රකින්නාට. මේ තරගයේ අපි දැක ගන්න හොඳම පන්දු රැකීමක් බවට අපිට කියන්න හැකියාවක් තියෙනවා. පළමු අවස්ථාවේදී රැක ගන්න ඒ දෙවෙනි අවස්ථාවේදී ඔහු තමගේ දෝතර පන්දු ලබා ගන්නවා. හොඳම පන්දු රැකීමක් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ලෙස පසිදු මහීෂ එක් ලකුණකට දැවි යනවා. ඔබින් සල්ගාදියට පන්දු රැක ගන්නේ. ඒ සමගින් ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ 8 වෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා ලකුණු 142 දී. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 142යි කඩළු වටක් දැවි දැඩි අසුරිතාවයකට පත්ව තිබෙන්නේ. සෙනොන් රොඩ්රිගෝ කලකට අමතක නොවන පන්දුයක නිරතව තිබෙන්නේ මෙම අවසන් මහ තරගයේ. නවක පිටිකරුවා ගිම්හාන සිටිජය මැච් තරග 8යි ඉනින් 9යි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 41යි ලකුණු 115ක් ලබා තිබෙනවා. ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 12.78යි. පිටිකරණයට යෙදී හැකි පිටිකරුවෙක් අපි දකිනවා ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ අගපෙළ පිටිකරුවන් පවා හොඳින් ලකුණු අතර සිටින පිටිකරුවන්. නමුත් සෙනොන් රොඩ්රිගෝ ඇතුළු ශාන්ත පීතර විද්‍යාල දඟ පන්දු යවන්නම් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන ඔවුන් කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ කිසිදු පිටිකරුවෙක්ට කඩුල්ලේ ස්ථාවර වීමට. අනිවාර්යයෙන්ම තාරුක අපි මේ වෙනට දැකගත් ලැබුණා සියලුම පිටිකරුවන්ගේ හොඳම ඉනිම ලකුණු 40 ඉක්මවා යන්න සමත් වෙලා තියෙන. ඒ වගේම එනම් පන්දු යවන්නන් පවා හොඳ පිටිකරණයක හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙන. ඒත් මෙම අවස්ථාවේදී ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් තනිතුර හොඳින් වටරාගෙන හොඳ පන්දු යැවීමක නිරතලා තියෙනවා. එම ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. සෙනොන් රොඩ්රිගෝ ඉතාමත් හොඳ පාලනයකින් යුතුව පන්දු යැවීම සිදු කරනවා. ඔහු පන්දුවේ තරම් වේගයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහු දඟ කැවීම සිදු කරන පන්දු ඉතාමත් හොඳින්. එවරත් ඩ්‍රයිව් පහරකටයි උත්සාහ කරේ. නමුත් පන්දුව පිට ඉන්නට මදක් ඈතින් පත්ත වුණේ. පිටේ නොදැවටි කඩළු රකින්න අතරයි පන්දු යොමු වන්නේ. නැවතත් ඒ පුනරූපණය අනවශ්‍ය පහරක් එල්ල කරන්නේ මෙවැනි අවස්ථාවක මෙවැනි පහරවල් එල්ල නොකළ යුතුයි පිටිකරුවෙකු වශයෙන්. කඩළු වටක් දැවි අවසන් හැකි උපරිම ලකුණු එක්කල යුතුයි කඩළු ආරක්ෂා කරමින්. එවරණි පන්දුවල්ලේ සටහන් කරනවා විනිසුරුවා. අපි දුටුවා උදෑසන වරුවේ සිට ශාන්ත පීතර දඟ පන්දු යවන්නම් නිපන්දු යොමු කරනවා. ඒ තරම් හොඳ ලක්ෂණයක් නෙවෙයි දඟ පන්දු යවන්නෙක් නිපන්දුවක් යොමු කිරීම අපි විකට් පිටියේ තරම් සුලභව දකින්න දසුණක් නෙවෙයි. නැතේ පුනරූපණය හොඳ පන්දු නවතාලීමක්. කෙටි පන්දුවක් පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ සෙනොන් පිටිකරුවා පසුපස පාදයට ගෙන යනවා. අපි දුටුවා පෙරත්තෝ කඩුලක් දවා ගැනීමේදී පිටිකරුවා පසුපස පාදයට ගෙන ගොස් වේගය අඩාල කරමින් පන්දුවක් යොමු කරා. ඔව් ඉතාම සැලසුමකින් යුතුවයි පන්දු යොමු සිදු කරමින් සිටින්නේ. මත පසුපස පාදයේ ප්‍රහාරයක් දියත් කරන ගිම්හාන ලකුණත් සමගින් ඔහු ලකුණු 1යි පන්දු 5කදී එක්වන්නේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ 144 වන ලකුණ. ඔව් ශාන්ත පීතර පළමුවෙනි වඩා තවත් ලකුණු 147ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. පන්දුවේ මේ කාර්ය සිදු කරන්නේ සෙනොන් රොඩ්රිගෝ. සෙනොන් මේ දක්වා පන්දු වාර 11යි පන්දු 5ක් යොමු කර තිබෙනවා. ලකුණු 43කට කඩළු 6ක් දබා ගැනීමෙන් අනර්ග පන්දුවේ නිරතව සිටින්නේ. සෙනොන් සූදානම් 12 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට. එවරත් පසුපස පාදයට වෙන කට් පහරක් එල්ල කරනවා. එක්වර පන්දුව නවතාලීමට පන්දු රකින්නට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් එක් ලකුණක් හිමිවෙනවා ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට. නිමාටපත් වෙනවා තරගයේ 35 වන පන්දු වාරය. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ පළමුවෙනි සඳහා 145යි කඩළු වටක් දෙවි. සතුට පැතිර
පැතිරෙන අවුරුදු සමයේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. ලකුණු 146ක් කඩළු දෙකකදී ලුම්බිනි විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලබා ගැනීමට තිබෙනවා. සාන්ත පීතර විද්‍යාලය පළමු වෙනුම පසු කර යාම සඳහා එවැනි අවස්ථාවක විශේෂයෙන් සහ ෂැනන් රොඩ්රිගෝ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය හොඳ පීඩනයකින් යුතුව පන්දු යැවීමක නිරත වෙනවා. විශේෂයෙන් කඩළු 1යි ෂැනන් කඩළු 6යි. විශේෂයෙන් මේ දක්වා පන්දු අර 5ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 32ක් ලබා තිබෙනවා. ඔව් එක් කඩුලක් දවාගෙන සමත්ව තිබෙනවා. ලුම්බිනි විද්‍යාලය මේ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් අසීරු තත්ත්වයක තමයි පසුවන්නේ. කඩළු 2යි ලකුණු 146ක් හඹා යාමට නියමිතයි. පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය සඳහා ඒ තමයි මොවුන්ගේ ප්‍රධාන විශේෂයෙන් පළමු දිනේ තරමක ප්‍රහාරයකටපත් වූ ලක්වූ පන්දු යවන්න. නමුත් අද දිනේ උදෑසන වරුවේ සිට ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැම සිදු කරනවා. තන තීරුව ඉතාමත් හොඳින් දඟ පන්දු යන්නට සහායක් ලබා දෙනවා. ශාන්ත පීතර පන්දු යවන්න එයින් උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීම පන්දු යවන ආකාරයක් පෙන්වුම් කරන්නේ. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ කඩළු 8ක් දැවී අවසන්. තවත් ඔවුන්ට කඩළු 2ක් පමණ අතතිව තිබෙන්නේ. ඔවුන් හැකි උපරිමයෙන් තම ලකුණු එක් කර යුතුයි තම ලකුණු පූර්වට. සාන්ත පීතර ක්‍රීඩකයන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් මෙම කඩළු ද්‍රිත්වය ඉතා ඉක්මනින් දවා ගැනීමට ඔවුන්ට මෙම අවසන් මහා තරගයේ පූර්ණ තරග ජයක් ලබා ගැනීමට විශාල ඉඩක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. විශේෂ සූදානම් කණ්ඩායම් නායකයා පන්දු යොමු කිරීමට තරමක් කෙටි පන්දුවක් වේගයක් අන්තර්ගත වුණා. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු නවතාලනවා ෂෝට් ලෙග් පන්දු ලක්න ක්‍රීඩකයා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. තවමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව රැඳී තිබෙන්නේ ලකුණු 145. විහංසාගේ මානට තවමත් පන්දු යැවීමේ රටාව හඳුනා ගැනීම නොහැකි තත්ත්වයක් තමයි උදා වෙලා තියෙන්නේ. අවිනිශ්චිත පන්දු යැවීමක් විෂන් හලපකින් හොඳ එවරත් තා පන්දුවේ වේගය සහිත පන්දුවක් තරමක් කෙටි වේගය සහිත පිටිකරුවා පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. වාසනාවන්ත ලකුණ පිත්තේ යටි අග්‍රධාරයේ වැඩි පන්දු යමුනවා ෆයින් ලෙග් දෙසට 1 ලකුණයි. ඒ සමනින් ලුම්බිනි විද්‍යාලය ලකුණු පූර්ව ඉහළ නැංවෙනවා ලකුණු 146ක් ලෙස. විශේෂ සූදානම් 6 වන පන්දු වාරයේ තෙවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ගිම්හඬ එරෙහිව එවරත් නිපන්දුව සටහන් කරන ආවිනිසුරුවරයා නැවත වරක් විශේෂගේ පන්දු වාරයක නිපන්දුව තිබුණා. අපි දුටුවා පෙර පන්දු වාර සියල්ලෙන් පහයි වුණ නිපන්දුවක් යොමු කරා. ඔහු බොහෝ විට උත්සාහ කරන්නේ පන්දුව වේගෙන් යැවීමටයි. එවිට ඔහු අමතර ජවයක් ලබා ගන්නවා. ඒ ප්‍රතිඵලයක් නිපන්දුවක් නැවතත් ඒ පුනරූපණය එනිසක වශයෙන්ම නිපන්දුවක් විය හොඳ තීරණයක් මිනිසුරුවරයා ලබා දුන්. ඒවර පහරක් එල්ල කරනවා. එකවර පන්දුව නවතාලීමට පන්දු රක්න ක්‍රීඩකයාට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් තවත් ලකුණු 2ක් එක්වනවා ලුම්බිනි විද්‍යාලය ලකුණු පූර්වට. ඒ වගේම තාරුක මේ ඉනිම තුල නිපන්දු 8ක් යවලා තියෙනවා සාන්ත පීතර පන්දු යවන්නන් විසින්. එකදු වයිට් පන්දුවක්වත් නැහැ. ඒත් නිපන්දු 8ක් තමත් දුර්වල අවස්ථාවක්. විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නන් නිපන්දු යොමු කිරීමේදී ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතුයි. දඟ පන්දු යවන්නේ නිපන්දුවක් යොමු කරන අපි තරම් සුලභව දක්න කරුණක් නෙවෙයි. නමුත් උදෑසන වරුවේ සිට විශේෂ උත්සාහ කරන්නේ වැඩි වේගයක් සහිතව පන්දු යැවීමටයි. එවරත් ඩ්‍රයිව් පාරක්. නමුත් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. තාමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව රැඳී තිබෙන්නේ ලකුණු 149. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ දැඩි පීඩනයකට හසු වී තිබෙන්නේ කඩළු 8ක් දැවී අවසන් ලකුණු 149 දී. නමුත් මොවුන්ගේ විශේෂත්වය මොවුන්ගේ අගපෙළ පිටිකරුවණු පන්දුවට හොඳින් පහර දී පිටිකරුවන් ඔවුන්ට ඒ වාසිය තිබෙනවා. ඔවුන් උපරිමයෙන් ලකුණු රැස් කර යුතුයි. එවරත් ඩ්‍රයිව් පහරක් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබුණත් පිටිකරුවන් දෙදෙනා පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙකකට පැතිහුමාරු කර ගැනීම සිදු කරනවා. ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. ඒ සමගින් නිමාවටපත් වෙනවා 36 වන පන්දු වාරයේ ලුම්බිනි විද්‍යාලය ලකුණු 151යි කඩළු 8ක් දෙවි.
මෙයාගේ රෙන්ඩකාර් සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන මෙයා අපිට වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවනේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමලා කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටු වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා ඉතින්. So Lumbini now 151 for 8 after 36 overs in this day. Well, sorry, 26 for this and 10 yesterday. Shannon, the main record, 6 for 44. Didn't get anything yesterday. Polly, your thoughts? Yes, definitely. I thought the Petrites did very well, getting wickets at regular intervals. What we said in the morning was, if Lumbini wants to bat to win this game, they got to bat the 90 overs. But if Petrites want to win the game, they got to get wickets at regular intervals. And Petrites have done really that. Got wickets at regular intervals. And at the moment having Lumbini in all sorts of problems at 151 for 8. Shannon Rodrigo has definitely been the pick of the bowlers. He's 6 for 44. Ball, good line, good length. And the fielders on their part also have supported them very well. I think that's what we have to talk about, probably the catches that they've taken. Brilliant. So 2 brilliant catches. Taking all their catches. Didn't see that from Lumbini. They let the Petrites off the hook. That's how the score's 291 to 151 for 8. Never take anything away from this boy on your screen. Pulling his heart out. Main wicket taker for St. Peter's throughout the season. And what can Lumbini do from here? Yes, Shannon Rodrigo definitely a very good all-rounder. Played a good innings while batting too, got 30 odd runs, and that's a no-ball call. St. Peter's spinners have been bowling a couple of no-balls. That might be their concern actually. Yeah, Shannon and Vishen both guilty of overstepping. We see another over coming to an end, so 37th over in this innings, and Lumbini 152 for 8. Another super rugby season. Ends as it began in triumph. 152 for 8, Lumbini of 37 overs. They started off at 57 for 1 overnight, and the Petrites have got 7 wickets in the pace of getting of 95 runs. Definitely worked themselves back into the game. Very much on top of it at the moment, St. Peter's. Thanks to the efforts of Shannon Rodrigo. At 6 wickets of 40 odd runs, his bowling figures. Lumbini has a very strong batting side, Michael, but when you look at it, 154 for 8, they must be very disappointed. I would put that down to bad shot selection and brilliant fielding by the Petrites. To go with the way they bowled, created the chances and hung on to them. Yes, definitely some of the shots played was highly unwanted, especially their main batter Praveen pulled up, played a pull shot straight into the hands of mid-wicket, and
The mid wicket was the captain, you mean? Yes. But Praveen, the leg spinner, he was brilliantly caught by, I think Roshan Dagama had slipped. The ball had already passed him when he just grabbed onto it. Yes, that's a wonderful catch there. Then there was another good catch taken at the short leg position. The Pete tries held on to some very good catches. And that have put themselves right on top of the game at the moment. Lumbini still trailing by 136 runs with just 2 wickets remaining. The whole saying, Polly, catchers win matches. Brilliant catching. Yes, definitely a couple of good catches was taken on the boundary line too. Because a high catch might come into your hands, but still it's not easy to hold them. Pete right fielders have done a great job on the field. Look at the current run rate, 4.10. So Lumbini are going at a decent rate. Just that the 8 wickets are going to hurt them. Yeah, they started off well. Yesterday within 10 overs they got 50 odd runs. And started off well today too. But then suddenly kept on losing wickets. So 38 gone, it's 155 for 8. DS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. .155.8 Lumbini after 38 overs. Well, St. Peter's College getting 8 wickets, very much on top of the game. Still a long way for all Lumbini to go. St. Peter's were dismissed for 291 yesterday. They, after winning the toss, deciding to bat first. And Lumbini in reply were 57 for 1. A closer play yesterday, and today they lost their 7 wickets today for just nearly 100 runs, Michael. Yeah, that's the downfall. Don't see, like I mentioned in the morning, Polly, the track is really good for batting. There's no demons in it. There's not coming, along the ground or turning and jumping. But just that some of the shots that were played, well, brilliant fielding to take those brilliant catches have got them into this position. Yes, definitely. The shot selection was poor by the Lumbini batters. Of course, the fielding has been excellent by the Petrites. But if the shot selection is poor, even a half chance is made into a catch. And that's exactly what the Petrites did. Yeah, especially when you have a unit who's fielding like this on the day, you have to be really careful. There we see even the throw from the boundary is hitting the stumps. When you think everything was going okay, you get an appeal. Luckily, no harm done there. Well, there was a second wicket partnership of 69 runs for Lumbini College. Other than that, there was nothing to talk about. Wickets have been falling at regular intervals, and Petrites getting those breakthroughs which was needed by them. Shannon Rodrigo, there you see his bowling figure 6 for 48. Bowling is 14th over. Polly, for me, if Lumbini decide to, these next 3 batsmen, if they can, put their heads down and work the singles, I'm sure they can still get pretty close to this target. Because there are no demons on this track. Just that, play some sensible cricket. Yeah, build on a good partnership. That is what is needed. Now these two batters have already 39 gone. It's 159 for 8.
broken the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just rupees 249 plus taxes. Live on ThePapare.com. The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. What I was going to say, Michael, is now these two batters in particular have put on 17 runs up to now. They've been batting reasonably well, without any hiccups or things like that. But only the batters should concentrate and keep on batting, getting the singles, working the twos. That's what is needed rather than going for big hits. And had Lumbini done that from this morning, early morning, I think by this time they would have been very much on top of the game. Yeah, because look at their run rate. They're going at 4 runs over. So it's just 39 overs of this innings, which they can bat 90 overs. So basically looking at 51 overs, Polly. 51 overs to get 132. Looking at that equation, there's no pressure. Just, get the singles, let the loose balls go. You have to score them. The good balls, you just play it on merit. That's another loud shout there. The skipper. Well, these wickets have been taken mainly by the spinners, the Pete-right spinners. It looked like the googly going the other way. May have been missing leg. Oh, now that is... What bit of clever work by the wicket keeper there, I thought. I think the batsman was Fox, thinking that the ball had passed the wicket keeper. Yes, exactly. What was the batsman doing? He was not watching that ball. He had it in his hands. There you see. I think he lost sight of it. There's no chance of getting back with that. That's another big mistake by the Lumbini batters. Probably he missed the stumps first and then had to go for the second. I wouldn't know how to describe that. And give. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So it's 159 for 9, Lumbini College. Just one wicket to bring St. Peter's to win on first innings in this game. 291 their score. It will be interesting to see the Peter's will decide to bat again and enforce the follow on and ask Lumbini to take strike again. Yes, you're right, Michael, when you say Pete-right should enforce the follow-on to make sure that they will not lose the game. I think that's the most safest approach. Last game of the season, so your bowlers you don't have to think of your bowlers, giving them a break. They've just bowled 39-40 overs. Sure, they bowl much more than that during the season. But never know whether they'll choose to bat. Yes, 159 for 9. We'll have to wait and see about that. But I'm also being told that Dylan Damsara has scored 930 odd runs this season, and they might give him the opportunity for him to get into that 1,000-run mark. Well, he had that opportunity on a platter in the first innings. Just threw his wicket away. But maybe just give him that chance, but there is no guarantee that Lumbini is just going to buckle up and say, okay, you can have your 70 odd runs. Yes, that's exactly. They must not individual performance. They must think of the team, basically. Yes, you're right by saying St. Peter should enforce the follow on to. There is Ushan Tatsara's
stats, best score of 21, scored 101 runs in the season, an average of 6, so that's not a lot if you're a Lumbini supporter. Yeah, we were talking about the enforcing of follow-on, because once the Petrites enforced the follow-on on Lumbini, they got to get this 130 odd runs which they still trail, and then get into a lead also to declare if they want to get the Petrites out, which time will not be possible for all those things to be done. And thus St. Peter's will win this. Keeping in mind, Polly, both semi-finals, the teams that won on first innings basically lost outright. So they might have that at the back of their mind as well. So 40 overs gone, 160 for 9. So 140, 160 for 9, 40 overs. Here are the 6 wickets of Shannon Rodrigo. That was the first one, the first delivery of the innings. There you see some soft dismissals. That was the brilliant catch taken by Rusanda Kamage. There you see some very soft dismissals and play from the crease, and that another brilliant catch. Well, I think that was a better catch than the slip catch. I think taking a catch at short leg is not easy, Michael. Even at slip, he grabbed the ball after that. So I don't want to put one ahead of the other. I would say both equally. Yes, definitely both were good catches, no doubt about that. But the slip catch, you got time to see, watch the ball in the slips. Where at short leg, you suddenly get it. It's a reflection catch, I would say, at short leg, basically. Well, even that slip catch was a reflection because it had basically passed him. That's why I said I wouldn't put a slip catch straight to him. Yes, different story. But this was just brilliant. I would rate both equally. Top-notch fielding efforts. That's worked away nicely. Get a single. Well, Lumbini is still trailing by 130 runs. That's a long way to go, just a wicket in hand. Still in this first session, about 10 minutes to play before lunch. The Petrites will definitely enjoy their lunch. And Lumbini will be thinking about missed opportunities during the lunch break. Yeah, well, Lumbini will only be hoping that if Peters are going to bat again, that this innings will fall fast and then try and have a go at the Petrites. Yeah, that's the only outside chance the Peters can give it to Lumbini. Well, they did that to Thurston in the semi-finals, so... Because if they decide to bat again and if they collapse, and that's the only outside chance that Lumbini has an opportunity of coming back into this game. Yeah, well, from 57 for 1, Lumbini have collapsed. So, all possibility that can happen again. So we'll have to wait and see what the Petrite think tank will do on that. Whether they would enforce the follow-on, which is the correct thing to do, or whether they decide to bat again. That's a bit of poor cricket there, overthrows. It was definitely not being covered up. And the ball runs down towards the boundary. Basically 5 runs, is it? Yes, 5 runs. Taking the Lumbini score up to 166, it should be, if I'm not mistaken. It's 166 for 9. Shannon Rodrigo definitely the pick of the bowlers, 6 for 55. Bowled his heart out. And
Doing well right throughout the season for St. Peter's, Shannon Rodrigo. Yeah, the leading wicket taker. Not many backing up. Wicketkeeper trying to get across. Would love to finish with a 7 for. Well, that's the end of that over. 41 gone. It's 166 for 9. Lumbini. පවුල හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. So it's 166 for 9, Lumbini College after 41 overs. So they still have 49 overs to bat in this innings if possible, which is very doubtful. Just a wicket in hand. See another bowling change. Janit Kaushan. Well, Janit Kaushan coming for the first time in this innings. Not been required so far. Maybe a good idea just to give someone a different aspect so that the batsmen have not seen him, so won't be knowing what he does and what he can do. First ball itself got the edge of the bat. Didn't carry to the slip fielder. You see Janit Kaushan 2 for 14 best, an economic rate of 3.43, average of 33.17. It's coming down the wicket and drives firmly. Well, Petra is definitely in the happy camp at the moment. Might be just an over or two more for lunch. Because I had a pretty decent season in the 50-over game against St. Joseph's. And now in this final, basically having it wrapped up. But cricket is a funny game, Polly. Well, winning that 50-over game definitely would have raised their confidence level. They definitely came in as the underdogs for the Josephine Pete tried 50-over game. But they had a very convincing victory. So that would have definitely raised their confidence level. They got the better of Isupatana College in the semi-final. Outright victory. And that's the end of the innings. So Janit Kaushan gets that wicket. And Lumbini College all out for 169. Well, Lumbini lost all their 9 wickets this morning for about 110 runs, 112 runs to be precise. We see again Polly ball taking the edge and another catch in the slips. Speed Rides have been hanging on to all their chances. Wondering why the batsman was standing his ground. 169 all out. Janit Kaushan 1 for 3, getting that last wicket. Of course, Shannon Rodrigo definitely the pick of the Pete-right bowlers. At 6 for 55, if I'm not mistaken, 6 for 55. Just to see what the decision they have made.
have time to make that decision. It's a long break, a lunch break. No, but I think they'll have to tell them, Polly, because the roller has to come on if they're depending on who is going to bat, what roller they'll need. So we'll see whether we can get some indication. I think, Michael, they can ask for time because 40-minute break now. It will be a 40-minute break. Yeah, it will be lunch anyway, so anyway they'll have to give particular time for them to do the rolling of the pitch. Yes, rolling of the pitch can commence. We see this session, Polly, 31.4 overs, 9 wickets for just 112 runs. The main problem being those 9 wickets going down in a heap in just 31 overs. This morning we really thought that Lumbini College will put up a good fight. They had the batters to take the game on to the Petrite camp. But unfortunately, wickets have been falling. As we said, if the Petrites want to win this game, they got to get the wickets at regular intervals. And that's exactly what they did. And you see the Lumbini betting card. Bimsara was out yesterday, but not. Nabi Rajuddin got 44, Ashan 36, Dinitha 15, Praveen 15, Sahan 1, Dimadu 8, Pasindu 1, Kihan 10, Kimhana 14, Ushan 6. Not out. So that's with 9 extras, Lumbini College 169 all out of 41.4 overs. We look at the Peters bowling card. Yes, starting off from the top, Shannon Rodrigo, the standout, 6 for 55. Vishen had 2 for 42. A bit expensive, but wickets were counted. Shamindu 1 and Janit just the 4 balls, 1 for 3. For the wicket takers, the fall of wickets you can see. First one at North 69, then 103, 119, 120, 125, 135. Regularly going here 142, 59 and 69. Just 19 extras, 169 all out. The only worthwhile partnership in that innings has been for the second wicket of 69 runs. After that it was just 10-20 run partnerships like that. And the Petrites managed to get wickets at regular intervals. Here see the highlights. Today's highlights, and yeah, that was the first wicket of the day. Nabil. So some of the boundaries. Tamsara just bowling that one over. Got a decent start in the morning. Yeah, other than Nabi Rajuddin who got 44 and Ashan Chanikya got 36, none of the other batsmen were able to get into the 20 run line. So definitely the Lumbini batters played some poor shots and some good fielding by the Petrites. The Petrite bowlers also, Michael, bowled good line and good length. That's exactly what they had to do, and they did that to get wickets at regular intervals. And helped by all the fielders. There we can see the catchers, brilliant catchers at slip and short leg, and even in the outfield, whatever, you have to hang on to those. Exactly, that's what I say. Even in the boundaries, they took catchers. It's not easy. It's a high catch, but straight coming to you, but it's not easy to judge it and take it. And the Petrites did just that, giving their bowlers the confidence, and the bowlers also responded magnificently. There is another brilliant catch there, shot like Polly, like you said. Not easy to take those. Oh, and that was a brain fade by the batsman. He didn't know where the ball was, and then another nice diving catch. All round. The news that we hear is that Peters are enforcing the follow-on. There is the match summary. St. Peters winning the toss, batting first, getting to 291. That's it, 46. Ovin 41. Chamindu 35. Sahan 3. Praveen 3. And Ushan 2.
with Lumbini 169 all out. Shannon the pick of the bowlers, 6 for 55. And session chart, this one, no doubt St. Peter's wins that and already takes the first innings lead. So they have enforced the follow-on. So that means that they are in the driving seat, Polly. They cannot lose from here. Yeah, they have won already 2 sessions, and definitely those 2 sessions have put them on command. Well, we'll be back with you for the second innings of the Lumbini batting, second innings. As we hear, they have been enforced to follow on. That's after lunch in 40 minutes' time. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. මගේ තාත්තම්ම හැමදාම කිව්වේ ඒ වාර්තා ඒ පොත්වලට Andy, when you go to Candy, I want to give you a brandy. Can I know your shandy? Aravinda, Numbainda, api dukvinda again. I said, David Boone, come back soon before noon. සුද්දගේ කර උඩ ගිය ලාංකිකයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් සර් ජෝන් කොතලාවද? අනිත් එක්කෙනා අද මාත් එක්ක ඉන්නවා. රුසියාවේ ලෙනින්, බලපිටියේ පර්සි හැමදාමත් කෙලින්. අයිබෝන් පර්සි අම්බිසිකර මහත්තයා. අයිබෝන් රජතුමා. රජතුමා කියන්නේ රෙක්ස් කියලා කියන්නේ ලැටින් වලින් රජුරන්ට. ඉතින් මම කල්පනා කරා ලැටින් භාෂාව පරිවර්තනය කරලා රජතුමා කියලා කියන්නේ. දැන් පර්සි අංකල් බලපිටියේ ඉපදුනාට පාසල් ගියේ ශාන්ත ලෝෂස් විද්‍යාලයට. මම හිතන්නේ ඒ අවස්ථාවේ වෙනකොට ලෝෂස් විද්‍යාලය බාර හිටියේ ජෙස්විට් මිෂනරිවරුන්. මම හිතන්නේ ගොඩක් කලකට ඉතාලියන් ජෙස්විට් මිෂනරිවරු වෙන්න ඕනේ. මේගොල්ලන්ගෙන්ද මේ ලැටින් භාෂාව ඉගෙන ගත්තේ? ඔව් ඉස්කෝලේදී. එතකොට මම වැඩසටහන පටන් ගන්න කලින් කියපු දෙයක් තමයි මේ සුද්දගේ කර උඩ ගියේ කතාව. පොඩ්ඩක් මොකක්ද මේ කතාව කියලා පැහැදිලි කරන්න. ඒතකොට මට අවුරුද්ද මතක නැහැ. බාමියාමි ආව 5000ක් 10000ක් විතර SSC එකේ අර තනකොළ පිස්සේ ඉංග්‍රීසිමන්ලා ෂර්ට් නැතුව ඒගොල්ලන්ට හරි ෂෝක් දිවිලෝක ගියා වගේ මේ අපේ අවුව දැක්කම එක ඉංග්‍රීසිමන් කෙනෙක් 6 ෆුටර් කෙනෙක් මේ ඩිරෙක්ටර් ලෙවල් එකේ කෙනෙක් නිකන් සාමාන්‍ය කෙනෙක් නෙවෙයි. එයාට හරි ආසයි මං කරපු දේවල්. මං නටනවා, සිංහල සින්දු කියනවා, ඉංග්‍රීසි සින්දු කියනවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි සින්දු මට කියනවා අයිමත් සරයක් කියන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඉතින් කිව්වා පර්සි get on to my shoulders කියලා. ඉතින් මම බැලුවම නිකන් පොග ගහක් විතර උසයි. මං සාමාන්‍යයෙන් ගස් යන්න පුරුද්දක් නැහැ. මං කෝ කරබන්නේ කියලා. ඊපාර කරබාවයා. මම මෙහෙම අල්ලලා මේ කොඩිය දුන්න තවත් සුද්දෙකුට තියාගන්න කියලා. මං කෝ get up කියලා. නැගිට්ටම what do you want me to do? මොකද්ද මට මං කෝ දෙපැත්තට දෙතුන් සැරයක් පලයන්. අර සුද්දායන් කොඩිය ගත්තා. කොඩිය අරගෙන මං කෝ යන්නේ කියලා මං හිතන්නේ පිට්ටනින් භාගයක් විතර පිට දෙතුන් සැරයක් අරගෙන ගියා. එතකොට ටීවී එකේ ගන්න ෆොටෝස් ගන්න මං සාමාන්‍යයෙන් ওই කැමරාස් අරගෙන යන්නේ නැහැ. පංගුවක් කට්ටිය කැමරා එක අරගෙන ගිහිල්ලා කැමරා එකට පේන්න ඇක් කරනවා. මම නේ මං සම්පූර්ණ නැචරල්. දැන් පර්සි අංකල් දැන් මේ දවසක් එංගලන්තේ ප්‍රේක්ෂකයෙකුට අලියෙක් තෑගි කරා නේද?
ඇත්තෙන්ම මම ඒගොල්ලෝ එක එක ප්‍රශ්න අහනවා. අහනකොට මම අහුවා what is your best tree? උඹලා හොඳම tree එක මොකද්ද? ඒක කිව්වොත් මං අලිපැටියෙක් දෙන්නම් කියන එකනට. මම කිව්වේ නෑ පන පිටින්ද නැද්ද කියලා. මේගොල්ලෝ දැන් හරි මේක අස්ගිරිය දිනුනේ මං හිතන්නේ. එංගලන්තේ නෙමෙයි. කට්ටි ඉන්නකොට. ඉතින් දැන් මේගොල්ලෝ කියනවා is it oak? මං කෝ oak? It's like a oak. You call it a tree. Not like our teak or ebony. Not even like a coconut or rubber. Or is it willow? I said, hello. Your willow is like a pillow. අපි වගේ කෙනෙක් ඔයගොල්ලෝගේ මහතෙක් කෙනෙක් ඕකට වෙන හදාගෙන වැටේ. Not like our teak. මං කෝ බලයි country එක බලයි රටේ හොඳම tree එක මොකද්ද කියලා බලලා දන්නේ නැහැ. මේ එපාර පොඩි ළමෙක් කිව්වා is it apple? මම මේක දැන් කොහොම හරි එළිය දෙන්නත් එපා. මං කිව්වා my dear son, at least you have come closer to the answer, but that is not the answer. I'll give you a baby elephant. කියලා ගත්ත ඇඩ්‍රස් එක. Surbiton Saleh කියලා මොකද්ද? I said no, I will not send it there. If possible, I'll try to give it here itself. දැන් මේගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ප්ලේන් එක බුක් කරලා මේ පැටිය ගෙනියන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සෙන්ද මං එනකොට when can you give it කියලා. මං කිව්වා even tomorrow I can give it. මං ගිහ ෂොප් එකට ගිහලා ඉකාලි පෙට්ටියක් නෙවෙයි පැටව ගොඩක් ඉන්න අම්මත් එක්ක කාඩ් එකක් ලස්සනට මේව කරලා ඒ බෝයිගේ නමට best wishes from Uncle Percy කියලා හංගගෙන ආවා. දැන් මේගොල්ලෝ ඉන්නවා එන්ට්‍රන්ස් එකේ. මේ අලියා ඉන්නවා. ඇහුවේ නෑ. මං කෝ not one elephant. I have brought about 5 elephants කියලා. දුන්නම දැන් මේක කට උඩ බලන්න මොකද්ද මේ උනේ කියලා. මං කෝ I promised to give you no. So I brought it. It's a nice picture, you keep it. What is in fact the greatest tree in England? What is the greatest tree in England? It මේලා මර වයසක සුද්දෙක් හිටියා ඉංග්‍රීසිමන් කෙනෙක්. ඒ ගන්නේ ලැජ්ජ වෙලා වගේ. බහරි කෙරුම නම් you tell me what is your best tree in England? I said your best tree is the lavatory. First, how old are you now? I am 2 days younger to Sir Garfield Sobers, 84. So fascinated about Sir Garfield Sobers. Is that why that you named one of your son Garfield? Not only son, Putara Garfield Sampath, grandson Garfield Avinka, අනිත් එක්කනට ඉතින් කොහොම Garfield දන්න මම අරයට දැම්ම සචින් කියලා. අපේ කට්ටියගේ නම් දැම්මේ නැහැ මොකද එක්කෙනෙකුගේ නම දැම්මොත් අනිත් කට්ටිය කල්පනා කරේ මගේ නම දැම්මයි කියලා. ඉතින් අපි පංගෝ කට්ටිය වගේ ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒක නිසා එහෙම කරා. දැන් පර්සි අංකල් අවුරුදු 84ක් වුණාට Garfield Sobers වඩා අවුරුද්දක් බාල වුණාට Garfield Sobers වඩා ගොඩක් තරුණ පාටයි. මොකද්ද ඔබගේ තරුණකම වෙලාස? නෑ ඇත්ත වශයෙන්ම වකා යුනුස් තමයි අන්තිමට මගෙන් ওই ප්‍රශ්නේ අහුවේ. මගේ වයස. ඉතින් මට ওই බර්ත් සර්ටිෆිකේට් ගේන්න බෑ. මම කිව්වා I'm 2 days younger to Sobers කියලා. වකා යුනුස් කිව්වා you are fitter than Sobers now. ෆිට්නස් එක මොකද කියලා අහුවා. රෙක්ස්. ඇත්ත වශයෙන්ම මගේ නෑ ස්ට්‍රෙස්. මම මැච් එකකට ගියත් මේ හරියට මුළු ග්‍රවුන්ඩ් එකම මගේ වගේ පැහැදීමක් මට තියෙනවා. හැබැයි අවුරුදු 30ක් කොඩිය නැතුවත් අවුරුදු 30ක් කොඩියයි බොඩියයි ඇතුවත් මං ටික කරලා තියෙනවා. ඉතින් කොඩිය නැතුව කාලේ මං පොලිසියෙන් ගුටි කාලා තියෙනවා. වැටවල සෙන්ඩින්ගලා පොලිසියෙන් මං ගහලා එලවලා තියෙනවා. මැච් නවත්තලා පොලිසිය හිරකූඩුවේ මං ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අත්දැකීම් උඩ අනිත් එක
මිනිස්සෙක්ගේ හිතපපුව පිරිසිදු වෙනවා. පංගුවක් කට්ටිය කියනවා විකට් එකක් ගියාම පර්සි අංකල්ට heart attack එකක් එන්නේ නැද්ද? මම කොහොමද මට heart attack එන්නේ මොකද I don't have a heart. ඒක ඔය විස්තර කරන්න බෑනේ. ඉතින් එහෙම කියලා උත්තරේ කොට කර. අනිත් එක එක්කෙනාට ඉංග්‍රීසිය කරන්නේ. කර්ස් කරන්නේ නෑ. පුළුවන් විදිහට කාට හරි උදව්වක් කරන්න තියෙනවා නම් ඒක කරනවා. සල්ලි වලට කෑදර නෑ. මොකද ප්‍රීතිසින්ට එක සැරයක් ඇවිල්ලා ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ මීඩියා මැනේජර් කෙනෙක්ගෙන් අහලා තියුණා ෆස්ට් ක්වෙස්චන් වයිස් පර්සන්. දැන් මම දන්නේ නැහැ ප්‍රීතිසින්ට කවුද කියලා. මම ඔය ෆිල්ම්ස් එච්චර බලන්නේ අපි මිසක් පිටරට ඒවා මම බලන්න එච්චර ආසාවක් නැහැ. ඉතින් බ්‍රයන් තෝමස් හිටියේ මීඩියා මැනේජර්. ඒගොල්ලෝ පුදුම වෙලා. ඉතින් කොළු එන්නේ නැහැ. Sometimes he comes and sometimes he goes. He had given her email address. දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් emails උනත් ඔපරේට් කරන්නේ නැහැ. මම emails වලයි YouTube වලයි bicycle tube වලයි හැම එකෙම ඉන්නවා. වෙබ්සයිට් වලත් ඉන්නවා. හැබැයි මම කාගෙන් හරි අහලා තමයි ඒව බලන්නේ. All my emails are looked after by all the females in my office. ඉතින් අර මට ප්‍රීතිසින්ටට එළුම. My dear Preeti, thank you very much for inquiring about me and honoring me with your comments. You are one of the මන්ද කලන බ්‍රයන් තෝමස් මට ඉන්ටර්නෙට් එකේ පෙන්නුවා එයාගේ ඇක්ටිං අරම. ඉතින් අර ලස්සන actress කෙනෙක් acting හොඳයි. මම කිව්වා you are one of the best actresses I have ever seen. එයා මට ඕන කරපු එකට මම කල්පනා කරා එයාටත් ඕන කරන්න එපා. නොදැක්කත් කියලා මම එයා මට එවනවා. My dear first, thank you very much for your nice letter. We have decided to have you as the cheerleader for Kings of Punjab. Kings 11 Punjab. I'll give you so much. And you can tell Mahela Jayawardene and Sangakkara also. මං හිතන්නේ ඒ දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ටීම් එකේ ඉන්නවා. මම ඉතින් ඒගොල්ලෝ අහන්න ගියේ නෑ. අපේ චෙයාමන්ට මං කිව්වා සර් මෙහෙම ඔෆර් එකක් තියෙනවා මොකද මට නම් තේරෙන්නේ නෑ මං කැමති නෑ. ඵලයන් කවුද ඔය සල්ලි දෙන්නේ ඔබට? සිංහලෙන් කිව්වේ. ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වේ. ඒගොල්ලෝ ඵලයන් බාම්බලන් කියලා කතා කරන්නේ නෑ. අර සිංහලෙන් එයා කිව්වා ඒ විදිහට. ඉතින් මම කල්පනා කරනවා ඔක්කොම කියලා යන්නේ කියලා. මම කල්පනා කරා අවුරුදු 30ක් 40ක් මේ සිංහ කොඩිය වන්ලා අපේ රටට ලංකාවේ පිටරට කොඩියක් වනලා ඩොලර් කෝටි ගණනක් මට දුන්නත් ලෝකෙ බට රත්තරන් දුන්නත් මගේ රටේ කොඩිය ඇර වෙන කොඩියක් මම වනන්නේ නැහැ. අපි බොහොම අගය කරනවා ප්‍රසංක ඔබගේ ඒ ගතිගුණ වලට. ඒ ඉඳද කොයිද රවි ශාස්ත්‍රී දවසක් ඔබගේ ඔටෝග්‍රාෆ් එකේ ලියන්නේ Percy, don't lose your voice. Sri Lanka needs it more than you කියලා. Yeah. මෙහෙම කොහොමද මෙච්චර ක්‍රීඩකින් එක්ක ඔබ සමහරට වුන්ට උසුළු විසුළු කරන අවස්ථාවක් තිබෙනවා. නමුත් වුන් කවදාවත් ඔබත් එක්ක තරහ ගන්න නැහැ වගේ නේද? හා? වුන්ට කවදාවත් ඔබත් එක්ක තරහ යන්නේ නැහැ. පංගොක්කලාට යනවා. රවි ශාස්ත්‍රියත් තරහ ගියා. ගිහිල්ලා මොකක්ද එකක් කියලා පස්සේ කීපු හැටියෙන් විකට් එක උඩ්ගියා. ඒ සුනිල් ගවස්කා කියලා තියෙනවලු. කමෙන්ටරිස් වල පර්සි නිසා ඉන්දියාව මැචස් කීපයක් පෙරදුනා කියලා. ඒ ඉඳද 1993 ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ ලංකා සංචාරයට පෙර කණ්ඩායමේ නායකයා මොහමඩ් අසරුඩීන් පවසන්නේ පර්සිට ක්‍රීඩකින්ට ලං වෙන්න දෙන්න එපා මොකද මෙයා ඇවිල්ලා චාම කෙනෙක් කියලා. එහෙම වස් කවිසෙත් කවියම කියන සිරිතක් තියෙනවා කොසියන් කවි. නෑ රෙක්ස් මම දැකලා තියෙනවා ඉන්දියාවේ මේ ඇටමෑල අරගෙන පොල් කපනවා මෙහෙම මතුරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒවට හරි බයයි. මම අසුඩ්ඩීන් දැක්කම එයා ආවේ
after 3 consecutive centuries against England. දැන් තියෙන ටීම් එක වගේ නෙවෙයි ඩේවිඩ් ගවර් ඉයන් බොතම් එන ටීම් එකක්. දැන් අපේ කට්ටිය බය වෙලා අයියෝ ඉංග්ලන්ඩ් වලට එහෙම ගැව්වා නම් අවුරුදු 22යි වයස. මේ අපිට ඩබල් සෙන්චරිස් ගහයි කියලා. මම කර බැලුවා මම සාමාන්‍ය එක්කෙනෙක් දිහා බැලුවම ටිකක් මොකක් හරි කරන්න පුළුවන් කියලා දක්ෂතාවයක් තියෙනවා. මම බැලුවා මෙයා හරියට නිවට වගේ සෙන්සිටිව්. හොඳම බැට්ස්මන් වෙන්න පුළුවන්. ටිකක් වචන වලින් මොකක් හරි කරන්න පුළුවන් කියලා. එයා බැට් කරන්න යනකොට මම කෝ ආසා I dreamt you getting out to the third ball. third ball එකට out වුණා. out වෙලා එනකොට ඩේවිඩ් බූන්ලා වගේ නෙවෙයි මැරිලා වගේ half dead. ගිහිල්ලා මිනිහා උඩට වෙලා SSC එකේ මම පල්ලෙහා. හොරෙන් මන් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මට පේනවා මෙයා මන් දිහා බලාගෙන පෑඩ්සුත් එක්ක. මම දැන් ඇක් කරනවා. මේක ඔළුවත් මෙහෙම මෙහෙම. ඉතින් එමිදලා ඉදා ලන්ච් ඉන්ටර්වල් එකේ කපිල් දේව එක්ක පල්ලෙහාට එනවා SSC එකේ. මම උඩට යනවා. මම දැක්ක විතරයි හැරිලා ගියා. අර අවතාරයක් දකිනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කල්පනා කරා හැමතිස්සෙම කියන්න බෑනේ. ඒක කියන්නේ මං කරේ පේමන්ට් එකේ ඇටමාලයක් ගන්න. ඇටමාලයක් අරගෙන එයා බැට් කරන්න යන්න ඉස්සෙල්ලා ඇටමාලේ මෙහෙම කර කර ඒවා මේ ස්ථායකන් සමයන් බගා සාවත්තියන්ගේ චේතවන යන අත්විඳක සාරාම ගිල හොරෙන් බලනකොට මිනිහත් මෙහෙම කරගෙන බැට් කරන්න යනකොට ඒවා මේ ස්ථායකන් සමයන් බගා කියනකොට මෙහෙම මේක වෙනවා. වර්ල්ඩ් එකේ හොඳම බැට්ස්මන්. තාමත් ඒ රෙකෝඩ් එක කඩලා නැහැ මං හිතන්නේ. 3 consecutive centuries on debut. High score 48යි. average එක 18. ඉන්දියාව පෙරදුනා සරා ස්ටේඩියම් එකේදී. කපිල් දේව් කොටන් බෝල් රමේෂ් රත්නායක. හිටපු ජනාධිපති නිවාඩුවකුත් දුන්නා. දැන් මේ ටොනි ග්‍රේග් ඔබගේ තවත් හොඳ මිතුරෙක්. නමුත් මුල් කාලේ තරම්ම මිතුරු නෑ නේද ටොනි ග්‍රේග් ඔබට? ශ්‍රී ලංකන් කාලේ. ඇත්ත වශයෙන්ම 1977 ටොනි ග්‍රේග් ආවා ලංකාවට. එතකොට අපි ටෙස්ට් නෑ 4-day unofficial test match. Only ground was Sara Stadium. ඉන්දියාවත් පරද්දලා 3-1ද 4-1ද පරද්දලා ඉන්දියාව වෙන ටීම් එකක් පරද්දලා ආවේ. එතකොට ඔය ඉංග්ලන්ඩ් ටීම් කියලාම නෙවෙයි MCC කියලා මාලිබෝන් ක්‍රිකට් ක්ලබ් ඔය කුමාර සංගක්කාර දැන් සභාපති වෙලා තියෙනවා. මම ඔබට ආරම්භයක් කරන් දෙන්නම්. එංගලන්තේ දඟපන්දියාවන්නෙක් ඉන්නවා යෝක්ෂර්මන් කෙනෙක් ජෙෆ් කෝප් කියලා. ඔව්. මොකද එතෙන් මං එනවා. ඔහුට කියන්නේ මොකද්ද? එතෙන්ට එන්න තෙන්නකෝනේ වර්ණපුරයි සෙන්චරි පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දැන්. තෙන්නකෝන් 97 ගහුවා. එතකොට මට කොඩිය නෑ බොඩිය විතරයි. මම ඒ 90 ගැහුවම ගාන හැමරන්නටම එක රාමක් දිව්වා. 7ක් දිවෙන 4ක් ගැහුවා. 7ක් දිවුණා මම මැරෙනවා. ටෝනි ග්‍රේග් බලන මෙහෙ කර කර බලලා යට වෙනවා. ඉතින් අන්තිමේදී ඩිස්ට්‍රොය් කරන්න පාර්ට්නර්ෂිප් එක කෝප් කියලා ජෙෆ් කෝප් කියලා යෝක්ෂර් හොස්පිනර් ගෙනාවා. මං කෑ ගහලා කිව්වා කෝප් you're hoping against hope. There's no hope till you call the pope. ටෝනි ග්‍රේග් දැන් හොඳටම කේන්ති කියලා. වෝටින් ඉන්ටර්වල් එකේ Cope, there's no hope until you call the Pope. Yeah. No, Cope, you're hoping against hope. There is no hope till you call the Pope. වෝටින් ඉන්ටර්වල් එකේදී මිනිහ ප්‍රතරෙන් මං ගාවට ඇවිල්ලා කට්ටිය දන්නේ මම පර්සි කියලා. You short mad black. මං කෝ Greg, you got your height. I got my might. I can take for a bite, especially if I'm tight. Further, I can send you up like a kite. You keep that in mind, you sickening white. He didn't get offended. Herbie Felsinger was the umpire. Then Herbie took a sunny in it. Herbie took, well, I don't mind taking that guy to England to cheer our side. Suduayat, giving Karan network, Egolunta, Apimin Sungakaran, years again. Him a bad. Kondati and no. Bambalapitiya කෙලින් වගේ. ඊට පස්සේ කමෙන්ටරිස් වල ඔක්කොම මේ වුණාට පස්සේ when you are matured කමෙන්ටර් කෙනෙකු good old boy පර්සි කියලා.
දවස් දෙක මට කිව්වා Percy you are a legend කියලා. මං කිව්වා Tony I am a legend to you now. 77 I was your leg end. ඒ පරේ hina වෙනවා. Percy අංකල් මම අහන්න කැමතියි දැන් සාමාන්‍ය ලෝඩ්ස් වගේ ග්‍රවුන්ඩ් එකකට ඔබ දැන් නිතරම කොඩිය ගැන කතා කරන ඉඳලා ලෝඩ්ස් වගේ ග්‍රවුන්ඩ් එකකට කොඩිය අරන් යන්න බෑ. එතකොට ඔබ කොහොමද මැනේජ් කරන්නේ? ඒ දවස්වල පුළුවන්කම තියුණා. මං හිතන්නේ මගේ කේසයක් නිසා තමයි කොඩිය කියන එක නවත්තන්න නැත්තේ. මිත්‍රවෙත්ත මුනි හම්බෙන්න ගියා මං 84. මං යනවා ඉංග්ලන්ඩ් වලට. Is there any message to be given to or letter to be given to your brother Siddharth? No, tell him not to come home without scoring a century at Lords. In Lords මං first time එදා ගියේ. උදේ පාන්දරම ගියා යාළුවෙක්. යනකොට ඉස්ලාම Siddharth හම්බුනේ. මං කිව්වා Siddharth මෙහෙම message එකක් තියෙනවා. Your brother asks you not to come home without scoring a century. ඉතින් මම ගිහලා කොඩිය අරගෙන ඔක්කොම තවත් කොඩි කාර්ලත් හිටියා. ටෙරරිස්ට්ලා 20ක් විතර එහෙ පනින්න පුළුවන්. මේ අනිත් ග්‍රවුන්ඩ්ස් වගේ නෙවෙයි ඩීසන්ට් පීපල්. මේගොල්ලෝ වැලා පෝස්ටර්ස් අරගෙන දැන් අමල් සිල්වයි වෙත්තමුනේ බලාගෙන ඉන්නවා. මේවල. ඊට පස්සේ they were taken off. පස්සේ අර අපේ අනිත් සිංහයෝ ඔක්කොම ගිහලා හැංගුණා. කොඩියත් අරගෙන. මම හැංගුනේ නෑ. මම මෙහෙම කොඩිය අල්ලන් ඉන්නකොට පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා කිව්වා you can't wave flags here. There is a problem. If you wave again, you will be arrested like the terrorists. I said, I am not terrorist. I am innocent, harmless spectator. That doesn't matter. ඉතින් ඒත් මං යනවා. ඒ පාර මං අරගෙන ගියා පොලිස් පෝස්ට් එකට. තියාගත්ත ෆ්ලෑග් එක එතන. යනකොට දුන්න රිසිට් එක. දැන් ඉන්නකොට මං කිව්වා Siddharth 80ක් විතර ගහලා ඉන්නවා. Siddharth අදත් හෙටත් පුළුවන් නම් අනිද්දා. Tilanga Sumatipala was a student or something. ඒ දවස්වල මොකක් හරි කෝස් එකක් කරන්න. Tilanga අදත් කියන එක කට්ටියත් මට අමතක වෙන්නේ Siddharth අදත් හෙටත් කියලා. මොකද Siddharth අදත් හෙටත් ගැහුවා 190. 190 ගහලා ඉන්නකොට මං කල්පනා 200 ගැහුවොත් ඉල්ලුංගස් 7කට ගියා. මම ගිහලා Siddharth කොඩි ගල්ලන. මම ඉන්නකොට මගේ යාළුවෝ කිව්වා ඒගොල්ලෝ දැනගත්තා මම මේක ලෑස්ති වුණා කියලා. ඒක පුතෝ අපි ගාව සල්ලි නැහැ බේර ගන්න ඕන එකක් කරගන්න කියලා. Siddharth අදත් එටත් අනිද්දත් කියන කිව්වා වගේ සමහරක් වෙලාවට ක්‍රීඩකින්ට පීඩන ගෙන දෙන දේවලුත් Percy අංකල් කියනවා නේද? මම මතකයි ලාන්ස් කේන්ස් ක්‍රිස් කේන්ස්ගේ පියා මොරටුවේ විනෝදන් ජෝන්ට දිගට අරාට පහර දෙනකොට Percy අංකල් කියනවා ජෝන් why were you born? දවසක් අරවින්දට කිව්වා අරවින්දා නුඹ ඉඳා අපි දුක් විඳා කියලා. ඒ වගේ දේවලුත් කියනවනේ. ඒවත් තියෙනවා. මේ අරවින්දා උඹ හින්දා අපි හැමෝම දුක් විඳා. අපි ඔක්කොම දුක් විඳා. ඉතින් කරබාගෙන යනවා. විනෝදන් ජෝන්ට කිව්වා මේ මට හරි කේන්ති. ස්කේන්ස් ගහනවා කියන්නේ මෙයා මොරටුවේ හැමතැනටම ගියා බෝලේ. දැන් මේ ඉන්ස්ටන්ට්ලි මේවා කියන්න Percy අංකල් ඒ දේ කොහොමද ඔබ ඒක ඇත්තටම the education I got from St. Aloysius. Rickman and St. Aloysius. Rickman නම් 4ට වෙනකම්. ඒක Italian fathers ලා හිටියේ. Most of them are Italian fathers. අනික කටිය ලංකාවේ හිටිය ටික දෙනා. They were very strict. Everyone had a cane in hand. Disciplined cane කරන්නේ. අපි සිංහලෙන් කතා කරලා සත පහක් දඩ ගන්න. 40 ගණන් වල. දැන් නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරලා රුපියල් 5ක් විතර දඩ ගන්නවා ඇති. දේශපාලඥයන්ට සිංහල කමින් ලොකට එන්න රටට මොනවා වුණා. ඒ වගේ ඒවත් තියෙනවා. අනිත් අපි ඉඩියම්ස් කරා. dictation education එක මම කියන්නේ I am a Buddhist but that education Catholic education ඒක විතර නෙවෙයි හැම ස්කෝල් එකම කියන්නේ කාරගෙන ඒ ඩිසිප්ලින් was there මේක තියුණා ඉතින් මම St. Aloysius ඉගෙන ගත්ත නිසා
මම දන්නවා ඒ උගත්කම උගත් කට්ටිය අහනවා මගෙන් foreigners-ලා have you got a degree කියලා. I said because of a cricket match I failed my father wanted me to be a lawyer but I cut the paper and went to see a match and failed my exam. CA ගුණසේකර ඩබල් සෙන්චරි එක ගහනවා බලන්න තමිල්නාඩුත් එක්ක සරා ස්ටේඩියම් එකේ. ගෝපාලන් ට්‍රෝ 58 වගේ. Tamil Nadu they had about 4 or 5 Indian cricketers playing for it. දැන් පර්සි අංකල් භාෂා දෙකෙන්ම තමත් චතුර ලෙස කතා කරනවා. දැන් පර්සි අංකල් සමහර වෙලාවට ග්‍රවුන්ඩ් වල කියන ඒවා මට කැමරා එක ඉස්සරහා කියන්න බෑ. නමුත් කියන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේ අමතක නොවන එකක් තමයි ඔබ ඇන්ඩි ෆ්ලවර්ට දවසක් කියපු දේ. ඒ හැන්ඩි you are indeed handy. ඇන්ඩි ෆ්ලවර් ඉන්න SSC එකේ උඩට වෙලා. ඇන්ඩි ෆ්ලවර් මම කතා කරලා නැහැ. එතකොටත් අපිත් එක සෙන්චරිස් දෙකක්ද කොහෙද ගහලා. මම හිතන්නේ one of the best batsmen produced worldwide. මම කිව්වා ඇන්ඩි when are you going to Kandy? Oh Percy, I am going next week. Test match. Mom, when you go to Kandy, Andy, I want to give you a brandy. Yes, Percy. Not during playing hours. After. Andy, when you go to Kandy, I want to give you a brandy. Can I know your shandy? No, Percy, with shandy or without shandy, doesn't matter. Andy, when you go to Kandy, with shandy or without shandy, after brandy, if you try to be Chandi and try to hit Murali out of Kandy, I'll make you Nondi. The මෙයා දන්නේ සිංහල වචන. කවුද ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා? මිනිහ මුළු ටීම් එකම hina වුණා. ඊට පස්සේ මගේ ඔටෝග්‍රාෆ් ඇල්බම් එක යාට දුන්නා. මම කලියන්නේ කියලා. He wrote, "Dear Mr. Percy, please ask Murali to have some mercy, Percy." දැන් පර්සි අංකල් කරදර වලට ලක් වෙච්ච අවස්ථාවනුත් තියෙනවා. මට මතකයි 2007 වර්ෂයේ ඕබර්ට් වලදී ඕස්ට්‍රේලියාවේ පොලිසිය පර්සි අංකල් අරෙස්ට් කරා. 2007 වර්ෂයේ ඕබර්ට් වල ටෙස්ට් මැච් එකක් අතරතුර ග්‍රවුන්ඩ් එකට යන්න ඇදුවයි කියලා පර්සි අංකල් පොලිසියෙන් අරෙස්ට් කරන්න ගියා. ඔව්. ඒ සිද්ධිය පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. ඔය සංඝකාරම් ගහනකොට මට නිකන් පොලිසියයි හිරගෙයි මතක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ජාතික මමත්වය බලලා සල්ලි වලට යනවත් නෙවෙයිනේ. මම මවුන්ඩයිනේ පොඩ ඇහැට ගියා. පොලිසියෙන් මෙහෙම අල්ලගත්තා. අල්ලගෙන ඇවිල්ලා do you know that it's prohibited to go to the I said not to go there because our batsman is playing well. I do this everywhere in the world. I didn't know that we have a law like no කියලා මේ ඒක හරියට කරනවා නම් රිස්ක් කරලා ඩොලර් 1000 ගාණක් ගෙවන්නත් ඕන. දැන් ගෑනුයි පිරිමි ඔක්කොම පොලිස් ඔෆිසර්ලා මේකට. ඒගොල්ලෝගේ චීෆ් සෙක්‍රටරි ඔෆිසර් කෙනෙක් හිටියා සුද්දෙක්. එයා හරි මට ආදරේ. ඉතින් හැමතැනම යනකොට එයාත් ඉන්නවා. එයා නිකන් පාස් වුණා අරගොල්ලෝ මං දැන් පොලිසියට ගෙනියන්න. මෙහෙම බලලා hello Percy, you are not cheering, what are you doing? What cheering? They are going to arrest me. Who? Your people. To arrest you? I'll arrest them. Allow him to cheer the way he wants. Going to the ground or anything, those are things he used to do everywhere. But he doesn't know these restrictions. කියලා උන්ට බැනලා ඒගොල්ලෝ බය වුණා ඒගොල්ලෝගේ රස්සාව නැතු වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ I got the freedom. මම හොඳට චේර් කරා. මම එදා සංගක්කාර හම්බුණා මං කිව්වා මං හීනෙන් දැක්කයි කියලා ඩබල් සෙන්චරියක් ගහනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් අත්‍තරම හීනෙන් දැකලා නැහැ. මොටිවේෂන්. මෙහෙම කරා. nearly double century. රූඩි කස්ටන් කවුදට හොර අම්පයර් කෙනෙක් අවුට් දීලා. මොකද පොන්ටින්ට කෑ ගහිල්ලට බය වුණා. ගාලා අවුට් දුන්නා. පස්සේ මරලා සමාව ඉල්ලනවා වගේ ප්‍රෙසිඩන්ට් රූමේට ගිහලා සමාව ඉල්ලුවා සංඝකාරගෙන් වෙච්ච බ්‍රද්දට. හැබැයි සංඝකාර 200 ගැහුවා නම් සමහරට බ්‍රඩ්මන්ගේ රෙකෝඩ් එක ඉක්වල් කරන්න තියුණා නැත්තම් කඩන්න තියුණා. ඕස්ට්‍රේලියාව බයෙන් හිටියේ. ඒක කරෙයි කියලා සමහරට කර්ස්ටන් උත් ඕන කමින් කරා දන්නේ.
ඒකට ස්පෙෂල් බොන්ඩ් එකක් තියෙනවා මාටින් ක්‍රෝ එක්ක. ඔව්. එතකොසෙම මාටින් ක්‍රෝ ආවම මං චීර් කරනවා දැකලා එයා නිකන් වශී වෙලා වගේ මාත් එක්ක. හරි කැමති. මට නමකුත් දැම්මා. පර්සි පපඩම් කියලා. මම වයි පර්සි පපඩම් because you make noise. කියලා මගේ ඇල්බම් එකේ ලිව්වා. පර්සි පපඩම්. New Zealand on top. Sri Lanka in the bottom. Percy on the sideline says wicket in pop. You are a beaut. Mata. Martin Crow. Ipar home indala triangular tournament at Tuna, New Zealand, Sri Lanka, Pakistan. Man New Zealand Pakistan match balan gaya SCC ke. Unikan t-shirt dala sarip de adda ne. Kodi මොකක්වත් නැහැ. මාටින් ක්‍රෝ man of the match වුණා. Man of the match වුණා. මම හිතන්නේ ජාවිද් මියන්ඩාඩ් නැත්තම් ඉම්රාන් ખાન කැප්ටන් කරේ පාකිස්තාන. Welcome back to the MCA for this Under-19 Division 1 Tier B final between St. Peter's College and Lumbini College. The current state of play is St. Peter's College hold a very healthy lead of 122 and Vishen Halambage and co have enforced the follow-on. We had a very, very exciting first session where 9 wickets fell. Reshwan, it was the Shannon Rodrigo show. 6 wickets, bowled brilliantly, and has now paved the way for St. Peter's to even push for an outright win. Yes, and as you see the bowling card, pick of the bowlers for St. Peter's, 6 for 55. Brilliant figures in this all-important final. And Vishen Halambage spin to win 2 for 40. It was slightly on the expensive side, but nevertheless got the 2 important wickets. And other wicket taker Chamindu Pereira 1 for 9 in his 5 overs, and Janit just he bowled his first over and he got that last wicket of the Lumbini College first innings. Lumbini College all out 169. And the key factor might be the fact that they've only bowled 41 overs, so the bowlers are still fresh. Shannon, Vishen and co are used to bowling marathon spells, so coming out there for a second crack at the Lumbini College batsman isn't much of a tall order in terms of retaining their stamina. Their fast bowlers were also given short bursts this morning. Yes, I think the fast bowlers from St. Peter's, especially Ayopal, he started off well for the Patriots, and these are the wickets that fell this morning. First up, it was the dangerous Nadim. Then from there on, it was Shannon Rodrigo's beautiful bowling, and that was a beautiful catcher from Gamage in the slips, a one-handed screamer. That was the wicket of the skipper. Skipper to skipper, Vishen Halambage won that battle. This was Ashan caught LBW rather. And from there on, it was once again Naveen Salgado. Brilliant work under the lid. The pitch didn't have too many demons. At the pitch report, Michael stated that you needed good batsmanship to negotiate these conditions, but there was some questionable shot selection there, Reshwan, in that first innings. Indeed, we're in a big as the two openers are already set, the St. Peter's fielders make their way out after lunch. That would have been a very pleasant lunch break, Reshwan. You're in a final, you've effectively won the first innings, you've enforced the follow-on. It's safe to say this is an
enviable position to be in. Yes, we did. And from here on, St. Peter's will be eyeing for an outright win here. An outright win in a final, that will be quite exceptional. A two-day affair. 2 more sessions left in this game. Around 70 overs to be bowled. St. Peter's will be eyeing that outright win against Lumbini College in this all-important final. Immaculately said, Rashwani, and especially understanding the context of that first day. It was even Stevens when we came out this morning. Even the commentary panel was split in terms of where we saw the game going. But when you get 9 wickets in the all-important 4th session of the game, the pendulum has well and truly swung in St. Peter's favour. Yes, I think a lot of us expected Lumbini College to put on a better batting display. They batted below par. They are much better than that. A lot will be expected for them to see off these 2 sessions and somehow bat it out, because a lot will be expected from the opening pair, which didn't last long in that first innings. On-strike batsman was LBW'd last evening, the very first delivery. But as I remember, I think it's a change in the batting order as well for Lumbini College. Perhaps they've realized that it might be best to have their batsmen who are most competent against spin up front, as Gihan Lakshita opens the batting for Lumbini College. Yes, Lakshita will take strike. More importantly, from the batting perspective, we still haven't seen a half century in both the sides as well. A couple of batsmen from Petrites missed out to get into their 40s. Again, down the leg side delivery. Good take from Nathan David behind the wickets. He's been brilliant with the gloves for the Petrites. And very witty and smart as well, with that stumping in that first innings, waiting for the batsman to wander out of the crease rather. So that was good awareness from David. Petrites once again opting to go with Shannon Rodrigo with the new ball. Struck early in that first innings last evening. Keeping it tight here, Rodrigo. And end of the first over in the second innings of Lumbini College. Shannon Rodrigo starts off with a maiden. Lumbini College yet to get off the mark after 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. It seems as though it's Chamindu sharing the new ball with Shannon. Chamindu's started the flurry of wickets this morning. Bowled really well. Rashwan, who do you think of when you see him? I think of a Chris Harris, a Stuart Binney, gentle medium pace. His pace like that can trouble the batsman. I think Nabil as well. He was dismissed against Chamindu. So he did what the Petrites wanted to do in this morning. Curtail the runs and make Lumbini College do the mistake, as we see an injury concern
for the Patriots. As you see, Nabil Rajuddin, the right-hand bat, impressive in that first innings, 44 runs that he made was brilliant, quite aggressive, best score of 51 in the season, 315 runs. So he will want to add more to his score tally in this last innings of the season. Quite aggressive, as you said, and that his strike rate of 75 complements that. Batted very aggressively, set the tempo for the Lumbini College innings, but it was unfortunate that he didn't get much support from the other end. Yes, and as I saw last evening, he took on the fast bowlers. He took on Ayu Apale yesterday. So I think he is more comfortable facing fast bowlers than the spinners. As you see, Chamindu Pereira, his stats here, 6 matches, just 2 wickets and best of 1 for 9. If I'm not mistaken, got a 1 for 9 in that previous innings of Lumbini College as well. Chamindu Pereira as well playing his last game for St. Peter's. There are many players here playing their final game in their school careers. Vishen Halambage, the captain. Rusanda Gamage, the vice captain for St. Peter's. Chamindu as well. What an occasion, Rashwan, to be in the Tier B final. You have one hand on the trophy already. A great way to call it quits. Indeed, Viren, and to talk about the last year players, likes of Rosanda Gamage, the youth international. He's playing with an injury as well. So giving it his all in this last game. Great sportsmanship, great character shown from the young man. And what an outstanding grab in that first innings. Rashwan at first slip. Catch of the match. Indeed, I think maybe one of the best catches in the season also for the Patriots. And at the context of the game, that was a big wicket of Praveen Manish. The take was just brilliant. It's an unenviable position for Lumbini College to be in. When you're trailing by 122, you've lost on the first innings. It's not the most conducive pitch for hefty stroke play. So I guess the order of the day is to just take it a passage of play at a time. Split it into periods of 20 to 30 minutes, see how far they can get by tea. But it's all about conserving wickets as well. Yes, the last thing Lumbini College will not want is lose this game outright. Maybe they can take some heart out if they bat well in this second innings. It's challenging conditions to bat as well. I think they need to take a leaf out of Trinity College's books yesterday. They were in a similar position with basically a lot to lose, nothing much to gain, but they batted with a sense of pride. At the end of the day, they're representing their schools. They've had a brilliant run to the final, and they've got to complement that. And Lumbini College and St. Peter's College coming into this game, they're a big win. That they will be promoting to the Tier A, so that's impressive for both the schools. They will be playing Tier A cricket from the next season. And that was Nabil gifting his wicket away there. There was a bit of swing on offer for Chamindu. And unfortunately, Gihan perishes. Couldn't get a read of that in swing. Looking for a hefty drive, but misses it all, ends up. And Gihan Lakshita trots off for 3. It's 6 for 1. Youth එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. The Papare TV, The Papare TV HD, Dialog Television නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව.
what have the Lumbini College done there? Once again, the Patriots have striked after a no ball. I spoke about that in my previous stint about how no balls should be penalized even in this format of the game. But they keep getting rewarded for it, and perhaps that's why even the spinners have overstepped on many occasions. Sahan Kaushali, the captain, Kamadiya, Kama the man. 14 matches, 659 runs, a strike rate of 65. He's a double centurion this season, Rashwan. Anything close to that today, and he'd be a hero for Lumbini College. Indeed, Viren was dismissed for one. Courtesy Vishen Halambage, captain to captain battle. Well and truly won by the Patriot captain. Shahan Kaushalya batted at number 6 for St. Peter's, for Lumbini College rather, in that first innings. It's coming at number 3 here. A big responsibility for the captain Shahan Kaushalya. Brilliant bowling by Chamindu. We'll have a look at that wicket once again, Rashwan, in the beginning of the next over. There was some appreciable swing there. At the end of the second, it's 6 for 1. ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියාම උඩ ගහලා එන්නේ ඒක? යම් කිසි අවස්ථාවල යම් කිසි සිදුවීම් වුණා ඒවා පාරට දේවල් අපි ඉස්සරහට ඒක 6කටම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩිපුරම කැමති වාහනේ? Audi. කැමතිම ගේම් එක? Free Fire. කැමතිම පාට? යම් කිසි සිදුවීම් හරියට සිද්ධ වෙන Prince of Wales එකේ ඇඩ්. I'm not trying to be too harsh on the Lumbini College batsman, Rashwan, but when you have a tall order ahead, shot selection is crucial. And you know Chamindu is getting something out of the surface. It was important for them to just negotiate the first few overs and see out the new ball. Indeed, Viren, because as you said, shot selection hasn't been on point for Lumbini. Been careless with that, as once again brilliant delivery coming in from Rodrigo. Patience is the name of the game here for the Lumbini College batsmen. As you see here, Shannon Rodrigo, impressive figure, 66 wickets, 6 more to add to that wicket columns that make it 72 wickets for the season for Rodrigo. Brilliant season for him, as Nabil gets off the mark, rather gets his first boundary in this second innings. A slash outside off stump. That was flighted delivery there by Shannon, and Nabil plays it the way he knows best, with intent. Quite lucky to get that outside edge, clearing the slip cordon and through a vacant third man region. Brilliant comeback delivery from Rodrigo. Nabil looks like he will go on with his batting. He will play his strokes. But on the other hand, he has to be patient as well. Speaking about patience, and he decides to take Shannon on. Quite lucky that David didn't collect that cleanly. Are we actually at the MCA on a day 4, day 5 tracking ball, Rashwan? The spinners are getting quite a lot of purchase out of this wicket. Yes, interesting play to come as Shannon Rodrigo ends the third over. Lumbini College 10 for 1. Another super rugby season. As predicted, Biren, yesterday, pitch report co-commentator Michael said that on day 2 that the spinners would get some assistance on this wicket, and it was an important toss to win, and Shannon Rodrigo called it right,
they batted first and put on a good score. 291 in a final was a daunting one for Lumbini College. Whilst Haritha and I were on air in the Tier A final, we said that a total in excess of 250 here at the MCA would be formidable. And when you have that element of scoreboard pressure with a total of 291, you have that buffer to work with. And even though there was an early onslaught last evening, kudos to the St. Peter's bowlers for sticking to their basics, sticking to their plans, and having an extraordinary first session. Yes, a 9-wicket session. You don't normally see that very often, but nevertheless, St. Peter's have come out good in this all-important final. I would like to see maybe a slip in place. Attack more to Nabil, because he's the one who will take the bowlers on. Exactly, you're in a commanding position, and if you get the main linchpin with the bat in Nabil early on, victory will be nigh. Straying down the leg side, Chamindu. As you said, Rashwan, they've got nothing to lose. You're in a commanding position. You've gotten a lead of 111 to still defend. You've enforced the follow on. Have a slip in there. Bring in a few close-in fielders. Don't allow Nabil the opportunity to rotate strike. Yes, because as you see, he's not that very patient of a batsman. Once again, trying to come down the wicket. Nabil will play his natural game, which can help Lumbini College as well, but at the rate this wicket is playing, he should have more patience. He should spend more time in the middle to put the nerves down in the dressing room as well for the other batsmen to come. Left alone, a dot ball to end Chamidu's second, as Lumbini College 11 for 1 after 4. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. A gust of wind and the dust bowl at the MCA kind of takes effect. There's a lot on offer for the spinners as a result. Speaking of St. Peter's running to this game, Rashwan, forgive me, I know I'm seated next to Josephian, but they've retained the shield 2 weeks ago, won the 50th limited overs encounter. If they cap it off with a Tier B victory, it'll be a good run-in, and it'll be positive signs for the next generation of Peterites going into the new season. Indeed, we're in, as we speak about that, Shahan Kaushalya pounces on that poor delivery from Rodrigo to the fence. Shorter delivery, and it's punished well from Kaushalya. Yes, Viren, as you said, the Peterites have been having a brilliant season. And as you said, to top it off with this Tier B championship, they wouldn't have asked anything more at the beginning of the season to regain that limited overs trophy at the Battle of the Saints, and then retain the 2-day encounter as well. So that's been a brilliant few months for the Peterites. And just trying to analyze the approach by the Lumbini College batsmen. We've seen how this pitch plays out, Rashwan. You have at least 65 to 70 overs left in the day. There is no point in hogging up one end and trying to be overly defensive, because you're going to fall victim to the spinners at some point. You might as well play with aggression, play your natural game, play each ball on its merit, just like the captain's doing here. And I think a lot will ride on this partnership. You have your captain and Nabil, who's in form. Let's set the tempo for a good second innings. Indeed, Viren, because as you say, a lot of people say best form of defense is attacking. So
Lumbini College, maybe they have nothing to lose from here on. Once again, runs coming from this over after that boundary. Scoreboard is ticking here for Lumbini College. We cannot forget they got that 169 in just 40 odd overs. They were going at a good rate with it. They were 57 for 1 as we started the day's play. And it was the second wicket partnership that set the tempo early on. And they'd be hoping for Lightning to strike twice on this occasion, just for the second wicket partnership and not thereafter. At the end of Shannon's third, it's 18 for 1. පවුල හැමෝමත් එක්ක Dialog TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අතම Dialog Television අවුරුදු channel pack එක activate කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. Shamida Pereira to continue from the clubhouse end for the Patriots. Him being a part-timer for the Patriots, he has been brilliant with the ball in this final. And that has given skipper Vishen Halambage more areas to come and attack as well. As you said, Rashwan, they've come in with 4 spinners. They needed someone like a Chamindu to do the work early on with the new ball. And he's been brilliant. A tricky customer to deal with. I don't think he offers you any width. And there's a bit of variation in there as well. As Nabil faces Chamindu. Coming down the track, a dangerous ploy when you have the keeper up. Rashwan calling for trouble there. Yes, Viren. Nabil has been doing that in these innings. Very often trying to come down the track. He's not afraid to play his strokes. And I think from the think tank as well from Lumbini College, they have told him to play his natural game. He has a strike rate of over 75, so that shows that he will get on with it. Yes, I had a bit of a bad throwback to what Shikhar Dhawan did 2 nights ago, coming down the track to Bhuvneshwar Kumar and being stumped by Klaasen. It's important to play your natural game, but you've also got to have your wits about you when you realize that a keeper is up for a particular reason. Yes, you often don't see fast bowlers getting wickets off stump. Now, Bhuvneshwar Kumar has actually, it was his second time he has got a wicket like that. And that came in at 140 clicks as well, Rashwan. It was very impressive. Likes of Klaasen. That was quite classy. Well done, Rashwan. I saw what you did there. Shamida Pereira going after the ball of his own bowling. He's been supporting his main wicket taker Shannon Rodrigo very well from the other end in this innings. See Rosal Gamage on the screen. Talented young player for the Patriots. Flicked away. Once again a no ball, Viren. Do you reckon a breakthrough in the next delivery? Mark my words, Rashwan. The commentator's curse has struck multiple times over the past week whenever I've been in the comm box. So yes, this is the order of the day. You know, when you bowl 4 legal deliveries, overstep and have another shy at it. Shan Kaushalya on strike. Hit with conviction there. Safe on that occasion, the Lumbini batsman. Crossover for a single.
I know it's the end of the season, but the Peterites think tank will be a tad disappointed by the lack of discipline. Quite a few no balls being considered. We saw that in the 2-day game against St. Joseph's as well. Something to look at in the off-season. I was going to say Chamindu had to put in the extra effort to bowl an extra delivery. He's now had to run in twice for that extra delivery. It's always frustrating for a fast bowler. Then you have come up to the bowling mark and then you don't have to release the ball and go back. And especially in this hot and humid weather, takes a lot for a fast bowler. That kept really low, Reshwan. I don't think it was intentional. I think it was off the deck. Treacherous signs. At the end of the 6th, it's 24 for 1. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකා. Shannon Rodrigo to continue from the scoreboard end for the Peterites. Pick of the bowlers in that first inning for the Peterites. So brilliant with the ball. Yeah, and continuing where he left off in this innings. Supporting Chamindu really well. And as the ball gets older, the likes of Shannon, Vishen will all come into the fray. It's a lovely shot there by Nabil. But you've got cover in the deep. Nabil looks quite the stylish batsman. It's nice on the eye as well. Looks good on the eye rather. Nabil slightly trying to settle in. Not going for some aggressive stroke play. You have a slash outside off stump again. Coming in with the angle is Shannon. Looking to tempt Sahan outside the off stump. This is what I don't understand with it. St. Peter's right on top, but no closing fielders. Having Lumbini College back against the wall. Would like to see some closing fielders and put some pressure on the Lumbini batsman. Yep. At least a first slip, Rashwan, and then I'd also be tempted to have a silly point in there for the odd delivery that does a bit more than expected. Yes, but the Peterites think otherwise. As nice forward defense coming from Nabil to end the 7th over. Lumbini College 27 for 1. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than... Lumbini College going at a tad under 4 runs per over. Operation rebuild after that first wicket. But the lead is still in excess of 100. Lumbini College have had a steady start after that
early breakthrough. Shan Kaushal and Nabil managed to steady the ship. Lumbini College dugout will want them to bat on maybe for another 10 to 15 overs. Yeah, but one thing that works in Lumbini College's favour, they won their semi-final having lost on the first innings. So they've got to maintain a positive atmosphere/environment in the dressing room. Because if they drop their guards now, it could be quite dangerous for them with an outright win on the cards for St. Peter's. Yes, we have been in situations like this. So it's just a matter of time, a matter of a phase of play going your way, and can come back into this game. But that's a daunting task. That's a mountain to climb for Lumbini College. A lot more sensible now with their approach, Rashwan. They were a tad rash with their shot selection early on. But now the rotating strike, I think it's safe to say that these two experienced campaigners know that they've got to set the right template now. Yes, just because they bundle out for 169, they can't keep their shoulders down. Have to chin up and bat for a long period. Again, straight to the field. I wouldn't be surprised if Vishane's tempted to bring a spinner on from this set now. Chamindu put in the hard yards early on, but it seems like the shine on the cherry is wearing off relatively quickly. It's possibly Vishane Halambige will be thinking to bring himself on. He got that wicket off Shahan Kaushal in the first innings. Not the best of deliveries, but nevertheless got the breakthrough. Once again, Kaushalya drives it to long off region for a single. Trail as well have come down to 2 digits. Lumbini College trail by 92 runs. A wicket or two can make it around another 20 runs. Around can go up to 100 if psychologically. Exactly, yes. It's just about eating away at that deficit right now. And at the end of the 8th, it's 30 for 1. මෙයාගේ රෙන්ඩකාර සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගානකට දෙන්න. මෙයා අපිට වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගානට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවානේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමල කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටුවෙත් එහෙමත් තියෙනවා ඉතින්. පන්දු ආරටක් අවසානයේ ලුම්බිනි විද්‍යාලය ලකුණු 30යි 1 කඩුල්ලක් දැවි. දවසේදී ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණය තිබෙනවා මේ අවසන් මහා තරගයට ඊයේ දිනේට සාපේක්ෂව. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය දෙමව්පිය තරගෙන් නැරඹීමට පැමිණ සිටින ආකාරය විවාහයෙන් අනතුරුව ස්ථිර විචාරයේ සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා මාත් සමගින් සේන නන්දවීර. සුබ මධ්‍යහන. ආයසේ මේවා ලසිත ඒකම පළමුවෙනි මේ වැඩි වාසියත් සමගින් මේ වන විට ශාන්ත පීතර විද්‍යාල කණ්ඩායම පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය වාර්තා කර හමාරයි. නමුත් ලුම්බිනි විද්‍යාලය තවත් ලකුණු 92ක් පිටුපසින් සිටින්නේ මේ වන විට. පන්දුයාමින් සිටිනේ ෂෙනෝන් රොඩ්රිගෝ ප්‍රථම ඉනිමේදී කඩලු 6ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 169කට සීමා කිරීමට ශාන්ත පීතර පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා. ඉන් අනතුරුව නැවතත් දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා ලුම්බිනි විද්‍යාලයට ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණීම සිදු වෙනවා. ලකුණු 122ක් පිටිපසුන් සිටිමුනුයි ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ. කීපයක් ඉදිරියට පැන
ඩ්‍රයිව් පහර සාන්ත පෙදර විද්‍යාල කණ්ඩායම නායකයා ගත්ත තීරණයම එතන හොඳයි. මොකද ලසිත තමයි අපි දන්නවා දෙදින තරඟයකදී ලකුණු 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තිබුණොත් පිට දෙවතාව පන්දුර පහර දීමේ වාරයට ආරාධනා කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම. එකම අපි සාමාන්‍ය ඔබ දැනගැනීම සඳහා එක කියන්නම්. එක දිනකදී පවත්වන ඉනිම තරඟයේ දෙන ලකුණු 75කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් තිබේ. උදේ 75කට වැඩි සංඛ්‍යාවක්. දෙදින තරඟයේ දෙන ලකුණු 100කට වැඩි සංඛ්‍යාවක්. තුන්වෙනි සහ හතරවෙනි දින පවත්වන තරඟ. ඒ කියන්නේ දින 3 සහ දින 4 තරඟවල 150කට පොහිට වැඩි ප්‍රමාණයක් තිබුණා. ඒකම ටෙස්ට් තරඟයකදී දින 5ක තරඟයේදී ලකුණු 200ක් කොයිට වැඩි ප්‍රමාණයක් තිබේ යුතුයි. ඒකම විශේෂත්වයක් තිබෙනවා. පළමු දිනේදී අපි දෙදින තරඟයක් හෝ ඊට වැඩි දින ගණනක තරඟයකදී පළමු දිනේදී සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැර දැමුවොත් එක පන්දුවක තියවන්න නැතුව එතකොට ඒක අඩු දිනයක් අඩු වෙනවා. අපි උදාහරණයකට කිව්වොත් එහෙම දින 3 තරඟයක් නම් එක දිනයක පළවෙනි දිනේ හේදිලා ගියොත් එහෙම එක පන්දුවකට ගැහුවේ නැත්තම් ඒ අතරවල පන්දු වර 9ක් නෙමෙයි ලකුණු 33යි කල්ලු එක අපි විශ්සරේ පසු ගියා. He's broken the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just ₹249 plus taxes. Live on ThePapare.com. The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. විශේෂයෙන්ම අපි 3 දින තරඟයකදී නම් පළවෙනි දිනේ හේදිලා එක පන්දුවක යවුවේ නැත්තම් මොන හරි හේතුවක් නිසා ඒ දෙදින තරඟය ප්‍රවර්තන ඒතර 150ක අවශ්‍ය නැහැ ලකුණු 100 අවශ්‍යයි. දැන් මෙතනදී දෙදින තරඟය නිසා ලකුණු 100කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් තිබුණා 122ක් තිබුණා. දැන් ඔවුන් ලුම්බිනි කණ්ඩායම මුලින්ම කළ යුත්තේ ලකුණු 123ක් ලබා ගැනීමයි. දෙවෙනි වතාවට ශාන්ත පීතර විද්‍යාල කණ්ඩායමට පන්දුවට පහර දීමට සිදුවන්නට නම් විශේෂයෙන් අපි මතක් කරගත්තු ෂෙනන් රොඩ්රිගෝගේ පන්දු යැවීම පසුපස පාදයේ පහර ලකුණ කරා පහසුවෙන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ෂෙනන් රොඩ්රිගෝ පන්දු අර 15ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 55කට කඩලු 6ක් ලබා ගත්තා. අපි පෙරත් සඳහන් කරා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ සතු සිටින ප්‍රබලම පන්දු යවන්න අද දවසේදී අවසන් මහා තරගයේදී සාර්ථකයි. තම විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩලු 6ක් ලබා ගත්තා. චමිදු පෙරේරා කරමින් එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ෂෙන් සඳහන් කර යුතුයි දැන් පිටියේ සිටින ක්‍රීඩකයා නබීල් ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ප්‍රථම හිමියේ සාර්ථකම පිටිකරුව ෂෙන් ඔහුයි වැඩිම ලකුණු ලබා ගත්තේ ලකුණු 44ක්. එම ලකුණු 44 ලබා ගැනීමට ඔහු තමත් වේගවත් පහරවල් කිහිපයක් මෙල්ල කරා. දැන් තත්ත්වය ඊට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්. සංයමයෙන් පිටිහරබේ යෙදිය යුතුයි මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ඒකම ලස්සිත අපි මේ අපේ අපේ සහාය දෙන අපේ අතිරේක ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ඉන්න අපි ආසන්නය වුන් පවසන ආකාරය වුන්ගේ ඇහුවා. දැන් මේ පාසල් ක්‍රිකට් වාරයෙන් පසුව කී දෙනෙක් කණ්ඩායම නිවත් වෙනවද කියලා. ශාන්ත පීතර විද්‍යාල කණ්ඩායම 8 දෙනෙක් කණ්ඩායම නිවත් වෙනවා. ඒකම ලුම්බිනි විද්‍යාල කණ්ඩායම 10 දෙනෙක් කණ්ඩායම නිවත් වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ කතාවක් තියෙනනේ ළමයි හුඟක් වෙලාවට ළමෙක් අඬන්නේ ඉස්කෝලේ යනකොට දවස් දෙකයි. පාසලට මුලින්ම වෙන දවසයි පාසලෙන් අස් වෙන දවසයි. ඉතින් මම හිතන්නේ අමතක නොවන මතකයන් රැගෙන මේ කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සමුගන්නට සිද්ධ වන්නේ. මොකද ඔවුන් කණ්ඩායම් දෙකම ඔසවා තබනවා ටියර් A කොටසට. අවස්ථාවේදී නිපන්දුවක් ඔව් විශේෂම කාරණය මේ කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් සමත්වනවා පාසල් දිත්වයේම ටියර් A කොටස සඳහා ඔසවා තැබීමට. අනේ ඔවුන්ගේ පාසල් දිවියේ අමතක නොවන මතකයක් වේවි. ඒකම ලස්සට දැන් මෙතන සිට එකතු වන නවක ක්‍රීඩකයෝ නැත්නම් කණ්ඩායමට එකතු වන අලුත් සමාජිකයින්ට වක්කීමක් තියෙනවා. ඒ තත්ත්වය පවත්වාගෙන යාම. ඊට පස්සේ දැන් මේ සමුගන්න ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථා තිබෙනවා. අන්තර් සමාජ මට්ටමට ගිහිල්ලා හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා ඔවුන්ට ජාතික මට්ටමට නැත්නම් ජාත්‍යන්තර තලයට ඉදිරියට ගමන් කරන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ දස්කම් ඔප්ලංවා ගන්න ආකාරය අනුව. විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා පාසල් සමයේ තමත් හොඳ පිටිකරුවන් පන්දු යවන්න අනතුරු පළමු පෙළෙන් එහාට ජාතික මට්ටමට යෑමේදී ඔවුන් හරියාකාරයෙන්
කියනවා කළමනාකරණය කරගන්නේ නැහැ. ඔවුන්ගේ දක්ෂතා, ඔවුන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍ය වල සමහර ක්‍රීඩකයෝ ඉගෙනීම සඳහා විදේශගත වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ක්‍රිකට් අතහැරලා දානවා. ඉතින් හුඟක් කලාවට අපි දන්නවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ සෑහෙන මානසිකව කැප වෙලා ගොඩක් හුඟක් දේවල් ජීවිතේ කැපකිරීම කරන්න සිද්ධ වෙනවා. තමගේ කාලය සෑහෙන වැය කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඉහළටම යන්න ලැබුණොත් හැමෝටම ලැබෙන්නේ නැහැ. හැම ලැබුණොත් ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක් ක්‍රිකට් ජීවිතේ. විශේෂයෙන්ම අපි මේ පිළිබඳව වැඩිදුර කතා කරමු ඊළඟ පන්දු වාරයේ මේ පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව චමිදු පසු පාදයේ පහර එක් ලකුණක් කරා පිටිකරුවන් යුගලේ පහසුවෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා. ඒත් සමගින් 10 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 39යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. Dialog Big Match Season හෙටලොව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට පාසල් 30ක් ශූරතා 15ක් දිවයින පුරා ThePapare TV HD Dialog ViU App සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න අනාගත ශූරයන් බලගන්වන Dialog අනාගතයාදයි යූත් එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද Youth Plus ThePapare TV ThePapare TV HD Dialog Television නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. විද්‍යාල කණ්ඩායම ලකුණු 39ක් කඩුල්ලක් දැවි. අපි කතා කරමින් හිටියේ පළමු පෙළෙන් පසු ජාතික මට්ටම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් ගැන. විශේෂම සඳහන් කර යුතුයි දැන් මම හිතන්නේ ෆෝමැට් 3ක් ක්‍රීඩා කරන නිසා ඔවුන්ට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා ජාතික කුමන හෝ ජාතික කණ්ඩායමක් නියෝජනය කිරීම සඳහා. මොකද අපි ඉස්සර නම් දැක්කේ ටෙස්ට් හා එක්දින කණ්ඩායම් දෙකේම සිටින්නේ එකම ක්‍රීඩකයන්. අර පන්දුව ඉහළින්මයි කෙසෙත් රැකගැනීමේ ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් කරා පිටිකරුවන් දෙදෙනා පැතිමාරු කරගන්නවා. ඒකෙම ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වන විට T20 සඳහා නායකයෙක්, ඒ වගේම එක්දින සඳහා එක් නායකයෙක්, ඒ වගේම ටෙස්ට් ක්‍රීඩාව සඳහා තවත් නායකයින් දෙදෙනෙක් යටතේ කණ්ඩායම් තුනක් ක්‍රීඩා කරනවා. නිසා හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ යෝන් ක්‍රීඩකයන්ට කුමන හෝ ආකාරයකින් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට සම්බන්ධ වීම සඳහා. ඇත්තටම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වුණාට පස්සේ උට හැකියාව තියෙනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගතට පස්සේ පුහුණුකරුවෙක් වෙනවා. ඒක ලකුණු සටහන් කරුවෙක් වෙනවා. විනිශ්චයකාරවරයෙක් වෙනවා. ඔය යන කුමාර ධර්මසේන ශ්‍රී ලංකාවේ එකම අශෝක ඩිසිල්ලා මුල්ම ICC නියෝජනක විනිශ්චයකාරවරයා ටෙස්ට් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට එතන කුමාර ධර්මසේන ගියා. ඉතින් ඒ වගේ උඩ පන්දුවක් නමුත් හරියාකාරව පන්දුව ක්‍රීඩකයාට නිර්ණය කරගන්න ලැබුණ නැහැ. පන්දුව කොයි ස්ථානයේද පතිතවන්නේ ගියා. ආසන්න අවස්ථාවක්. ඒ වගේ අපි මතක් කළ යුතු විශේෂයෙන්ම විශ්වපතන විද්‍යාලය නියෝජනය කරපු උඩ පන්දුව අතහැරියන්නේ අශෝක ඩිසිල්වා ප්‍රථම එලිට් පැනල් විනිසුරු හැටියට පත් වුණා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ICC වෙනුවෙන්. ඊට පස්සේ කුමාර ධර්මසේන ඒ අවස්ථාවට පත් වුණා. ලෝකයේ හොඳම විනිසුරුව හැටියට අවස්ථා දෙකකදී සම්මාන දිනාගත්තා ශ්‍රී ලංකිකයන් හැටියට. ඉතින් ක්‍රීඩකින්ට අවස්ථා තියෙන ඒ වගේ තත්ත්වයකට යන්න. ඒකම අපි දන්නවා තනතිලි සකස් කරන්නේ කෙරට කටයුතු ගන්න පුළුවන්. එමෙතන විශ්ව විචාරකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. අසලානල් සිටිනවා. ඔව් ඒක අනිවාර්යයෙන් මේකම පුළුවන් අපිට නිෂ්පාදන කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න. හැකියාව තිබෙනවා. වගේම අපි දකිනවා ක්‍රීඩා කිරීමෙන් පසුව YouTube නාලිකා හරහා ඒ වගේම විවිධ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් රාශියක් නිතර මාධ්‍යත් එක්කත් වැඩ කරනවා අපි දකිනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවම පමණක් නොවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හා සබැඳුණු තවත් පැති සෑහෙන තිබෙනවා. ඔයතරම සෑහෙන දැනුවත් වීම වෙනවා මේ YouTube හරහා. ඒකම අපි ගොඩක් දේවල් අන්තර්ජාලයෙන් හොයාගන්නවා. ඒතරවලදී ලකුණක් එකතු වෙනවා. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණු 80ක් පිටුපසින් දෙවනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ 11 වන පන්දුවාරයට දැන් මුහුණ දෙන්නේ. අද දවසේ යවනු ලබන 43 වෙනි පන්දුවාරය. දිනේ පන්දුවාර 100ක් තියෙනවා. ඒ පන්දුවාර 100න් අනිවාර්ය පැයක් තියෙනවා. අවසාන පැය නැත්නම් ලාස්ට් අවර් කියලා කියනවා අවසන් පැය. එතනදී පන්දුවාර 15ක් යවියුත් ඒ කියන්නේ 85න් පස්සේ තමයි 4:10ට තමයි අවසාන පැය පටන් ගන්න තිබෙන්නේ. 11 වෙනි පන්දුවාර නිමයි ලකුණු 43යි කඩුළු 1යි ලුම්බිනි කණ්ඩායම දෙවනි ඉනිම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones.
Get it sizzling hot off the turf. Here the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම ලකුණු 43 ඒ කඩුල්ලයි පන්දු වාර 11ක අවසානයේදී පිටේ පන්දුර පහදමින් සිටින්නේ නබීල් පන්දු 30ක් තුලදී ලකුණු 16ක් ලබාගෙන එවැගේම සහන් ලකුණු 21යි පන්දු 30කට මුහුණදී 19 පළමු කොටසේ ටියර් B අවසන් මහා තරගයේ සමගිනුව අපි සම්බන්ධ වන්නේ අද දවසේදී පපරේ හරහා ඊයේ දිනේදී ටියර් A කොටසේ ශූරතාවය දිනා ගැනීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සමත් වුණා. අනුශූරතාවය මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම විසින් ජයග්‍රහණය කරගන්න ලැබුවා. ඒ වගේම අද දවසේදී ලුම්බිනි කණ්ඩායම, ඒ වගේම ශාන්ත පීතර කණ්ඩායම ලබන වසර සඳහා උසස් වීම ලබාගෙන තිබෙනවා ටියර් A කොටසේ ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා. මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ කොළඹ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ. වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩාංගණය ගැන කතා කිරීමේදී වසර 100කට වඩා පැරණි ඉතිහාසයකට නැකම් කියන ක්‍රීඩා පිටියක් නැත්නම් සංගමයක්. අපි දන්නවා මේ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමේ කොටස් 7කින් සමන්විත තරඟාවලිය පවත්වනවා. විශේෂයෙන්ම වත්මන් සභාපතියට කටයුතු කරන්නේ මහේෂ් ඩි අල්විස් මහතා. ඒකම ශ්‍රී ලංකා මුල්ම සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරේ ශාෆ්ට් මහතා. දක්ෂ යනුව දැවි යනවා සහන් කේනිම ඉනිමවන්නේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල බිඳ හෙලීමට චමිදු සමත් වෙනවා. ඔහු අද දවසේ දවා ගන්න මෙම ඉනිමේදී දවා ගන්න දෙවන කඩුල අපි බලමු එහි පුනරූපණය. හොඳ උඩ පන්දුව. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ උඩ පන්දුව. මේ ප්‍රදේශයේ පොයින්ට් ක්‍රීඩක දෙසට පන්දුව යද්දී තරමක් කවාකාරී බවට පත් වෙනවා. නමුත් ඒ තමයි හොඳින් ස්ථානගත වුණා. ඒ අනුව ඉශ්චිර උඩ පන්දුවක් ගන්නවා. චමදුරයි කඩුල්ල. සහන් කෞශල්‍ය ලකුණු 22යි පන්දු 31යි. මෙයාගේ රෙන්ඩකාර් සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන මෙයා ඇවිල්ලා වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවානේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමල කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටු වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා ඉතින්. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ දෙවනින්ම ලකුණු 44යි කඩලු දෙකක් දැවි විශේෂයෙන් සඳහන් කර යුතුයි මෙවර තරග වාරයේදී ලුම්බිනි කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් අර අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින්නේ පිතිකරුවන් 6යි පන්දු යවන්නන් සංඛ්‍යාවක් සමගින් පිතිකරණයේ යෙදෙනවා. මේ දැන් පිටියට පැමිණි ක්‍රීඩකයා දුමිදු සෙව්මින තරග 12ක් තුලදී ලකුණු 337ක් හොඳ ලකුණු විදියෙන් ලකුණු 71ක් සටහන් වනවා ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින් 11 දෙනාටම පිතිකරණයේ යෙදීමේ හැකියාව තිබෙනවා කියලා තමයි අපිට මේ තරග වාරයේ දක්ෂතා අරගත්තාම පේන්නේ. හැබැයි අද දවසේදී ෂෙනෝන් රොඩ්රිගෝගේ පන්දු හමුවේ පිතිකරුවන් සියලු දෙනා අඩපණවන ආකාරය අපි දැක්කා. ෂෙනෝන්ගේ පන්දු යැවීම තාමත් ප්‍රශංසනීය මට්ටමක තියෙනවා මේ තරගයේ පුරාවට. 44යි කඩලු 2යි තවත් කඩලු 8ක් අතතිව මේ තරගය පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් ලැබුවත් නැතත් දැනට ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තමයි කුසලානේ හිමි කරගෙන තිබෙන්නේ. ඒකම කොහොම වෙතත් පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් ලැබෙ මානසිකව ලබන විශේෂ සතුටක්. ඒකම පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන outright win එකක්. ඉතින් එතෙන්දී කණ්ඩායම සම්පූර්ණයෙන්ම ගෞරව වුන් හිමි කරගන්නවා. දැන් මේ පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණයෙන් සමග 122ක පරතරයක් තිබුණා. එකම ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම ලුම්බිනි කණ්ඩායමට ආරාධනා කරා නැවතත් පන්දුවට පහර දීලා පුළුවන් නම් 122 පන්නලා ඔවුන්ට අවස්ථාවක් දෙන්න. අපි පන්දුවර 20කදී ලකුණු 100ක් වගේ ගහන්න දුන්නා. මම හිතනවා ඒ වගේ ඉලක්කයක් දී යුතුයි. මම හිතන්නේ නැහැ මේ යන තත්ත්වය අනුව වෙලාව සහ පන්දුවර සංඛ්‍යාව ඉතිරි වෙයි කියලා.
එහෙලෙන්මයි පන්දුව පිටකරුවන් යුගල ලකුණු දෙකක් කරා පැතිමාරු කරගත්තා. අවසන් කඩුල්ල ලෙස දැවි ගිය ක්‍රීඩකයා සහන් කෞශල්‍ය ලකුණු 22යි පන්දු 31ක් තුලදී මේ වන විට දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලකුණු 4.09යි. අදට පහර දෙමින් සිටින්නේ නබීර්. පසුපාදයේ පහර එක් ලකුණක් කරා පහසු වෙන පැතිමාරු කරගන්නවා පිළිකරුවන් යුගලේ. නබීල් ප්‍රථම ඉනිමේදී තමත් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කර ක්‍රීඩකයා දැන් මම හිතන්නේ ඔහු හරියාකාරව වටවාගෙන තිබෙනවා. ඔහු සුපුරුදු රිද්මේ ඔහුගේ ප්‍රවේගකාරී පිටිහරණය නෙමෙයි නිරත වෙන්නේ. ඔහු පන්දු 32කදී මේ ලකුණු 19 ලබා ගන්නේ. පිදුටුවා පන්දු 37කදී ඔහු ලකුණු 44ක් ලබා ගන්නවා ප්‍රථම ඉනිමේදී. මේ ඉනිමේදී ටිකක් සංයමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් අපිට දර්ශනය වෙනවා. හිතූ තරම් පන්දුව පිරෙන්නේ නැහැ. දුමිදු දකුණත් පිතිකරු පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මේ වන විට ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ දැවී ගිය කඩුළු දෙකටම හිමිකම් කීමට චමිදු සමත් වෙ තිබෙනවා. ඔහු ලකුණු 27කට කඩුළු දෙකක් දබාගෙන තිබෙනවා. මේ ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔහුගේ 6 වන පන්දු වාරේ. අවසන් පන්දුව වරතෙක් ලකුණක් කරහා පිතිකරුවන් දෙදෙනා පහසුවෙන් ලකුණු දෙකක් කරා අවස්ථාවේදී හොඬ කඩළු අතර දිවයාමක් වේ පිතිකරුවන් යුගලේ. ඒත් සමගින් 12 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම ලකුණු 50යි කඩළු දෙකක් ලැබී. පවුල හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. යූත් එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. The Papare TV, The Papare TV HD. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 50 වාර්තා කර ගැනීමට සමත් වන පන්දු වාර 12ක් අවසානයේදී අවධානය යොමු කර යුතුයි. අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ TB අංශයේ ප්‍රගවදියේ වැඩිම ලකුණු තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පිතිකරු තනුජ රාජපක්ෂ ඉනිම් 15ක් තොල්දී ලකුණු 592ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සේකත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ අවසන් මහා තරගයේ නියෝජනය කිරීම. පසුපාදයේ පහර ෂෙනෝන් තම 7 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. විද්‍යාලය ලකුණු 51යි කඩළු දෙකක් දැවි. තවත් ලකුණු 71ක් පිටුපසින්. තේපන්නේ සඳහා තරගෙන් අතර වීම නියමිත වෙන 2:40ට. ෂෙනෝන් ඉවර පිටිකරු අතුරට පන්දුව දෝලණය වන්නේ. ඒ වගේ අපතක් කර යුතු TB කොටසේ වැඩිම කඩළු ලාභිය වශයෙන් ශාන්තාල විශ්වවිද්‍යාලයේ දුල්සත් නම්විරු කඩළු 62ක් බෙදහැරීමට සමත් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම දෙවන ස්ථානයේ සිටින ෂෙනෝන් රොඩ්රිගෝ මම හිතන්නේ අද දවසේ ලබාගත් කඩළුත් සමගින් මම හිතන්නේ ඔහු තමයි මේ වරතරග ඉස්සරහට එද? ඔව් මේ වරතරග වාරයේ මම හිතන්නේ වැඩිම කඩළු ලාභය බවට පත්වන්නේ මේ වන විට ෂෙනෝන් රොඩ්රිගෝ අද දවසේදී ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේ කඩළු 6ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. පිත්තේ ඇතුළත ධාරයේ පන්දුව වදින්නේ. කඩළු ආසන් කඩළු රකින්න ආදේශ පන්දුව යොමුවන්නේ.
යන්තමින් බේර. ඔව් 99.99 බේරුණා. ආරක්ෂාකාරී පියවර ලකුණක් නැහැ. සමගින් 13 වන පන්දු වාරය නිමාව දකින්නේ ලුම්බිනි විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 51යි කඩලු 2ක් දැක්. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. පන්දුවාර 13කට මුහුණ දී තිබෙන දෙවෙනි විදිහට මත දිනේ යවන 46 වෙනි පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන්නේ. මේ තරගයේ පුරාවට අර්ධ ශතකයක් වාර්තා වුණේ නැහැ. වැඩිම ලකුණු විදිහට ලකුණු 46ක් ඇස්තිස් සිල්වාගේ ලකුණු 46 පමණයි වාර්තා වන්නේ. ඔය විශේෂ සුවිශේෂී දෙමක ලකුණු 291ක් ලබාගත් සාන්ත පීතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම අර්ධ ශතකයක් නැහැ කියන්නේ සෑම පිටිකරුවෙම මද වශයෙන් ලකුණු ලබාගෙන තියෙනවා. නැත්නම් ඔවුන්ගේ අර්ධ ශතකයකට යන්න තරම් හැකියාවක් ලැබුණ නැති වුණා. ඔවුන්ගේ හොඳ දායකත්වයක් ලබා දී තිබුණා. 291ක් ලබා. මොකද 291ක් ලකුණු පූර්ය සටනේදී අපි කියන ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් කියලා එකක් තියෙනවා. ලකුණු පූර්යෙන් ලැබෙන පීඩනය. ඉතින් පිටිකරුවන් සමට හරියාකාරව තීරණය කරන්න නැතුව රිස්ක් එකක් ගන්නවා. නැත්නම් ඔවුන් අනුමානයක් කරන්නේ නැතුව එහෙම නැත්නම් කැල්කියුලේටර් රිස්ක් කියලා අපි ඒකට කියනවා. ගණනය කරන ලද අර අපි ගන්න එපා ජීවිතෙත් වෙන සමහර අවස්ථාවලදී අවදානම. ඒ අවදානම ගැනීම ගන්න ගිහිල්ලා තමයි ගොඩක් කඩලු දෙවි ගියේ. ඒට එකම තනතෙල්ල සමහර ප්‍රදේශ තිබෙනවා තරමක් කඩතුළු සහිත ස්ථාන. මේ කඩතුළු සහිත ස්ථාන වල පන්දු පතේ දෙනකොට තරමක් අපහසුයි පිටිකරුවන්ට තමගේ රිසිසේ පන්දුර පහර එල්ල කරන්නට. එහි ප්‍රතිඵල ලබා ගත්තා ෂෙනෝන් රොඩ්රිගෝ කඩලු 6ක් ලබා ගත්තා. දැන් නැවතත් චමිදු සූදානම්. වේගයෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා එක් ලකුණක් කර හොඳ කඩලු අතර දිවයාමක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගෙන්. ෂෙනෝන් ඊ දවසේදී පිටිකරණයෙන් දක්ෂතා අතර පැමිණි ලකුණු 29ක් ලබා ගත්තා පන්දු 35ක් තුලදී. දැන් අද දවසේදී තරගයේ වීරයා සම්මානයට ඉතාමත් ළඟින් සිටින්නේ ෂෙනෝන්. තුනයි දශම 9.5ක දල වේගය රඳවාගෙන පන්දුර පහර එල්ල කරන්නේ. මේ වෙනට පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස 19 මෙහාල පළමු කොටසේ B කාණ්ඩයට අයත් අවසන් මහා තරගය දෙදින අවසන් මහා තරගයයි මේ අපි ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට. පන්දුව කිසියම් ආකාරයකින් පිරිමැදින්නට ඕන නම් විනිසුරුගේ අධීක්ෂණයට තමයි ඒ ලෙන්ස් එක පාවිච්චි කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. හෝල්ඩර්ස් පන්දුවර නීසි ප්‍රතිඵල ලබා දෙනවා. ඒ සමගින්ම ලකුණු 6ක් එකතු වෙනවා. දුමිදු ක්‍රියාත්මක වුණා. තමත් හොඳින් ෆුල් ටොස් පන්දුවෙන් උපරිම පල නෙලා ගැනීමට දුමිදු සමත් වුණා. මෙවන් දුර්වල පන්දු වලට ලබා දිය යුතු නිසි පිළිතුර ලබා දිය යුතුමයි. ඔය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අවදානම පන්දු තමයි මේ ෆුල් ටොස් පන්දුව. මොකද ක්‍රීඩකයෝ හුඟක් උත්සාහ කරනවා Tamanට රිසිස් තැනට පන්දුව ඉහළින්ම යොමු කරන්න. එතකොට හරස් පාරකට නැත්නම් ක්‍රොස් ෂොට් එකකට ගියොත් දෙවියන්ට තිබෙන සම්බන්ධතාවය වැඩි. එතන පාදයේ වදින්නට තියෙන සම්බන්ධතාවය වැඩි. ඒ ෆුල් ටොස් එකක් කඩුල්ලේ පාදයේ වැදුනොත් එතන පිච් එක බලන්නේ නැහැ. කඩුල්ල මොවා කිරීම වලට රස වෙනවා. ඒ පන්දුව යන මාවත හරියටම කඩුල්ලේ වදිනවා නම් පාදයේ වදින අවස්ථාවේදී මැද ඉන්න අඟල් 9 කඩුළු 3 අතර පරතරය වැදුණා නම් කෙලින්ම දෙවියම බවට සංඥා කරන්න පුළුවන්. විනිසුරුගේ
ඒ නීති රීති අනුව. අපි දකිනවා අවසන් පන්දු වාරවලදීත් ෆුල් ටොස් පන්දු භාවිත කරන සමහර අවස්ථාවලදී මොකද පිටුකරු පුදුම කිරීම සඳහා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති අවස්ථාවක ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලැබුණොත් හරියාකාරව කියවා ගැනීමට පිටිකරුවත් සමත් වන්නේ නැහැ. නැත්නම් උගක් කලාවට පන්දු යවන්න යෝකර් පන්දුවක් යවන්න උත්සාහ කිරීමෙත් තමයි මේ ෆුල් ටොස් පන්දුව පරිතවන්නේ. යෝකර් පන්දු යවන්නත් සුවිශේෂී පුහුණුවීමක් අවශ්‍යයි. මොකද ඒ පුහුණුවීම නිසාම තමයි ඒ තමන් කැමති ස්ථානයේ තමයි රිසිසේ හරි ස්ථානයට පන්දුව යොමු කරන්න හැකියාව තිබෙන්නේ. ප්‍රහාරවා පන්දු පහර එක් ලකුණක් කරා පිටිකරුවන් යුගලයේ ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ඒත් සමගින් 14 වන පන්දු වාරයේ නිමව දකින්නේ ලුම්බිනි දෙවන ඉනිම ලකුණු 60යි කඩලු දෙකක් දැවි. The Dialog Big Mac season reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today. ලුම්බිනි විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම ලකුණු 61යි කඩලු 2යි. දුමිදු සමගින් නබිල් පිටියේ සිටින පිටිකරුවන් යුගලය. නබිල් පන්දු 35කින් ලකුණු 22ක්. ඒ වගේම දුමිදු පන්දු 12කින් ලකුණු 11ක්. අපි යෝකර් පන්දු ගැන කතා කර හිටියේ රසිත් මාලිංග දැන් බිහි වෙච්ච ලෝකයේ සිටින යෝකර් රජු ලෙසින් සලකන. ටෝක් රෂ්‍ය කියලා තමයි හඳුන්වන ඉංග්‍රීසියෙන්. කෙලින්ම ආදී මහපට ඉංග්‍රීසි පන්දු හෙල කරන හැකියාවක් තිබෙනවා ලසිත් මාලිංගට. අපි අතරම නබීල්ගේ ඉනිම ගැන කතා කරොත් පළවෙනි ඉනිමේදී මීට වඩා ප්‍රහාරාත්මක පිටිහරමය දියත් කරා. උට ඒ ඉනිමේදී මේ වගේ කල්පනාකාරීව පිටේ රැඳී සිටලා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ගත්තා නම් සමහරවිට මේ තරගයේ මීට වඩා වෙනස් වෙන්න ඉඩ තිබුණ ප්‍රතිඵලය. ලුම්බිනි විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලබා ගත්තේ නබීල්. පන්දු 37කින් තමයි ඔහු ලකුණු 44 ලබා ගන්නේ. අපි සඳහන් කරා අපි පිටියට පැමිණි විගසම 4 පහර දෙකක් සහ 6 පහරක් එල්ල කරා. ප්‍රශ්න නැහැ. තමන්ට දුර්වල පන්දු දුටුවාම ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. හැබැයි දෙවි ගිය පන්දුව එතරම් ඉහළින් පන්දු එල්ල කරන අමාරු පන්දුව. මොකද තමන්ගේ පාද ආසනට පන්දුව පතිත උනේ. ඉතින් එතෙන්දී හිතුනේ හරවා පාරක් ගන්නද ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් එකක් කරා නම් තමන්ට ඔයිට වඩා තත්ත්වය වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔය වෙනත ඔහු පළවෙනි මේදී ඒ ආකාරයෙන් දෙවියන් නැහැ ඒ වෙලාවේ. ඒ නබිල්ට දැන් ප්‍රථම ඉනිමට වඩා තව වක්කීම වැඩි. ඔහු එකාන්තයක රැඳී සිටිය යුතුයි. පසුපාදේ පහර පිත්තේ ඇතුල් කෙරවරේ පන්දුව වදින්නේ. ඒත් සමගින් එක් ලකුණක් කරා පිටිකරුවන් යුගලයේ ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. නැත්නම් මේ තරගයේ ලුම්බිනි විද්‍යාල කණ්ඩායමට පූර්ණ ජයක් ලබන්නට නම් විශ්වකර්ම සිද්ධියක් සිදු විය යුතුයි. ඔය තාමත් ලකුණු ඔවුන්ගේ 122 තාමත් පසු කරලා නැහැ. තවත් තියෙනවා ලකුණු 49ක් 59ක් තියෙනවා. ඒ ලකුණු 59 මුලින්ම එකතු කරගත යුතුයි. ඊට පස්සේ තමයි දෙවන වතාවට පන්දුර පහර දීමේ වාරය ලබන්නට හැකියාවක් තිබෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉනිම අත්‍යයට නම් අඩුම ලකුණු 100ක්වත් එහා පැත්තේ තිබිය යුතුයි. ලකුණු 220ක්වත් මුලින්ම රැස් කරගත යුතුයි. ඒ තමයි විය යුත්තේ. ඉනිමක පරාජයෙන් බේරීම සඳහා ලුම්බිනි ප්‍රතිකරුවන් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර එත් සමගින් 15 වන පන්දු වාරයේදී මව දකිනවා ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ඉනිම ලකුණු 65යි කඩලු දෙකක් දැවි. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 දා සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව.
broken the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just ₹249 plus taxes. Live on ThePapare.com. The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126, Sri Lanka's #1 sports channel. DS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. මෙයාගේ රෙන්ටකාර් සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන. මෙයා අපිට වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවනේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමලා කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටු වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා ඉතින්. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. පවුල හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අසම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. Welcome back to MCA Grounds for the school's Under-19 Division 1 Tier B final between St. Peter's College and Lumbini College. We know yesterday St. Peter's College won the toss and decided to bat first and were bowled out for 291 in their first innings. And yesterday Lumbini were 57 for 1, and this morning Lumbini were bowled out for 169. And St. Peter's, you see the summary of that, St. Peter's enforced to follow on. And Lumbini in their second innings are 65 for 2 with Nabil on 23 not out and Sahan on 22 not out. As I have Hivon Netmena with me in the box. Hivon, Lumbini College under 15 cricketer. Hivon, I'm sure he must be not happy with the performance of the Lumbini players today. Yeah, not good performance early in the morning. The one stage in 57 for 1 from Lumbini College, but what a good executed from the St. Peter's College bowlers. They're able to all out the Lumbini College into 169 runs. What a spell from the Shannon Rodrigo, picks up 6 crucial wickets of the Lumbini College. Put the Lumbini College batsmen under pressure as well. The bowling change comes out as well. The Vishen Halabagay, the captain of St. Peter's College. 10 matches, 19 wickets. He's into the attack as well. The good all-rounding performer of the Peter's College, and also his last year of the school career. Vishen Halabagay, very skillful player of the St. Peter's College in all formats. Yes, that's a Pete Red captain bringing himself on for the first time in the second innings. And just 2 wickets in the first innings. Will be wanting to get a couple of wickets early so that Lumbini will be forced back into the defence. Still trailing by around 62 runs. Here you see St. Peter's College 291 in their first innings and Lumbini 169. They trailed by 122. In the first innings, and now Lumbini 66 for 2.
it's interesting to see how Lumbini can get on with the game, isn't it, Hero? It's a very difficult one in this stage as well. They're still trailing 70 runs as well. And they lost a couple of wickets on their second innings on the follow-on, 66 for 2. Nabi Rajuddin is still in the middle as well, 24 from 38 as well. Look, needs some big partnership and wants to score runs such quickly for the batters in this stage as well. But this stage, in a good position from the St. Peter's College, trying to go for the big stroke, get some inside edge in that time from Dividu. Good bit of bowling from Rishan Halbagay, who picks up a couple of wickets in the first inning of Lumbini College. The good captaincy, looks very happy, faces off the coaching staff of St. Peter's College. They winning the toss and deciding to bat first from Peter's College and put on a good score of 291. Beautifully struck as well, firmly hit it, but good fielding inside the 30-yard ring by the Shandiksha cover fielder. This is a very good bowling spells from St. Peter's College as well, especially from Shannon Rodrigo. What a spell he has. 6 wickets, an excellent spin ball as well. Shannon Rodrigo, yes, Shannon Rodrigo bowled pretty well in the first innings. But got to repeat that performance in the second innings if St. Peter's College wants to win this game outright. Yeah, and still they have opportunity to win in the innings as well. Still Lumbini College is behind at 65 runs as well. And 16 overs completed, 62 for 2 from Lumbini College. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. So Lumbini College in the second innings is 68 for 2 after 16 overs in the innings. Do you think, I think Lumbini College will find it very difficult to get back into the game once they lost in the first innings and enforce the follow-on? I think because now 68 for 2, because they need to get 123 to get on top of the beat rights, and then they need to get a lead, at least a minimum lead of 120 to 150, and try to bowl that beat rights out again. But that, with the time allotted up to now, the remaining time period, they will find it. There's Janet Kaushal, the new bowler, who has come in to bowl. Best of 2 for 14, economic rate 3.43, 6 wickets, 199 runs given away of 58 overs. So what we were talking about is Lumbini will find it very difficult to get back into the game. Yeah, never easy in this stage for Lumbini College to come back into game. You thought, well, they're still trailing 60 plus runs and they need to get more lead to minimally 120 to 30 plus runs, but that is also not enough because the Peters scored 291 runs in their first inning. The batting lineup was so strong of the St. Peter's College, so that's never easy for Lumbini College in this stage. Yes, definitely Lumbini will find it very difficult to get back into the game. But the only option now is for the Pete tries to force an outright victory. Yeah. The Peters have a very good opportunity to win this match as innings and all outriding victory. The final of the Tier B and the U19 Division 1 cricket tournament. The two good news is we're having for about 2 schools. The Peters and the Lumbini College has been qualified for the Under-19 Division 1 Tier A of the next season as well. But the disappointing thing is 10 players is playing on their last match of the school career, and 8 of the players of St. Peter's College playing on their last match in school cricket, especially Vishain Halabagay, that missed his school career after this match as well.
Well, that will provide a better opportunity for the youngsters who are in the schools like Lumbini College and like you, who is about to play for the first 11 in a couple of years' time. So it will provide an opportunity for young players to come up and play the game for the college team, isn't it? So many opportunities coming for young players, and they have opportunity to come the 19 Division 1 team. This is a very good bowling from Janet as well. The second bowling change of that end. Only 4 bowlers to use for Vishen Halbagay, the captain of St. Peter's College. ThePapare, the man who get a couple of wickets of Lumbini College, the captain Shahan Kaushale and Gihan as well. The partnership building so well, 28 from 34 for this third wicket between the Nabil, Rajudin and Tibidu. And that's the 17th over 8, 72 for 2 from Lumbini College. ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියාම උඩ ගහලා එන්නේ ඒක? යම් කිසි අවස්ථාවල යම් කිසි සිදුවීම් වුණා ඒවා පාරට දේවල් අපි ඉස්සරහට ඒක 6කටම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩිපුරම කැමති වාහනේ? Audi. කැමතිම ගේම් එක? Free Fire. කැමතිම පාට? යම් කිසි සිදුවීම් හරියට සිද්ධ වෙන Prince of Wales එකේ ඇඩ්. $72 for 2 after 17 overs. Nabil on 26 not out and Dimadu and 80 not out. Lumbini College, this is in their second innings. Reply to the Petra score of 291 in the first innings. Lumbini got all out for 169 and following on 122 behind. They're 72 for 2, still further 50 runs behind to get into the lead. And then if Lumbini wants to get an outside chance of a victory, they got to get some quick runs and try to bowl the Petra out for the second time. But with the time remaining in this game, it's a very outside chance indeed, no doubt about that. Talking about the school career, everyone, I think Lumbini College has had a good season. You won the under-15 tournament, is it? No, the last year I played for under-13. And this is my first year coming in the next couple of months as well. So you won the under-13 tournament. Lumbini College became the champions of the under-13. No, but we couldn't win that tournament. But we came into a second round match and against the Pathuraju College, Hikadua. But there was match lost as well, unfortunately. Lumbini College first 11 team has done pretty well this season, coming up to the final of the Division 1 Tier B tournament, and then next year, as you said, they'll be promoted to the Tier A and will play against good school cricket teams. Every school is a good school, but good teams. That's driven firmly down to the extra cover boundary. Good bit of fielding in the boundary there. Well, as we heard, they were telling us St. Peter's will be minus 8 of their players next season. And Lumbini will be minus 10 of their players. So maybe 10 players, I think. So maybe almost both of these two teams will be completely new teams coming into the next season, isn't it? Yeah, that's and also a good opportunity for the young players of Lumbini College. Nicely struck into the leg side, just the one. Talking about the incredible match against the Thurston College and the Lumbini College of the semi-finals at now on the college ground. Lumbini College on their first inning is bowled up for just 74 runs, and the Thurston College has got 118 runs for bowled out as well. They get
40 runs lead on their first inning, and Lumbini College onto their third inning. They scored a 200 for 9, and they declined the innings as well. The target is 161 to win that match for the Thurston College. But the one stage, the Thurston College is 130 for 5, and 141 for bowled out. That is incredible executed from the Lumbini College bowlers, especially that the leg spinner of Lumbini College, Praveen, who bowled absolutely well. But they cannot repeat that performance here because time consuming, the time remaining is quite short, and it will be very difficult for them to repeat that performance in this game right now. Yeah, is a performance like that so important in this time, and even the Lumbini College batsmen need to score some runs fastly. But they couldn't try to go for the big chance. Well, do you think that the Lumbini bowlers gave too many runs for the Petrites in the first innings? Petrites got 291. Yeah, that's a very good score as well. But the fiction is of the Lumbini College. The middle order is absolutely unsuccessful. Let's talking about that in the next over, and at 80 for 2 after 18 overs from Lumbini College. Dialog Big Match Season. හෙටලුව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට. පාසල් 30ක්. ශූරතා 15ක්. දිවයින පුරා. ThePapare TV HD. Dialog ViU App සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න. අනාගත ශූරයන් බලගන්වන Dialog අනාගතය. The one stage in Lumbini College is 111 for 2. After 169 for all out. Incredible bowling execution from the Shannon Rodrigo and the Peters bowlers as well. That is the game-changing bowling performance of that match. Of this innings early on of the morning from Peters. Well, there was only one partnership to talk about. That's a second wicket partnership with Rajideen and Shanika. Who put on a 60-run partnership, 69-run partnership. Other than that, there was no partnerships in the Lumbini innings. There are lots of skillful middle-order players also unsuccessful in this match. And some of players have no idea about the shot selections, playing a very poor shots. Yes, definitely it was poor out cricket by Lumbini. Batters, they threw their wickets away. The Petrites held their catchers, they held some brilliant catchers, they supported their bowlers well, and that might have been the downfall of the Lumbini batters. A couple of brilliant catchers were held. One at that slip board, incredible, diving to his right and take a fantastic catch as well. That's how to get the wicket of Praveen. The fielding was so important, and it shows by the Peters College, St. Peter's College. Yes, definitely the Petrites played a much better game than Lumbini College in this encounter. They got 291 runs yesterday. They batted with a lot of aggression, and most of their players got into 30s, 40s. We were talking about none of the batters went big, but still it was a team contribution for the team. And also they make some wonderful partnerships as well. The 7th wicket partnership also so good between Shannon Rodrigo and the Chermadu as well. They're able to build the partnerships, and that is the reason to make that partnership, that the 291 runs as well. Yes, definitely when the batters get into 30s and 40s, they put good partnerships, no doubt about that. And what Lumbini had to do today was to build partnerships like that. And in the morning I said, if St. Peter's want to win this game, they got to get wickets at the regular intervals. And if Lumbini wants to win this game, they got to bat that 90 overs. But St. Peter's did exactly what we said. They got wickets at regular intervals, and Lumbini could not bet on to that 90 overs. There you see the first innings total. St. Peter's College 291 and Lumbini 169. Lumbini in their second innings now 82 for 2.
see the replay of that. It is a beautiful delivery as well. It is a googly actually from Shannon Rodrigo. With lots of times he balls that the left-arm orthodox delivers and the next tournament balls. 19 completed, 83 for 2 from Lumbini College. Start another super rugby season. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. '83 for 2 Lumbini College in their second innings. They batted 19 overs in their second innings, and 51 overs for the day has been bowled. So that's another 49 overs remaining for today, which includes 15 mandatory overs to be bowled in the last hour. Once 85 overs have been bowled, then they start the 15 mandatory overs. So still a lot of cricket remaining, but Lumbini College, if they want to have even an outside chance, once they get up to 120, they must look for quick runs, isn't it? But they still could not get executed. They're still playing slowly. The run rate is going 4.37 runs per over. Well, that's not a bad run rate, 4.37. So quite a good run rate for Lumbini College. This run rate is okay for their first inning, but not this situation was not a good run rate. This is for Lumbini College, and it's a bowling change as well. Ishira comes into the attack, the fast bowler. This is Ayupala coming for the first time in this innings. Bowled pretty well with a lot of pace in the first innings. Had a couple of bouncing deliveries. Got good, bent his back tremendously and got good bounce in the first innings. Now he's expected to push the batters back, especially Nabil when he was going for big shots. Ayupala bounced at him and unsettled him, I would say. The week of the Lumbini College in the first inning was they lost very quick wickets in a quick time as well. The partnership broken after the Nabil and Ashan is falls up plenty of wickets as well. The partnership is so important, showing a very good example was that as well. Yes, of course, partnerships have to be built. Well, especially when you're chasing a total of 291. If you don't build some good partnerships, you find it very difficult to get onto that score. And that's exactly what happened to Lumbini College. Just one partnership above 50. That was 69-run partnership for the second wicket. They started off very badly, losing a wicket in the very first delivery, but recovered well with the second wicket partnership for 69. But after that, there was no partnerships at all. Good weather here in the MCA Cricket Grounds. Colombo went for the bounce as well. It was early from Mishra is a bit about short balls. And what he's trying to bowl now. They're getting the man at square leg and front leg right on the fence as well. 11 matches, 19 wickets. Very good performance for Ishira Ayupala. Best of 3 for 18. The very experienced fast bowler of the St. Peter's College. They've had a very good season for St. Peter's, Ishira Ayupala. But the Peterhead bowling has mainly depended on their spinners. Especially from Shannon Rodrigo.
What a spell he has having. That's a beautiful shot. Crispy sounded off the bat. But a fielder at the sweeper cover stopped. Oh! Goodness me. A shortish delivery. Nabil also fast off the back foot, cut it beautifully. Still the Lumbini College trolling by at 36 runs. Have a look at the throw right on the fence. A very firm throw. Nearly hit it off the batsman's body. But he makes unfortunate. No damage at all as well. Now around the wicket to the right hander. Maybe a short ball from Ashura. And it is. That's a good delivery as well. The very good runs in the stadium, in this pitch as well, but need to hit so fastly if you want to get some runs. So I thought Lumbini College didn't adapt themselves well while batting in the first innings. Now they're 86 for 2 in their second innings, still trailing by 36 runs. Well, the current rate is 4.37. That's a fairly decent run rate. But it's not a matter of a run rate in this type of game. This is a 2-day game. You got to build partnerships and bat for long periods. That's what is needed. We saw that in that Tier A final between the Richmond College and the Trinity College. And some of batters in the Richmond College make some wonderful partnerships, and they're able to discover 304 runs in the first innings as well. We got one of the 20 batsmen getting into Richmond batsmen getting into 100. Yeah, really. Especially of the captain. So that was needed. Even St. Peter's College, that's what I thought, even though they got into 291, most of the batters came into their 30s and 40s. And I thought one batsman should have gone big. But luckily, most of the batsmen. The highest score of the St. Peter's College batsmen is a 41. It is as it is a silver as well. There are not more runs we saw from their batting lineup. But almost every batter came into 30s or 40s. That's the main thing. Because of the Peter, a total of 291. Almost all the batters did their part, getting runs and building up good partnerships, as you said. But we didn't see those in the Lumbini innings. 20 overs completed, 89 for 2 from Lumbini College. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. සකවසනේදී ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම දැන් ෂෙනෝන් කැඩවා තිබෙනවා ප්‍රයත්න කරන්නේ ඔහුගේ දසවන පන්දු වාරයේ පාදයේ ආරක්ෂිත පහර කතුරක් ලබාගෙන ඔව් ඒක වලස බොහෝ දෙනෙක් අහන දෙයක් තමයි මේ තරංගය දැන් අවුට්රයිට් නැත්නම් පූර්ණ ජයග්‍රහණය ලබන්න බැරි මේ තරංගය නතර කරන්න බැරිද කියලා. ඒ තරංග කොන්දේසිය යනවා නවත්තන්න බල එක අවස්ථාවක් තියෙනවා තරංගයේ කණ්ඩායම් දෙකේම නායකින් කැමති යුතුයි. නායකින් දෙකට කැමති නැ අවසාන පැය පටන් ගන්න අවස්ථාවේ තරංගය නවත්ත ගන්න පුළුවන් කණ්ඩායම් දෙකම සාකච්ඡා කරලා මිනිස්සුන්ට දැන්නවා මිනිස්සුරෝ ඒ තීරණය තරංගය නතර කරන්න. ඉස්සර තියෙන පැය භාගයයි. පැය භාගයකට ඉස්සර නවත්තන්න පුළුවන්. දැන් සම්පූර්ණ අවසාන පැය පටන් ගන්නව නවත්තන්න පුළුවන්. ඒත් මේ ඉනිම තරඟවලදී පමණයි. එක් දින තරඟවල ඉනිම අත්හිටවන්නත් බෑ. චර්නේ ලුම්බිනි විද්‍යාලය තවත් ලකුණු 32ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. උන්හබා යන මම හිතා ලකුණු 32 ලබා ගත්තයි නලතුරුව. මම හැකියාවක් තිබුණා කණ්ඩායම් නායකයන් දෙදෙනා මේ කැමැත්ත අනුව.
ඒත් 4-10 වෙනකන් ඉන්නවා. මෙතෙන්දී ලකුණු 122 පසු කරලා පස්සේ 122 ආවට පස්සේ සාන්ත පීතර කණ්ඩායමට දෙවනි ඉනිමේදී පන්දුර පහර දීමේ වාරය හිමි වෙනවා. උන්ට අයිති වෙනවා. උන්ට ඉනිම අත්හිටුවනේ ගන්න නැහැ. මොකද අවුට්රේට් පරාජය වෙන්න ඕනේ නැහැ නේ කියලා එහෙම ඉනිම අත්හිටුවොත් එහෙම ලුම්බිනි කණ්ඩායම. උන්ට තියෙන්නේ කෙසේවද මේ තරගයෙන් ලබාගතයකෝ දැන් ගොඩක් දේවල් තරගයේ ලබාගත් දේවල් නැහැ. නමුත් උන්ට තියෙන පිටිහරඹේ හොඳ දෙවනි ඉනිමේදී ලකුණු අතරට ඇවිල්ලා හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න තමයි තියෙන්නේ බැටිං එක්ස්පීරියන්ස් එක. පහර ඉහළින් බයි එල්ලවන්නේ ලකුණු 4යි. නබීල්ගේ පිටතේම ලකුණු 4 වාර්තා. 6යි. ලකුණු 6යි ඒ අවස්ථාවේදී නබීල් නැවතත් ලකුණු 40 සීමාව එක්ව යන පිට දෙවෙනි අවස්ථාවේ නබීල්ට දැන් ලකුණු පන්දුර 21ක් නෙමෙයි ලකුණු 98යි කඩලු 2යි. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. දෙවෙනිම ලකුණු 98යි කඩලු 2ක් දැවි පන්දු 21ක් අවසානයේදී ඔවුන්ගේ දැන් ලුම්බිනි කණ්ඩායම මුල්ම ඉලක්කය විවෘතයේ දෙවෙනි ඉනිමේ 122 පසු කිරීම 122 ළඟා වුණාට පස්සේ තමයි දෙවෙනි ඉනිමේදී ශාන්ත පීතර විද්‍යාල කණ්ඩායමට පන්දුර පහර දීමේ වාරය හිමි වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉනිමකින් පරාජයට පත් වෙනට සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මේ වෙන විට ලකුණු 98ක් ලබානේ ඉනිමක පරාජයෙන් බේරෙන්න හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක අපි ඊයේ දිනේදී අපිට හමු වුණා මොරිස් ඩිලාසල් සිල්වා මහතා මොරිස් ඩිලා සිල්වා හමු වුණා ඊයේ අපිට මේ ක්‍රීඩා පිටියේදී ඔහු පාසල් පාසල්කට සම්බන්ධ ලේකම්ට ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළේ රාජකාරී කරනවා. එතෙන්දී ඔහුට මේ පාසල් වෙනුවෙන් ඉහළින්ම පන්දු උඩ පන්දුවක් යනවා මෙතෙක් වේලා හොඳ සම්බන්ධතාවක් ගොඩනගමින් සිටි දුමුදුගේ ඉනිම නිමා වෙනවා ලකුණු 26කට. රජනිත් ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රථම පන්දුවෙන් මම හිතන්නේ කඩුළු ලබා ගත්තේ. දෙවනි පන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දුව. දෙවනි පන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දුවෙන් මෙතෙක් වේලා සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගමින් සිටි දුමිදු නබීල් හොඳ සහායක් ලබා දී කාන්තයක් ආරක්ෂා කරගෙන සිටියා. කෙසේ වෙතත් අනපේක්ෂිත අන්දමෙන් පිට කෙළවරේ වැදුණු පන්දුව ගෝන්ට පුසුවන්නේ ඒත් සමගින් දුමිදුගේ ඉනිම නිමාවට පත් වෙනවා. දුමිදු ලකුණු 26යි පන්දු 36කින්. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. TS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. අදම අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරමින් සිටියේ මේ පාසල් තරඟ අත පවතින අතවාරයේදී මේ විනය කඩවන සිද්ධිය වෙනනොත් මේ තරඟයේදී කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් විනය ඉහළ මට්ටමක රඳවාගෙන ක්‍රීඩා කරා. ආචාර ධර්ම පද්ධතිය කඩවුනේම නැහැ. ඒකම කිසිම අවස්ථාවකදී අපි දුටුවේ නැහැ. කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයන් හැල හැප්පීම් වලට එකහුව වෙනවා, එකතු වෙනවා. වෙනවා පිටිකරුවා පස්සින්දු මහේෂ තරඟ 14ක් හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව 68. සාමාන්‍ය 16.2. සමනසේන පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් විනිසුරු තීරණයකට ගරු නොකර හොටින් ඒ වගේ විරෝධී ක්‍රියාවකට වාජනය වුණොත් මොන වගේ දඬුවම්ද තිබෙන්නේ පාසල් නීති රීති වලට අනුව? අතරම එතනදී පුළුවන් ඕන ක්‍රීඩා පිටිය තුලදී ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මේ වෙලාවෙම ක්‍රීඩකයා පන්දුවාර සංඛ්‍යාවකට පන්දුවාර සීමිත සංඛ්‍යාවකට එළියට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ තරගෙන් ක්‍රීඩකයා වයින් කරන්න පුළුවන්. ඒට අමතරව පන්දුවාර
ආරම්භ වෙනවා සමග ඒකට අමතරව තව එකක් තියෙනවා. පාසල් සංගමයට ලිඛිතව දන්වන්න ඕන. මේ වගේ සිද්ධියක් වුණා. ඊට පස්සේ පාසල් සංගමයෙන් විනය පරීක්ෂණය පවත්වලා ඒ අදාළ වැරදි කරපු අයට දඬුවම් නියම කරනවා. සමහර තරඟ තහනමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේවා මුදල් නැති හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ආචාර ධර්ම පද්ධතියේ කඩකරොත් කොටස් 4ක් තියෙනවා සාමාන්‍ය ICC එකේ. level 1 2 3 4 කියලා level 4ටම දඬුවම් ක්‍රම 4කුත් තියෙනවා. ඒකම ඊට අමතරව ඩීමෙරිට් පොයින්ට් අසාදු ලකුණුත් කියලා තියෙනවා ජාත්‍යන්තර තලයේදී. දැන් මේ වෙද්දී නම් අසාදු ලකුණු නැහැ. මොකද දැන් මේ තරඟේ නිමවුණාට පස්සේ ක්‍රීඩකයෝ දැනගන්න ඕන තමන් හොඳ නමක් තියාගෙන මේ ක්‍රීඩාවෙන් එළියට යන වෙන පාසලෙන් එළියට යන පාසලේ ගෞරව ආරක්ෂා කරගන්න. අපි දුටුවා මේ තරඟේ නරඹන දෙමව්පියන් පවා ඊටමත් උද්‍යෝගිමත් තරඟේ නරඹුවත් කිසිම ආකාරයෙන් විනය කඩවීම් සිදු වුණේ නැහැ. අපි ඒකට ගරු කළ යුතුයි. මොකද හුඟක් අවස්ථාවලදී අපි දකිනවා සමහර පාසල්වල මේ තරඟයේ පැවැත්වෙන අතර වාරයේදී දෙමව්පියන් අනවශ්‍ය කලබල ඇති කරගන්නවා. ඉතින් මේ තරඟයේදී දවස් දෙකෙම අපි එක දුටුනේ අපි දැන් විශේෂයෙන්ම මේ සාන්තපීතර විද්‍යාලයට ලුම්බිනි විද්‍යාලයට එය අපි විශේෂත්වයක් හැටියට සැලකිය යුතුයි. අපි ප්‍රණාමය පුද කළ යුතුයි. මොකද මේක තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වියුත් මේක මහතුරුන්ගේ ක්‍රීඩාවක්. ගරු කිරීමක් තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරන්නේ. තම කණ්ඩායමේ නායකයට ගරු කිරීම, සෙසු ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කිරීම, ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කිරීම, විනිසුරුවන්ගේ කාර්යබලට ගරු කිරීම. ඒකම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය සහ ගතානුගතික ලක්ෂණ වලට ගරු කිරීම තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මුල්ම නීතිය උගන්වන්නේ. ඒ තමයි තමත් වැදගත්. මේ පාසල් දෙකේම ක්‍රීඩකයෝ කියන්නේ පුහුණුකරුවනුත් ක්‍රීඩකයනුත් ගුරු මහතුන් ගුරු බවතුනුත් ඒ ආකාරම ආරක්ෂා කරා. ඒකම දෙමව්පියනුත් ඒ ආකාරයෙන් ආරක්ෂා කරා. මොකද දඬුවම් තියෙන දැන් පාසල් වල ක්‍රීඩකයන්ට පමණක් නෙමෙයි පුහුණුකරුවන්ට MIC ක්‍රීඩා බාර ආචාර්යවරුන්ට විදුහල්පතිවරුන්ට ඒකම තරඟ නරඹන අයට දෙමව්පියන්ට පවා නීතියෙන් දඬුවම් කරන්න ඒ නීති රීති සම්බන්ධ කරලා තියෙන MCC නීති රීති අනුව මේ අපි හදපු නීති නෙමෙයි මාලිබෝන් ක්‍රිකට් සමාජය එංගලන්තේ හදලා තියෙනවා. පසුපාදේ පන්දු පහර හෙත් සමගින් 22 වන පන්දු වාරයේ බව දකින්නේ මේ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 103යි කඩු 3ක් ලැබී. දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව එංගලන්තේ පටන් ගත්තට 1700 ගණන් වල පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මහතුරුන් ක්‍රීඩාවක් කියලා තමයි පටන් ගත්තේ. දැන් මහතුරුන් ක්‍රීඩාවද? දැන් නෝනලගේ ක්‍රීඩාවක් බවට පත් වී තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම 19 පාල කණ්ඩායම ප්‍රබල එංගලන්තයේ පරාජයට පත් කරා. එකම ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම දකුණු අප්‍රිකාවේ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරා. මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකා මේ පාසල් ක්‍රිකට් වලටත් අපේ බාලිකාවන්ට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් ඉදිරියට යන්නට. ඒකම විනිසුරුවන් හැටියට කාන්තාවන් දෙදෙනෙක් දැන් ICC එකට ගිහිල්ලා තිනවා. අපේ නිමාලි පෙරේරා සහ අපේ පන්දුව තරමක් පායින්නට පිටින් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. නිමාලි පෙරේරා සමග දේදුණු ඩිසිල්ලා ඔවුන් දෙදෙනා දැන් ජාත්‍යන්තර තලයට එකතු වෙලා තියෙනවා ICC නියෝජනය කරමින්. ඒකම තවත් කාන්තා විනිසුරුවරියන් දෙදෙනෙකුට ආරාධනා කළ දෙනවා එකතු වෙන්න කියලා අවස්ථාව සලසලා දෙනවා. තවත් ඉඩ කඩ තියෙනවා ඒ වෙනුවෙන්. යනුවස් සිව්වන කඩුල්ල ඒ ආකාරයෙන් ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ දවා ගැනීමට සමත් වනවා ෂෙනෝන්. තමන්ගේ කඩුළු දඩයම ආරම්භ කරනවා ඒ අවස්ථාවේදී පසිදු පිටියට දැවෙන විගසමයි ඔහුගේ දැවී යාම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. යනුව පසිදු ලකුණු 4යි පන්දු 6කට පසිදු ඒ ආකාරයෙන් දැවී යනවා. යූත් එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? යූත් ප්ලස්. The Papare TV, The Papare TV HD, Dialog Television නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ
ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. නවක ප්‍රතිකරු දිනිත ප්‍රබංක තරග 14ක් තුරදී ලකුණු 665යි පිටිකන සාමාන්‍ය ලකුණු 33.25. ඔහුව හොඳම ලකුණු වශයෙන් ලකුණු 113ක් ඔහු ගෙනාව ඉදිරියෙන් සටහන් කරනවා මේ තරග වාරයේ. තවත් ලකුණු 19ක් පිටුපසින් සිටින්නේ කඩලු 6ක් අතතිව. දැන් මේ යන විදිහට නම් තරගයේ සමහර විට කියන්නට බෑ. ඉක්මනින් කඩලුට දවා ගත්තොත් මොකද තවත් පන්දු වාර තියෙනවා 46ක් ඉතුරු වෙලා. ඒ පන්දු වාර 46 තුලදී තේපානයට තරගය නතර කරන්න තවත් විනාඩි 15කට 17ක පවන කාලයක් තිබෙනවා. දැවිගේ ක්‍රීඩකයා පසින්දු මහීෂ ෂෙනොන්ගේ කඩලු දඩයම ආරම්භ කරමින් ලක්ෂ්මික අත්තට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් දැවී ගියේ. තවත් හොඳ පන්දු රැකීමක් එහිදී අපි තුටුවා. ෂෙනොන් කඩලු දඩයම ආරම්භ කරනවා ප්‍රථම ඉනිමේදීම වගේම ප්‍රථම ඉනිමේදී කඩලු 6ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඔන්රේ පාර සාර්ථකයි. එක ලකුණයි. හරියාකාර පන්දුව නතර කරගත්තත් එකවරම ආපසු බාර දෙන්නට දරු උත්සාහයේදී පොඩක් පසුබෑම ලකුණක් හානියක් නැහැ. එක ලකුණක් පමණයි. එන්න පෙර දැවී යාම හොඳ පන්දු රැකීමක්. දක්ෂ උඩ පන්දුව. ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසින් නිතා විශිෂ්ට ආකාරයේ පන්දුවට ගන්නවා. සෑහෙන පොළොවට ආසන්නෙන් තමයි පන්දුව එල්ල වුණේ. ඒ උඩ පන්දුව රැක ගැනීම නම් අති විශිෂ්ටයි. උඩ රකින්න ක්‍රීඩකයා ලක්ෂ්මික මෙවැනි උඩ පන්දු ලබා ගත යුතුයි. මෙවැනි අවසන් මහා තරගයක ෂෙනොන් සූදානම් තම සිව්වන පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක කරන මේ පන්දු වාරයේ පසුපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මීට පෙර කතා කරමින් සිටියේ කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් සම්බන්ධයෙන්. කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් මේ පහුගිය වසරක දෙකක කාලය ඇතුළත තවත් හොඳ පිබිදීමක් ලබා ගත්තා. ඔබ හිතන ආකාරයට කුමක්ද මේට හේතුව? නැතරම අපි ඒ කාලේ ඉඳලම දැක්කා මේ අතර වාරයේදී ලෙෆ්ට් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් ලකුණු 6ක් long or wide long off the sin. ඒ ලකුණු 6 නබිල්ට නබිල්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 49ක් දක්වා හෙලා යනවා. පෙරේදී මේ මගේ හැරුණු අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීම සඳහා නබිල් මේ වෙනුවට එක් ලකුණක් පිටපසින් සිටින්නේ. අප්‍රමාද වැඩි. පළවෙනි විදි තමයි මේක කරන්න තිබුණේ. ප්‍රශ්න නැහැ. ක්‍රීඩාව හැටි එහෙමයි. අපි අර කාන්තා ක්‍රිකට් මේ වෙනස ගැන කතා කරද්දී අපි දුටුවා මුලින්ම කාන්තා ක්‍රිකට් ශශිකලා සිරිවර්ධන නායකත්ව දරන කාලේ අපි දුටුවා මේ එක්කෙනා දෙන්නයි ඔහුගේ දායකත්වය. ඒ අතර වාරයේදී නබීල් තමන්ගේ අර්ධ ශතකය වාර්තා කර ගන්නවා. ලකුණු 50යි පන්දු 60කදී 1-1-1 දැන් ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වන්නේ නෙල්සන් ලකුණු පූර්වයේදී නබීල් තමගේ අර්ධ ශතකය වාර්තා කරනවා. පන්දු 60යි 4 පහරක් සහ 6 පහරවල් දෙකක් අන්තර්ගතයි. පන්දු අරිනිමයි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. විද්‍යාලය දෙවනිනිම ලකුණු පූර්වයේ 1-1-1 නෙල්සන් අවස්ථාවක්. මලකොලක් විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරේ මේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ පිබිදීම. ඇත්තටම මුලින්ම ඒ කාලයක් තිබුණා තරමක් ඔවුන් ධනාත්මකව ක්‍රීඩා කරන තරම හිමින් ක්‍රීඩා කරනවා. ලකුණු ලබා ගැනීමේදී පන්දුර පහරවල් එල්ල කිරීමේදීත් ඉතින්
දැන් අපි වෙනස දකිනවා. දැන් දක්ෂ පන්දු යවන්න යන්න ඉන්නවා. එකම ඉතාමත් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරනවා. විශේෂයෙන්ම වත්මන් නායිකාව චමරි අතපත්තු විශිෂ්ට ක්‍රීඩාරමණය නිරත. ඒකම තවත් ක්‍රීඩිකාවන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ලකුණු අතර සිටින. යෝන් ක්‍රීඩිකාවන් කිහිප දෙනෙක් මොකද විශ්මි වගේ ක්‍රීඩිකාවන් චමරගෙන් පස්සේ පරම්පරාව කණ්ඩායමත් සමග එකතු වෙලා මේ වෙනකොට තරගයේ ජයග්‍රහණය කරවන්නේයන් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඒ තමයි විවුත්තේ. සාමාන්‍ය කොච්චර ශතකයක් හරි අර්ධශතකයක් ලබා ගත්තට වැඩක් නැහැ. ගත්තට වැඩක් නැහැ. මැච් විනර් කෙනෙක් නෙමෙයි. තරගයක් ජයග්‍රහණය කළ නිමා කළ යුතුයි. මොකද වෙන සමහර අවස්ථාවලදී සමහර කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩකයෝ ශතකයක් ගන්නමුත් ජයග්‍රහණයක් නිමා කරන්න බෑ. ඒ ශතකයේම වැඩක් නැහැ. ඩ්‍රයිව් පහරක් ස්කෝර් ඩ්‍රයිව් පහර පොයින්ට් දෙකෙන් ලකුණක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයත් මම හිතන්නේ මේ කාන්තා ක්‍රිකට් වර්ධනය කිරීම සඳහා සෑහෙන උත්සාහයක් දරුවා පසුගිය වසරක දෙකක කාලය ඇතුළත. අපේ ආචාන් තිලකරත්න මහතාගේ දායබර භාර්යාව අප්සාරි තිලකරත්න අපි දන්නා සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන එකම ඉන්ද්‍රාණි ෆර්නෑන්ඩෝ සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ කාන්තා කණ්ඩායම ගැන වගකීමෙන් කටයුතු කරනවා. ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. මේ අවශ්‍ය කරන පාසල් වලට යටිදල පහසුකම් ලබා දෙනවා. කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩිකාවන් ගමේ ක්‍රීඩිකාවන් කොළඹට ගෙනලා වුන් සංජිත් ක්‍රීඩිකාවන් ශාන්තිත වලට එකතු කරනවා. ඒකම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් තරග සංවිධානය කිරීමේදී වුන් ලබා දෙන සහයෝගයත් අපේ අගයලුදී. පන්දු අර 23යි පන්දු 5යි. මොකද දැන් පළමු පෙළ තරඟවලදී පන්දු ලබා දෙනවා. එකම පාසල් වලට ලණු පැදුරු ලබා දෙයි. ඊයේ මොරිස් ඩිලාසිල්ලා කියපු දේ මට දැන් මතක් වුණා. එකම ඔහු කිව්වා ලංකාවේ තියෙනවා තන තෙලි ටර්ෆ් විකට් 82ක්. ඒ 82ක් තියෙද්දී අපි හැමදාමත් කියන්නේ විකට් 82ක් තියෙනවා නම් ශ්‍රී ලංකාවේ සෑහෙන ක්‍රීඩකයෝ බිහි කරන්න අවකාශ තියෙනවා. ඉතින් හැමදාමත් කියන්නේ මේ අතර පන්දු 24ක් නෙමෙයි ලකුණු 113ක් කඩලු හතර. He's broken the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just ₹249 plus taxes. Live on ThePapare.com. The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම වෙන විට ලකුණු 113යි කඩලු 4ක් දැවි පදුවාර 24ක් අවසානයේදී අර්ධශතකයක් ලැබමින් නවීල් පිටියේ රැඳී සිටින ස්ථාවරන් පිටිකරු නිකාන්තයෙන් දීනිත සූදානම්. රයිතාමත් හොඳ පන්දුවක් කඩුල්ල තුලටයි පන්දුව යොමුවන්නේ ෂෙනන්. ඔහුගේ 12 වන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අද මෙලිමේදී කඩුළු 6ක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා. හොඳ දග්චවීමක් තියෙන පන්දුවේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒකම අපි විශේෂ දෙයක් දකිනවා මේ ක්‍රීඩාකාරය තුලත් අවට ක්‍රීඩා තරඟ නරඹන්නට සාධාරණ වෙන ඇවරුම් තුලත් ආදී ශිෂ්‍යෝ සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් තරඟය නරඹනවා. ඒත් ඔවුන් කණ්ඩායම් දිරිගන්නවා. එයලින්මයි පන්දුව නමුත් හරියාකාර උඩ පන්දුව රැකීමට හැකියාවක් නැහැ. ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයා ලකුණු 6ක් හැටියට බලමු. එතන උ පන්දු රැකගෙන 6 සීමාවටද වැටුණාද? වැටුණා. පුනරුපනේ බලමු. හොඳ උත්සාහයක් කෙසේ වෙතත්. ඔවින් සල්ගාඩු මං හිතන්නේ උත්සාහ කරේ උඩ පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා. හොඳ උත්සාහයක්. අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්න සාමාන්‍ය 4 සීමා අවසන්යේ උඩ පන්දු රැක ගැනීමේදී තාක්ෂණයක් තියෙන විශේෂයෙන්ම ඒ උපයෝග කරගත යුතුයි. මොකද උඩ පන්දුව 6 සීමාවට යනවා නම්
පළමු ඝර්ෂණය නැත්නම් ටච් එක තියෙනවා නම් 40ෙම ඇතුලේ පන්දු රකින්නයි. රිවර්ස් ස්වීප් පහර සාර්ථකයි. කෙලින්ම ලකුණු 4යි. පොයින්ට් කලාපයේ ඔස්සේ පන්දු යොමුවන්නේ. එතෙන්දී අපි දන්නවා සාමාන්‍ය ෆස්ට් ටච් එක බවුන්ඩරි එක ඇතුලේ නම් උඩින් ඉහළට යනවා නම් 40ෙම පව කරනවා නම් ඒ ක්‍රීඩකයාට ඒ පළමු ඝර්ෂණය ක්‍රීඩා පිටිය තුල සිදු කරපු ක්‍රීඩකයාට එළියට ගිහිල්ලා එළියේදී උඩ පැනලා වුණ මේ පන්දු ඇතුළට 40ෙම ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි බිම ටච් වෙන්න බෑ. ඒ 40ෙම ඇතුළට දාදී වෙන ක්‍රීඩකයෙකුට 40ෙම ඇතුළට ඉඳලා උඩ පන්දුවකට රැග් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ඒ ක්‍රීඩකයට පැමිණලා උඩ පන්දුවකට රැග් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපිට මතකයි මේ වගේ සුවිශේෂී දස්කම් දක්වපු ක්‍රීඩකයෝ රැසක් ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ. කොන්ට්‍රයි පහර ලකුණ ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. 25 වෙනි පන්දු වාරයේ ඉනිමේ ක්‍රියාත්මකෙද්දී දවසේ 57 වෙනි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තේපන්නේ සඳහා තවත් විනාඩි 7ක පමණ කාලයක් තිබෙනවා. වගේම මේ වෙනට දැන් ලුම්බිනි කණ්ඩායම අවදානම් කලාපයෙන් විදෙනවා. ලකුණු 123 ලබා ගන්නවා. තවත් රිවර්ස් ස්වීප් පහර. ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු දෙකක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගත්තා. කෙසේ වෙතත් 4 සීමාව කරා පන්දු ඇදී ගියා. ඒත් සමගින් තවත් ලකුණු 4ක් සමගින් 25 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 127යි කඩලු 4ක් දැවි. නබීල් ලකුණු 50ක් වාර්තා කරගත අද දවසේදී මේ තරගයේ වාර්තා වෙච්ච ප්‍රථම අර්ධ ශතකයයි නබීල් වාර්තා කරගන්නේ. පෙර ඉනිමේදී ලකුණු 44ක් ලබා ගත්තා. මේ ඉනිමේ දෙවන ඉනිමේදී යම්කිසි සංයමයකින් යුතුව තම කණ්ඩායමට අවශ්‍ය වගකීම් ඉටු කරන ආකාරයක් අපි නබීල් අපි දුටුවා දඟපන්දු යවන්නට තමන්ගේ සීමාන ඉදිරියට ඇවිල්ලා පන්දුවේ පතිත වෙන ස්ථානට ඇවිල්ලා ලොෆ්ටඩ් ට්‍රයි පහර වල එල්ල කරන මේ තමයි දඟපන්දු යවන්නට එල්ල කළ යුතු ප්‍රහාරය. ඒ විශිෂ්ට අර්ධ ශතකයක් අමුල්ලොත් කිව්වා මේ අර්ධ ශතකය ගන්න තියෙන්නේ පළවෙනි මේදී එහෙනම් තත්ත්වය වෙනස් වෙනට දෙන්න තිබුණා. නබීල් රජුටීන් ලකුණු 50ක් ලබා ගන්න ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරු කෙරෙහි ඔහු නම් දරා සිටිනවා. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ රාජරත්න සර්ත් එක්ක අපි කතා කරද්දී අද උදෑසන දැන් මේ දවල් කාලේදී ඔහු කිව්වා නබීල් කරන්නේ ඕක තමයි වේගයෙන් පහරවල් එල්ල කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වගේ පිටිකරුවන් සිටිය යුතුයි. මොකද අර පොසිටිව් අප්‍රෝච් එකක් තියෙන පිටිකරුවන් සිටිය යුතුයි. ඒකම ලබන 20 වෙනිදා මේ ක්‍රීඩා පිටියේ පැවැත්වෙන ඩයලොග් කණ්ඩායම අවසන් මහතරගයට මුහුණ දෙනවා. හැටන් නැෂනල් බැංකු කණ්ඩායම සහ වෙලන්සේව F කොටසේ අවසන් මහතරගයේදී එයත් සජීවීව ගෙනෙන්නට ඩයලොග් කණ්ඩායම සූදානම්. ඒ අනුව වගේම පපරේ පුරුපුත් සමාජිකයෙක් තමයි ඩයලොග් කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන. ඒකම දමිත් වීරසිංහ තමයි කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඩයලොග් මේ සජීවීකරණය වෙනුවෙන් විශිෂ්ට සේවාවක් කරන කෙනෙක් දමිත් වීරසිංහ. ඔහුගේ සහෝදරයාත් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රීමියර් පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කළා. ඔහු නිරූපණ ශිල්පියෙක්. මතන්නේ දමිතද සහෝදරයා? දමිතද සහෝදරයාද දෙන්නව දමිතත් එහෙමයි. එහෙලින්මයි ප්‍රහාරය නමුත් උඩ බන්දුවක රැගෙනවට අවකාශ නැහැ. බන්දුව පදවන්නේ ලොං ඔන් සහ ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයා දෙදෙනාගේ අතර තිබූ හිඩසේ. සුබපතමු ඩයලොග් කණ්ඩායමට ශිල්පා ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ඒකෙ HNB කණ්ඩායම අනිත් සුදුසුකම් ලබාගෙන තිබෙන අවසන් මහ තරගයේ කණ්ඩායම් දෙකටම අපගේ සුබ පැතුම්. ඩයලොග් කණ්ඩායමට වැඩි ප්‍රතිශතයක් ප්‍රශ්න නැහැ. හොඳ තියුණු තරගයක් බලාගන්න හැකියාව ලැබෙයි. ඒ හින්දා එකතු වන්න papare.com එකම Papare TV, Dialog TV, අන්තර්ජාලය, Facebook ඔස්සේ මේ තරගයත් ඒක තවත් මහා තරග කීපයක් තිබෙනවා. ඔබ මේ ඩයලොග් කණ්ඩායමට සජීවීව ගෙනෙන්න. DS මහානාම එක් දින තරගයේ තිබෙනවා. අන්තරුව තරග රාශියක් තිබෙනවා. ThePapare හරහා ඔබට සමීප වන්නට පුළුවන්. ජනිත් තම 4 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ
ප්‍රාය පහර තරම්ම සාර්ථක නැහැ. ස්ථානගත කිරීමත් කල්මැනීමත් සාර්ථක නැහැ. වගේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ හොඳ උණුසුමක් තිබෙනවා මේ වෙලාව. අර ප්‍රේක්ෂකයන් ඊටම කණ්ඩායම දිරිමත් කරත් බොහොම විනය ඉහළ මට්ටම තබා ගන්න කටයුතු කරනවා. ඒ ඊටමත් වැදගත්. අපි මුලිනුත් කිව්ව ආකාරයෙන් සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් සහ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඒ ආකාරයෙන්ම හොඳින් ඉෂ්ට කරනවා. විනයානුකූලව කටයුතු කරනවා. ඒ තමයි දරුවන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන් ආදර්ශය දෙමව්පියන් හැටියට 133.4යි පන්දුවර 26ක් නිමා වෙද්දී. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. මෙතන හොඳ වෙලාවක් ආසන්න වෙගෙන ඉන්න තේපාන සඳහා තරගෙන නැතර කරන්න ලසිතර වඩා නිදිමත වගේ තියුණේ ඉස්සෙල්ලා දැන් හරියි. තමත් උද්‍යෝගයෙන් මේ තරගයත් සමගින් එකට විසිරෙන අවසන් මහා තරගය සමගින් කෙසේ වෙතත් ලුම්බිනි කණ්ඩායමට දැන් යම් කිසි සාහනයක් තිබෙනවා නිවි හැරෙහිල්ල තේ එකක් බොන්න පුළුවන් ලකුණු 122 සීමාව පසු කර ගිහිල්ලා අවසానයි. දැන් ඉනිමක පරාජය නෝන් බේරලා තියෙනවා. ඒ තමයි මේ දෙවනි ඉනිමේ ඔවුන්ගේ පිටිහරමේ ලබාගත යුතු පළමු ඉලක්කය. 122 ලබා ගැනීම තමයි කළ යුත්තේ. දෙවනතාවට සාන්ත පීතර විද්‍යාල කණ්ඩායමට පන්දුර පහරදී මේ වාරේ ලබා දෙන්නට නම් ඒ ආකාරයෙන් ඉටු වී තිබෙනවා. ෂෙනන් කඩළු 1යි ලකුණු 60යි පන්දුවර 12ක් යවා. එක පන්දුවරට ලකුණු 5 බැගින් ලබා දී තිබෙනවා. පසුපාදේ පහර එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා පිටිකරුවන් යුගලේ. දිවා භෝජනය සහ තේපැන් සංග්‍රහය වෙත ළඟා වෙද්දී කඩුළු 9ක් දෙවි ගොස් තිබුණොත් පැය භාගයක් තරගයේ ඉදිරියට කරගෙන යනවා. තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්න තියෙනවා නම් නායකයාට හැකියාවක් තියෙනවා තව පැය කාලක් තරගයේ ඉල්ලා සිටින්න නිමා කරන්න. විනිසුරුවන් තීරණය කරනවා ඒ අවස්ථාව ලබා දෙනවද නැද්ද කියලා. නමුත් දැන් තරගයේ නිමා කරන්න හැකියාවක් නැහැ. තවමත් කඩුළු තරගය නිමා ගන්න මේ සියලු කඩළු දෙවි ගිහලා ඊට පස්සේ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන අඩු කඩළු සංඛ්‍යාවකින් මෙතන කඩළු 10ම දවා ගන්න ලුම්බිනි ජයග්‍රහණය කරන්න මම හිතන්නේ මේ තරගයේ දැන් තිබුණ තත්ත්වය අනුව ලුම්බිනි කණ්ඩායමට පූර්ණ ජයක් ලබන්න නම් කාලයත් මදි පන්දුවාර සංඛ්‍යාවත් මදි දිනේදී මේ පන්දුවාරෙන් පසුව තවත් පන්දුවාර ඉතිරිව තිබෙන්නේ 41ක් පමණයි. පන්දුවාර 41 ඇතුළත අපි බලමු ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ඉතිරි කඩළු 6 මනින් දවා ගැනීමට ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය උත්සාහ කරයි. හැබැයි ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන පන්දු යවන්නේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නැහැ. ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ. පිටිකරුව ආසන කිසිවෙකුත් නැහැ. විශේෂ සූදය පොදුකලදී ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයට මේ තරග සංවිධානය කිරීමේ සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. වත්මන් සභාපති හැටියට කටයුතු කරන්නේ පණ්ඩිතරත්න විදුහල්පතිතුමා නිසිපතන විද්‍යාල විදුහල්පතිතුමා. ඒකම පන්දුවර 27ක් නිමයි ලකුණු 134යි කඩළු 4යි. තේපෙන් සංග්‍රහය සඳහා තරගය නතර වෙනවා. මේ වන විට ටයිම් හැටියට විනිශ්චයකාරවරයා සංඥාව ලබා දෙනවා. බේල් සිවත් කරනවා. දැන් ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩාගාරවලට සෙමෙන් පියබන් කරනවා තේපෙන් සංග්‍රහය සඳහා. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම මේ වන විට ලකුණු 134යි කඩළු 4ක් දැවි ඔවුන් අවදානම් කලාපයෙන් මිදී තිබෙන්නේ. ලකුණු 122 සීමාවෙන් පසු කර යාමට සමත් වන ලුම්බිනි පිටිකරුවන් කෙසේ වෙතත් ඔවුන් කඩළු 4ක් දැවි ගියා. පන්දුවාර 27කට මුහුණදී විශේෂයෙන් සඳහන් ලකුණු 12යි කඩළු 4යි දැන් තියෙන්නේ ඉස්සරහින්. ලකුණු 12ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයට වඩා. ඒ වගේම සඳහන් කර යුතුයි මේ තරගයේ වාර්තා වුණු එකම අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීමට නබීල් සමත් වනවා. ඔහු පන්දු 72ක් තුලදී ලුම්බිනි විද්‍යාලයට වටිනා ලකුණු 53ක් එක් කිරීමට සමත් වී තිබෙනවා. මේ සමය තුල පන්දුවාර 27ක් ක්‍රියාත්මක කරා ලකුණු 134ක් ඒ වගේම කඩළු 4ක් මේ කාල සැසිය තුලදී තේපානයත් දේවා භෝජන තේපානත් අතර කාලයේදී ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මේ වෙනට ලකුණු 12ක් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට වඩා ඉදිරියෙන්. දැන් ඔවුන්ට තරගයේ ජයග්‍රහණය තරමක් දුර වුවත් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න උත්සාහ කරයි මේ කඩළු 6 ලබාගෙන.
පූර්ණ ජයග්‍රහණයකට යාම සඳහා උත්සාහ කරයි. කාල පරාසය විශේෂ අවස්ථාවන් ලුම්බිනි විද්‍යාල කණ්ඩායමේ ලකුණු සටහන නබිල් නොදවේ ලකුණු 53ක්. එකම ලකුණු සහන් ලකුණු 22ක්, ඒ වගේම දුමිදු ලකුණු 26ක්. හොඳ ආරම්භයන් දෙකක් ලබා ගත්තා. ඒත් ඔවුන්ට සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ගිහාන්ට සහ පසින්දුට ලකුණු 10 සීමාව බවා යාමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ගිහාන් ලකුණු 3කට, පසින්දු ලකුණු 4කට පිටියේ නිවත් වුණා. අනතුරුව දැන් පිටියේ සිටින ක්‍රීඩකයා දිනිත පන්දු 13කදී ඔහු ලකුණු 21ක් ලබා ගත්තා. ඉතමත් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරා. පන්දු වාර 27ක් අවසන් වන විට ලුම්බිනි විද්‍යාලය දෙවෙනි ඉනිම ලකුණු 134යි කඩලු 4ක් දැවි. පන්දමේ දත්තයන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් සාන්තපීතර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩුළු දෙකක් චමදු ලබා ගනිද්දී ෂෙනන් එක කඩුළු ලැබගෙන ජනිත් සමග බෙදාගෙන තිබෙනවා. කඩුළු නැහැ විශේෂන්ට සහ ඉෂරට. විශේෂ අවස්ථාවන් අපි බලමු මේ දක්වා තරගයේ විශේෂ අවස්ථාවන්. දිවාහාරයෙන් අනතුරුව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවට පහර දුන් ආකාරය දැන් තමත් හොඳින් ලකුණු අතට පිවිසීමට උත්සාහ කරත් කෙසේ වෙතත් ඔය දකින්නේ දිවාහාරයෙන් පසු ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටුණු ආකාරය. අනතුරුව නබීල් පිටියට පැමිණියා. ඔහු පෙර ඉනිමේදී වගේම සාර්ථක වෙමින් ලුම්බිනි විද්‍යාලය වෙනුවෙන් එකාන්තයක් ආරක්ෂා කරගනිමින් පන්දුවට පහර දුන්නා. දුර්වල පන්දු දුටු විගසම පන්දු 4 සීමාවෙන් පිටට යවන්නට උන් දෙපාරක් හිතන්නේ නැහැ. හොඳ ස්වීප් පහරවල්, ඒ වගේම ලොෆ්ට් ඩවුන් ඩ්‍රයිව් පහරවල් කිහිපයක්ම එල්ල කරනු ලැබුවා නබීල්. සාන්තපීතර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දිගින් දිගටම පන්දු යෑමේ නිරත වුණ ෂෙනන් එක් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. දෙවන ඉනිමේ ලුම්බිනි කණ්ඩායමේ නබීල් දිගින් දිගටම තම පිටි ප්‍රහාරයේ නිරත වුණා. කෙසේ වෙතත් එතරම් වේගයක් රඳවා ගත්තේ නැහැ. ඔහු තේරුම් ගත්ත හරියාකාරව මේ දෙවන කඩුල්ල තම දක්ෂ උඩපන්දු රැකීමක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ. මේ හතරවන කඩුල්ල දැඩි ගිය ආකාරය නබිල් තම පිත්තෙන් ඉතාම තිවසිරිවන්තව ක්‍රීඩා කරා. කාලවකවානුවේ කඩුළු 4ක් බිඳ හෙළුණා. ලකුණු 169කට ලුම්බිනි ප්‍රථම ඉනිම සීමා වුණා. අනතුරුව පිටියට පිවිසුණා නැවතත් තමන්ගේ දෙවන ඉනිම ආරම්භ කිරීම සඳහා ලුම්බිනි විද්‍යාලයට ආරාධනා කරා ශාන්තපීතර විද්‍යාලයේ නායකයා විසින්. අනතුරුව පිටියට එක් වූ පිටිකරුවන් මේ වන විට කඩු 4ක් දැවී ලකුණු 134යි. ඔවුන් ශාන්තපීතර ඉනිමට වඩා ලකුණු 12ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. මීට පෙර මම හිතන්නේ ප්‍රථම ඉනිමේ විශේෂ අවස්ථා තුනකට ගෙනාවා. මම හිතන්නේ මේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ විශේෂ අවස්ථා. සෙනගත් 19 15 කොටස ටියර් B අවසන් මහා තරගයේ සියලු විස්තර පන්දුවෙන් පන්දුව ඔබ වෙත ගෙනීමට ThePapare අප සූදානම්. මේ වෙන විට තරගයේ තේපැන් පානය සඳහා නවතා තිබෙනවා. ශාන්තපීතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම කාසියේ වාසය ජයග්‍රහණය කර ප්‍රථම ඉනිමට ලකුණු 291ක් සියලු දෙනා දැවී ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව ලුම්බිනි විද්‍යාලය කණ්ඩායම ඔහුගේ ප්‍රථම ඉනිමට ලකුණු 169කට සියලු දෙනා දැවී යනවා. එදී ෂෙනන් රොඩ්රිගෝ ලකුණු 55කට කඩලු 6ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉන් අනතුරුව ලුම්බිනි විද්‍යාලයට තවන්ගේ දෙවන ඉනිම ආරම්භීමට සිදු වෙනවා. මේ වන විට ලකුණු 134යි කඩලු 4යි නබීල් පිටියේ සිටින ස්ථාවරන් පිටකරු අර්ධ ශතකයක් ලබාගෙන ලුම්බිනි විද්‍යාලය ශාන්තපීතර විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු 12ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. මේ වන විට බලමු මෙම කාල සැසිය තුළ තේපානයේ අනතුරුව ඔවුන්ට මොන ආකාරයෙන් සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබේද කියා.
මෙම කාල සමය කණ්ඩායම් දෙකටම සමව බෙදී යනවා. අනතුරුව අපි තේපැන් සංග්‍රහයෙන් අනතුරුව තරගය ආරම්භ වන තුරු ඔබට ආරාධනා කරනවා ප්‍රධාන පාලක මැදිරි සභාවකින් සම්බන්ධ වන ලෙස. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. පවුල හැමෝමත් එක්ක Dialog TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අතම Dialog Television අවුරුදු channel pack එක activate කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. The Dialog Big Mac season reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today. DS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. Start another Super Rugby season.
stuck in the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just rupees 249 plus taxes. Live on ThePapare.com. The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියාම උඩ ගහලා එන්නේ ඒක? යම් කිසි අවස්ථාවල යම් කිසි සිදුවීම් වුණා ඒවා පාරට දේවල් අපි ඉස්සරහට ඒක 6කටම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩිපුරම කැමති වාහනේ? Audi. කැමතිම ගේම් එක? Free Fire. කැමතිම පාට? යම් කිසි සිදුවීම් හරියට සිද්ධ වෙන Prince of Wales එකේ ඇඩ්. මෙයාගේ රෙන්ටකාර් සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන මෙයා අපිට වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවනේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමලා කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටු වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා ඉතින්. පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. යුත් එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. The Papare TV, The Papare TV HD. Dialog Television නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Dialog Big Match Season. හෙටලොව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට. පාසල් 30ක්. ශූරතා 15ක්. දිවයින පුරා. The Papare TV HD. Dialog ViU App සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න. අනාගත ශූරයන් බලගන්වන Dialog අනාගතය ආදායි. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව The Papare TV, The Papare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD on channel number 63 and 126, Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. The Dialog Big Match Season Reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today. DS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel.
ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව. ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ. Welcome back to MCA Grounds for the Under-19 Division 1 Tier B final between St. Peter's College and Lumbini College. This is the second day's play. Earlier yesterday, St. Peter's College won the toss and decided to bat first, and they got 291 in their first innings before being bowled out by the Lumbini bowlers. Lumbini in reply were 57 for 1 yesterday. They started off well today, but later on were dismissed for 169. And were enforced to follow on. And during tea, in batting second, there you see the batting card. Lumbini College in the second innings, 134 for 4 after 27 overs. Nabil getting 53, Dumin 26, Sahan 22, and Dinitha 21 not out of the main scorers. So at 134 for 4, they lead by 12 runs. With 6 wickets intact, and say another 40 overs of play remaining, or 39 to 40 overs of play remaining. The Peter at bowling, they have Shannon Rodrigo, who got 6 wickets in the first innings, 1 for 61, pretty expensive. Chamido 2 for 39, and Janet 1 for 17 with the main wicket takers. Follow wickets 6, 44, 98, and 103. So with a 12-run lead for Lumbini College with about 41 overs remaining, say 39 overs remaining, Michael, game is set for an interesting one. Yeah, well, Polly, Lumbini will have to make it interesting. Have to look at the declaration at some time, try to win this outright, because they've already lost the first innings and the trophy just slipping away at the moment. They'll have to make some running. Looking at, like you said, 41 overs remaining, 2 overs for the changeover, so we have 39 remaining of play. Sure, at least giving the Peter a target of something that is of 100, 120 plus, with about 20 overs to go, try and get those wickets. Here we see some of the wickets that fell. Another brilliant catch. Right fielding, Polly, has been excellent right throughout the 2 days. That's the summary of the game. St. Peter's College 291 all out, and Lumbini College 169 in their first innings. Second innings forced to follow on 134 for 4. They lead by 12 runs at the moment. Well, as we were talking about, 39 overs remaining. My mind goes to say Lumbini, if they bat 16 overs, get another 100 or 120 runs, that's their 132 ahead. They will leave their bowlers another 23 to 24 overs to bowl St. Peter's out, or at least try to come close to bowling them out. Well, they'll have to really bat well, Polly. They're asking them to get 120 runs in 16 overs. That's quite a lot. Looking at roughly about 7 runs over. Yeah, I agree with you, Michael, but they're basically gone at 5 runs over now, so anything is possible, as long as Nabil is there. Well, they got to give bowlers a little more opportunity to bowl the Peterites out if they want to win the game. So they got to get those runs fast. If they got to make a game of it, and give the bowlers an opportunity to bowl the Peterites out. So 23, 24 overs, you say, with about 130. I'm saying Peters will take that with both hands. No, that's a gettable score on this track. There's no demons on this. It's gettable, no doubt about it. It's gettable. But it's up to Lumbini to work something out. If they have an opportunity
that is the slightest opportunity they have. They cannot bet on 25 overs and just give a target for the sake of giving. If they got to give a target to win the game. Yeah, because if they don't win it, they'll anyway lose the trophy, because this is even given on first innings. It's the first delivery. Straight away run. That's exactly what I was talking of, Michael. I think it's up to the ball is on Lumbini court. How they work on it is up to them. So Nabil getting 53 not out. He's got 2 sixers in this, 1 boundary, facing 72 deliveries. We'll need quite a lot more of those 6s and 4s in that column. Janit 1 for 18. And there we see another wicket. This is the problem, Polly. So that's the end of Nabil, who much was expected at this stage. So he is walking back for 53. So with the wickets falling, definitely St. Peter's are going to secure themselves a victory. Yeah, definitely, because the informed batsman walking back. So there we see that replay, missing it totally. Let it go across, and Nabil gone for 53, and Lumbini 135 for 5 now. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. So it's 135 for 5. Soon after TV, see Nabil being bowled by Janit Kaushan. Janit Kaushan full 2 for 18 in the second innings. Just bowled a couple of overs in the first innings. 1.3 overs or something. Got a wicket out the last batter. And now he's got 2 wickets in the second innings. So Praveen, the leg spinner, Polly, coming out with the bat, can handle the bat pretty well. Lumbini will be banking on him to score some quick runs and maybe do some damage with the ball if they have to think of getting their hands on that trophy. They need at least a 100-run lead, Michael. If they need to, they're definitely still not given up of their hopes. They're going, looks like they're going for it. Get a couple of shots. That's exactly what Lumbini College has to do. They might lose the game outright, but they must try to win it outright. That's it firmly, but straight to the fielder. Well, it won't matter, Polly, whether they lose on first innings or outright. They still lose that, they'll just end up being the runners-up. So if they want to become champions, they'll have to be bold enough to try and make a match out of it. Yes, they got to make these decisions, make a game out of it, get those runs soon, and try to bowl the Petrites out. That's the only option. No other way to become champions. Yeah, definitely. Sure, Peters must be having other ideas, trying to pick up these wickets, this balanced 5 wickets fast, and try to win it outright, not just a first innings win. St. Peter's might be wanting them to go for the runs because they can get those wickets quite easily. If the batters try to go for runs, opportunity is there for them to get the wickets. And if they get them soon, they can go for an outright victory. Unfortunately, their best bowler has not been bowling that well in this innings. Bit surprised. Maybe after tea, it might change. It's nicely pushed on the offside, and they get a very quick single. Good bit of running between the wickets by the 2 batters. Very quick on their call. Score moving on to 137 for 5. Lumbini College in their second innings.
back in the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just ₹249 plus taxes. Live on ThePapare.com. The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. 28 overs in this innings, 137 for 5. Quite a healthy run rate. You're talking about Shannon Rodrigo, Michael. Just see, 13 overs, 61 runs. Pretty expensive in the second innings. Well, you'd expected him after getting a 6-wicket haul in the first to run through this innings, but like I said in the morning, Polly, this pitch is good for batting. Oh, there's another needless run out there. The direct hit. This is the problem. They're not going anywhere with this, Polly. Just running themselves out. I feel the batsmen are confused. They're not sure how they're going to get these runs, whatever the target that they have discussed. There we see, going for the direct hit, yes. Well, definitely there was no run in it. Praveen Manish going back for one, run out. Start another Super Rugby season. Ends as it began in triumph. 137 for 6, Lumbini College. Dinita is on 23. And Michael, I think with that run out, Lumbini College lost a little bit of chance they had to get an outright victory at this stage. Yeah, because even Praveen was a very good bat. That's why I thought they Shamika, the new batter, best score of 76. He'll need that quite fast. Average just 23, so 429 runs in the season. Can handle the bat. I just had a look at that strike rate of 64.43. That has to be doubled up, I think, if they need to get something out of this game. There's a loud shout again. Umpire says no. They see there's no run in it, straight stroking into the fielder's hand. Shanika got 36 in the first innings, provided valuable support for Nabi Rajuddin. They put on 9 runs for the second wicket. They might need those 36 to come back again, probably in quick time. St. Peter's not looking to really attack the batsman. Field is widespread. Well, Peter might be quite happy if Lumbini College decide to close it down. As far as the Petrites are concerned, they have the trophy in their hands. 29 overs gone, it's 138 for 6. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Live pictures from the MCA Grounds, Colombo. Lumbini 138 for 6. Trying to set a target.
and try and put the P trades in. Just after tea, not going their way. Lost 2 wickets already. Nabil been caught, was stumped, and then a needless run out. Nabil was bowled, Michael. He was bowled. Was bowled. And then there was a run out. Definitely a needless run out. That's for sure. Just pushing it into the fielder's hand and going for the single, which was never there. Yes, this is the final session of this 2-day final, Tier B final, Division 1, between St. Peter's College and Lumbini College. Again, some indecision. Both these two teams will be promoted to Tier A next season. And that's giving them opportunity to play in the Tier A. Even if Lumbini College lose this game, they will be promoted. So that's some kind of consolation for them. Yeah, ideally they would like to win a final. When you come into a final of playing the whole season, it's doing it in singles at the moment after tea. I'm sure this is not what they planned for. Yeah, those 2 wickets will drag them back down a bit, no doubt. They lost the most important wicket of Nabi Rajdeen, who could have really scored fast. Widespread field. Bowling wide outside the off stump. Speed rights will not matter that, and 30 overs gone, it's 140 for 6. The Dialog Big Match Season Reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today. So it's 140 for 6. Shannon Rodrigo to continue. 14 overs, 62 runs for 1 wicket. Pretty expensive in this innings. Whereas in the first innings he got 6 for 55. So dismissed Lumbini College for 169. Yeah, he's been bowling from the same end, Polly. So strange how he, suddenly picked up 5 wickets in that first innings, and then 6 wickets in the first innings, and then now struggling with just 1 wicket. Well, that ball kept a bit low. I've seen some of the deliveries keeping low. Still the batsman being able to negotiate it. Bowling is 15th over in this innings. Basically 31st over being bowled in this innings. So he's been bowling from one end for quite some time, Polly. It's definitely 14 of these 31 overs bowled. Well, this is the 15th, so basically he has been
non-stop bowling from that end. Yeah, that's right. 15 overs continue unchanged. Just a wicket to his bag in the second innings. 65 runs scored off him. People will be banking on him to, try and get a few more wickets in this innings. Try and wrap this innings up. End of another over, 31 gone. 143 for 6. Start another Super Rugby season. Ends as it began in triumph. It's been Janit and Sharon from the two ends after tea. It's a P-tried spin attack is pretty good. You had Vishen Halabage into this. And Ayupala and Chamidu are the medium pace bowlers they had. Not seen Vishen bowling a lot in this innings. Still not seen any boundaries, Polly, in this passage of play after tea. Well, the two early wickets have pulled them back. Lumbini College just leading by 22 runs at the moment. As we say, put down. Oh, that's a drop catch, but a difficult chance, no doubt about that. Well, did he get his hands to it or did it fall just before? I think he got his hands to it. We'll have a replay on that. Got his hands to it, but could not hold on to it. A very good attempt. Takes the score on to 146. It's cut away and they go for a single. And an overthrow there. Additional run off the bowler's hands. So we will want all these runs at the moment. Well, yes, Lumbini College need those runs very badly. Every run is important for them if they are going to set up a target. But they started off after tea very badly, Michael. I thought they should have taken an over or two time to settle down there before going after it. So that's the end of that over. 32 gone, 149 for 6. පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. 149 for 6. Channel continuing. The thing is, probably like you said earlier, if they were going to bat about 16 overs and get about 100 odd runs, I think the only way was to go after most of the balls that they faced. But unfortunately, they lost 2 wickets.
Their main man Nabil also was sent back to the pavilion. Now looks like they're just content on getting some singles, some runs, extending that total, not wanting to be all out with a small total for St. Peter's to chase. So they may be also thinking of not going for a declaration. A close one again. There's a good throw right over the stumps. I think the batsmen were home. Continue to see some positive running. But they'll need some boundaries, Polly. They are really looking at setting a target. Can't do it in singles. Yes, definitely. They got to get some boundaries. There's no two words about it. Because a target means, as I said, 120 runs. Allow St. Peter, allow their bowlers to bowl at least a minimum of 20 to 22 overs. That's the only way they can try to make a game of it, to come back into it and try to win this game. Well, I won't say that's going to happen. The P-Trials will be dismissed from 22 overs. But that is the only option remaining for Lumbini. Yeah, definitely. They have to create the chances. Doing it in singles is not going to work, in my opinion. Can you see another single? So 33 gone, it's 154 for 6. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Still a healthy run rate of 4.67, but it has come down. It was almost 5. Stop for tea. Janit. But nicely played. With soft hands, running, getting 2 runs there. Fielders converging, but can't prevent the second run taken. That was a good bit of running between the wickets too, Michael. They ran fast. Janit Kaushan bowling his 8th over. That's put away nicely towards the mid-wicket boundary. Wide mid-on boundary, I would say. That was just 1 run. Lead by 35 now. But they need to get at least 7 to 8 runs per over if they got to get up to that target of a lead of 120 runs. Credit to the P-Trials, they are also not letting them score at will. See here, just a single down the ground. If P-Trials are set of a target of 130 to win, Michael, of 25 overs, P-Trials will be happy about it also. They have a chance to get it. And if they don't get it, they can bat that 25 overs easily, I'm sure. There goes another wicket. Janit bowling very intelligently, pulling it outside the off stump. Way wide outside off stump and making the batsman make the mistake. Easy catch to the short extra cover fielder. That's the end of the 7th wicket. So now Lumbini looking down the barrel. There we see that replay again. So nothing shot. Easy catch to the short extra cover fielder. Well taken, and that's the end of Ashan going for 14. Ashan Shanelka.
Caught by Shirai Pala of Janit Kaushan. Janit Kaushan getting his third wicket, 3 for 32 for his bowling figures. Lumbini College 158 for 7. Polly, getting back to your target, don't think that 130 is ever going to come, Polly, the way they are batting. Gimhan Sitije has scored 41, scored 115 runs in just 8 matches, 9 innings, averaging just 12, so not a lot of hope for Lumbini. Just a matter of time now. Now what we'll have to do is Polly, will Peters be able to get this balanced 3 wickets and then go after this smallish target with a lot of time remaining? Well, to me, now the option is that St. Peter's can win this game outright. They played very good cricket right throughout. Yesterday they got 291. All their batters came up to 430s, 40s. I was saying actually one could have gone big, but without that they came up to 291. A good team total, I would say. And then dismissed Lumbini College for 169 in their first innings. And now, even though Lumbini now trying to go for the runs and losing their wickets, St. Peter's up to tea did pretty well. Got 4 wickets. I think all round probably we could say that there's been poor batting by everyone in both teams because they were throwing their wickets away. We tried lots of 30s and 40s, and now to come back to that 34 was gone, 159 for 7. මෙයාගේ රෙන්ඩකාර සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගානකට දෙන මෙයා අපිට වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගානට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවනේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමලා කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටු වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා ඉතින්. $159 for 7. Lumbini College in the second innings after 34 overs. Shannon Rodrigo 1 for 70. St. Peter's must be disappointed about that. Shannon Rodrigo 1 for 70 in the second innings, Michael. He's tried his heart out, but just sometimes it doesn't work. He's continuing to just give singles away. Can understand how they're not stealing the attacking frame of mind to try and get these wickets. Just 3 more wickets. Don't see any fielders close in. It's making the Lumbini batsman make the mistake. Lumbini still trying to look for certain runs. Have been throwing their wickets away. That's nicely worked away down the leg side. Gets a single. Well, if you bat sensibly, runs are there in this wicket. Runs will come. But as he said, yes, poor stroke selection, poor shot selection, the particular downfall of the batters. Lumbini College were dismissed 169 in the first innings. Now they're 161 for 7 in the second innings. Going wider.
bit slower to make something happen. I think that's what he needs to do. Well, the Petrites now might be wanting to end the season with an outright victory, Michael. Yeah, definitely. They are in the box seat. Just 3 wickets to get. Just a handful of runs, just 40 runs ahead. With around 32 overs, 34 overs play left. Another single on the ground. And after 35 overs, Lumbini 164 for 7. He's broken the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just ₹249 plus taxes. Live on ThePapare.com. The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. පන්දුවර 35ක් අවසානයේ ලුම්බිනි විද්‍යාලය සිදුවීම සඳහා ලකුණු 163ක් කඩලු 7ක් දැවි මේ වෙනකොට තරමක අසිරු අඩියකට වැටී තිබෙන්නේ තවමත් ඉදිරියෙන් සිටින ලකුණු 40ක් පමණයි. ශාන්ත පීතර කණ්ඩායමට විශාල අවස්ථාවක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයක් ලැබමින් අවසන් මහ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට මා සමග එකතු වෙනවා ලසිත ලක්ෂාන්. ලසිත සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් තාරුක. අද දවසේදී තවත් පන්දුවර 33ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඩ්‍රයිව් පහර තාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් කෙසේ වෙතත් හරියාකාර පන්දු නවතා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හොඳ උත්සාහයක් පන්දු රැකන පිටිකරුවාගෙන් නැවතත් ඒ පුනරුත්පණය කඩුල්ල විවෘත කරමින් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ. පන්දු රැකන ක්‍රීඩකයා විශාල උත්සාහයක් දරනවා. නමුත් ඔහු සාර්ථක වන්නේ නැහැ. තවත් ලකුණු 4ක් එක් කරනවා ලුම්බිනි විද්‍යාල ලකුණු පුහුරුවට. සමග ලුම්බිනි විද්‍යාලය ලකුණු 167යි. කඩලු 7ක් දැවි. දිනිත ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. එවර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. එකවර නතර කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එයත් 4 සීමාව පසු කරනවා. තවත් ලකුණු 4ක් දිනිතගේ ඉනිමට එක්කන්ගේ 40 වන ලකුණ. ඒ සමගින් ලුම්බිනි විද්‍යාල ලකුණු පූර්ව ලකුණු 171 දක්වා ඉහළ නැංවෙනවා. ශේම ජනිතට එල්ල කරපු දෙවන 4 පහර මේ පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දු දෙකටම 4 පහරවල් දෙකක් ලබා ගත්තා. දිනිත පන්දු 35කදී මේ ලකුණු 40 වාර්තා කරන්නේ. ඉතාමත් වේගවත් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. මෙම තන තීරුව දඟ පන්දු වල ඉතා වාසිදායක තන තීරුවක්. ඔබට කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් පහර දීමට ඉතා අපහසුයි. ඔබ කල යුත්තේ ප්‍රහාර එල්ල කරමින් පීඩනය පන්දු යවන්නට යොමු කිරීම. අන්දගාමී තන තිල්ලක් දවසේදී නබිල්ගේ දෙවියාමෙන් අනතුරුව දිනිත මේ වන විට හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. පසුපාදයේ පහර එක් ලකුණක් කරා පිටිකරුවන් යුගලයේ ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. 4 පහර දෙකක් ලබාගත් පසු පිටිකරුවන් අන්තයේ හුමාරු කරනවා. ඊටමත් හොඳ ලක්ෂණයක් පිටිකරුවෙන් දක්නට ලැබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම තාරුක මම හිතන්නේ මේ තමයි පරණත පිටිකරුවන්ගේ තිබිය යුතු ලක්ෂණය. ඔවුන් 4 පහරවල් 6 පහරවල් ලබාගත් පසු අනවශ්‍ය පීඩනයක් ලබාගත යුතු නැහැ. අන්තේ මාරු කර අනික් අන්තේ සිටින පිටිකරුට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි. ගිමහන මේ දක්වා පන්දු 6කට පමණයි මුලේ තිබෙන්නේ. ඔහු ලකුණු 3ක් ලබා තිබෙනවා. ඔහු සූදානම් කඩලු 3ක් ලබා දීම ජනිතට එහිරව පන්දුවට මුහුණ දීමට. එවරම් මිඩ් ඔෆ් කලාවටයි පන්දු ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා පිටිකරුවන් යුගල. විශේෂයෙන්ම කාරණය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයට හැකියාවක් තිබුණොත් මේ කඩලු 3 වනි දවා ගැනීමට උන්ට පිටිකරණයේ යෙදිලා ලකුණු 51ක් පමණයි ඉදිරියෙන් සිටින්නේ මේ වන විට. පූර්ණ ජයග්‍රහණයකට යන්න පීතර විද්‍යාලයට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඔවුන් සිදු කළ යුත්තේ හැකි ඉක්මනින් මෙම කඩලු තිට්ටය දවා ගැනීම. එවර ඉදිරියට පැන ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරක් එල්ල කරනවා. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. තවත් ලකුණු 4ක් දිනිතගේ ඉනිමට ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංගෙනවා 45 දක්වා. පන්දු වාරයේ ලකුණු 14ක් ජනිතට පන්දු 5ක් තුලදී ලබා ගැනීමට ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ මේ පිටිකරුවන් යුගලයේ සමත් වුණා. ඉන් 4 පහර 3ක් දිනිත විසින් එල්ල කරා.
නැවතත් පුනරුපණය පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ ඉතාමත් හොඳින් නෙල්ලකන් ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරක් කල්යල් මැනීම සාර්ථකයි. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. දිනිත ඉතාමත් අගනායනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. ලුම්බිනි විද්‍යාල ප්‍රතිකරණය අමතක් සිදු කරන හැකි ඔවුන්ගේ සියලු ක්‍රීඩකයන්ට ප්‍රතිකරණය යෙදීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔවුන් දිගින් දිගටම සටන්කාමී බව පෙන්වුම් කරනවා. ක්‍රීඩකයන් 11 දෙනාගෙන් අවසන් ක්‍රීඩකයා දක්වා ප්‍රතිකරණය යෙදීමට හැකියාවක් තිබෙන ක්‍රීඩකයන් සිටින්නේ. බලමු ලුම්බිනි ලකුණු පුවරුව කතරම් තුරට ඉහළ දැන්වීමට වරත් පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැන මේ ඩ්‍රයිව් පහර එසේ වෙතත් ජනිත් පන්දුව රැක ගන්නවා. සමගින් 36 වන පන්දු වාරය නිමාව දකින්නේ ලුම්බිනි දෙවැනි ඉනිම ලකුණු 177යි කඩලු 7ක් දැවි. පවුල හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අසම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. පන්දු වාර 36ක අවසානයේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 177යි කඩලු 7ක් දැවි. මතුව ක්‍රීඩා කරන දිනිත ප්‍රභංක ලකුණු 45යි පන්දු 38කට මුහුණ දෙමින් ඔහුගේ ඉනිමට 4 පාර 5ක් සහ 1 පාරක් ඇතුළත් ප්‍රහාරාත්මක වේගය 118.42ක පවත්වාගෙන යනවා. තමත් හොඳ දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්. දැක්කා මේ කණ්ඩායම් දෙකම තමත් හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් රඳවාගෙන යනවා. මේ තරගයේ පුරා කෙසේ වෙතත් එක් අර්ධ ශතකයක් පමණයි මේ තරගයටම වාර්තා වන්නේ. පිටින් තරමක් කැටින් පන්දුව ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ. මං හිතන්නේ තුවද්දී දැවී යාමකට ආසන්න අවස්ථාවක් හරියාකාරව රැකගත්තා නම් නිසක වශයෙන්ම ඔහු දැවී යනවා. පන්දුව කඩුල්ලට එක එල්ල කරා නම් නැතහොත් පන්දුව යවන්න රැකගෙන කඩුල්ල බිඳ දෙමුවා නම් දුවද්දී දැවීමට ආසන්න අවස්ථාවක් නැවතත් ඒ පුනරුපණය ඉක්මන් ලකුණටයි උත්සාහ කරන්නේ. හොඳ පන්දු බාර දීමක් දුටුවා. නමුත් පන්දුව එකවර රැක ගැනීමට පන්දු රකින්නාට හැකිවන්නේ පිතිකරුවා වාසනාවන්තයි. තමත් පහසු අවස්ථාවක් ගිලිහී යන්නේ අවස්ථාවේදී ෂෙනෝන්ගේ අතින්. ෂෙනෝන් ප්‍රථම ඉනිමේදී කඩු 6ක් ලබා ගත්තා. ඒත් දෙවන ඉනිමේදී එක් කඩුලක් පමණයි බලාපොරොත්තු වූ දස්කම් දක්වන්නට ෂෙනෝන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. වගේම මතක් කර යුතුයි මෙවර 19න් 15 පළමු කොටසේ TB වැඩිම කඩුළු ලාභිය බවට පත්වන්නේ ෂෙනෝන්. තරගයේ දුරදී සමස්ත කඩුළු 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ෂෙනෝන් මේ දක්වා තරමක ප්‍රහාරක ලක්වයි තිබෙන්නේ. අපි දුටුවා ලුම්බිනි දෙවන විනිම ආරම්භයේ පටන්ම ලුම්බිනි විද්‍යාල ප්‍රතිකරුවන් විශේෂයෙන් ෂෙනෝන් ඉලක්ක කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. එයයි ඔබගේ උපක්‍රමයේ වියුත්තේ. ඔබට කණ්ඩායමක මානසිකත්වයේ බින්දීමට අවශ්‍ය නම් ඔබ මොදම පන්දු යවන්නට ප්‍රහාර එල්ල කර යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම තරුක ප්‍රධාන පන්දු යවන්න ඉලක්ක කරගෙන ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට තමයි හැම විටම මම හිතන්නේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ඉනිමේදී උත්සාහ කරේ. ෂෙනෝන්ට සාර්ථක වන්නට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේම නැහැ. එක් කඩුල්ලක් පමණයි ලබා ගත්තේ. මෙන්න එම පන්දු බාර දීම අපි කතා කරමින් සිටියේ දුවද්දී දෙවී යාමට ආසන්න අවස්ථාව. දැන් මහපට ඇඟිල්ලේ වදින්නේ පන්දුව හරියාකාරව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෂෙනෝන් තරමක් ආබාධයට ලක් වූ බව පෙන්වුම් කරන්නේ. මොනතරම් වෙලා තිබ්බ හැබැයි ෂෙනෝන්ට පන්දුව රැක ගන්න කෙසේ වෙතත් වාසනාවන්ත වන ඔය අවස්ථාවේ පහසු නෑ එවැනි අවස්ථා ලබා ගැනීම. පන්දුව යොමු කරමින් හැකියක්මනේ කඩුලට පැමිණිය යුතුයි. නමුත් දක පන්දු යවන්නේ නිසා විශාල අවස්ථාවක් තිබෙනවා ඔබට එම කඩුල දවා ගැනීමට. ඒ දවා ගත්තා නම් ලුම්බිනි විද්‍යාල ලකුණු පූර්වමින් කඩුළු 8ක් වීමට ඉඩ තිබුණා කඩුළු පූර්ව. නමුත් එවර ගිම්හාන වාසනාවන්ත වුණා. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 178යි කඩුළු 7යි. විශේෂයෙන්ම මේ කඩුළු 3 දවාගෙන හැකිතාක් ඉක්මනට දවා ගත්තොතින් ඔවුන්ට පුළුවන් පූර්ණ ජයග්‍රහණයකට යන්න. අපේ වෙළඳ සේවා අවසන් මහා තරගය පැවැත්වෙනවා අප්‍රේල් 20 උදෑසන 9ට ThePapare හරහා ඔබට නරඹිය හැකි ඩයලොග් කණ්ඩායම සහ HNB කණ්ඩායම අතරයි පැවැත්වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම තාරුක අපිට ඩයලොග් කණ්ඩායම විශේෂයි. අපේ ThePapare යෝජනයක් තිබෙනවා. දමිත් වීරසිංහ කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන්නේ මොද්ද වීරසිංහ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරනවා. හොඳ කණ්ඩායමක් සිටිනවා. දෙපිළම සතුම හොඳ කණ්ඩායම් සිටිනවා. හොඳ තරගයක් දැක ගැනීමට ඔබට හැකියාවක් ලැබේ අනිවාර්යයෙන්.
20 අපි බලමු ඩයලොග් කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙවිද කියලා. පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැන පහර එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. මම හිතන්නේ ෂෙනෝන් ආබාදෙන් අනතුරුව නැවතත් පන්දු යැවීම ආරම්භ කර තිබෙනවා. දිනිත ඉතාමත් හොඳින් පිටිකරන සීමාව භාවිතා කරමින් පන්දුවට පහර දෙනවා. ඔහු බොහෝ විට පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ පහරවල් එල්ල කරන අපිට උටුවා. ඔහු හොඳින් පන්දුව කියවමින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඉදිරි පාදයේ සහ පසු පාදයේ ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා මේ වෙන විට. වෙන විට ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ශාතවීතර විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු 57ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. මේ පරතරය තමයි අඩුවෙන් තියාගත යුත්තේ. ස්කූප් පහරක් එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ පන්දු වාරයකට 4.93ක දල් ලකුණු වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා. අපි දුටු ආරම්භයේ සිටම ඔවුන් ප්‍රහාර දියත් කරා කඩුල බිඳ වැටුණත් ඔවුන් පැමිණියේ ප්‍රහාර එල්ල කිරීමටයි. ඔවුන් දැන සිටියා මෙම කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම අපහසු බව. ඔවුන් දිගින් දිගටම ඔහුගේ සැලසුමින් රැඳී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම නබීල්ගේ අර්ධ ශතකය ප්‍රතිවර කීපයක් ඉදිරියට පැන පන්දියවන්න විසින්මයි පන්දුව රැකගන්නේ. නබීල් අර්ධ ශතකයක් ලබාගෙන හොඳ ශක්තිමත් අඩිතාලමක් දබා දුන්නා ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. දැන් දිනිත එය ඉදිරියට රැගෙන යනවා. නබීල් දැවී ගිය අනුතුරු එවර පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. දිනිත කිසි විටකවත් පන්දු යවනාට ස්ථාර විරණ ඉඩක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඔහුගේ පාද චලනය තාමත් හොඳින් සිදු කරනවා. එක් පන්දුවක් ඔහු පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ ක්‍රීඩා කරනවා. පසුව නැවත පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරනවා. ඔහු අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ පන්දු යවන්නාට තමා වෙත පීඩනයක් එල්ල කිරීමට. අනිවාර්යයෙන්ම තරුක විශේෂයෙන්ම දිනිත ගැන අපි උදේ කතා කරා. ඔහු අර බැටින් ස්ටාන්ස් එක ගන්නට කලින් කීප විටක්ම තමන්ගේ පාවන සකස් කරනවා. ඔහු එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් පිටාසලින්මයි පන්දුව කඩු රකින්න අරක්ගන්න. ඒත් සමගින් 37 වන පන්දු වාරය නිමව දකින්නේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 180යි කඩලු 7ක් දැවි. TS versus Mahanama 18th one-day encounter 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ Tier B අවසන් මහා තරගය ලුම්බිනි මහාවිද්‍යාලය සහ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර. වෙන විට ලුම්බිනි විද්‍යාලය ලකුණු 58ක් ඉදිරි. ලකුණු 58ක් ඉදිරි සිටිනවා. මේ වන විට ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. ඔහුගේ සැලසුම ප්‍රහාර එල්ල කරමින් හැකිතා කඩුලේ රැඳී සිටීමයි. ඔවුන් කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. අවසන් පන්දු වාර කිහිපේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. එවර පන්දු යවීමට කැඳවා තිබෙනවා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ නායක විශේෂ හැලබගේ. හැලබගේ මම හිතන්නේ ඊයේ දිනේදී ලුම්බිනි ප්‍රථම ඉනිමේ පන්දු වාර 4ක් හෝ 2ක් ක්‍රියාත්මක කරා. යම්කිසි ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. ඉන් අනතුරුව නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා මේ විශේෂ හැලබගේ. ඔහුගේ තෙවන පන්දුවරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ලකුණු 12ක් ලබා දී තිබෙනවා. කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පාදක පන්දු යවන්න අපි දුටුවා විශේෂ සෑම විටම උත්සාහ කරන්නේ පන්දුව වේගෙන් යොමු කිරීමට. නමුත් ලසිත මේ මන්දගාමී තනතිරුවක්. මෙම කඩුල්ලේ ඔබ පන්දුව වේගෙන් යොමු කරන විට පිටිකරුවාට පහසුයි පන්දුවට මුහුණ දීමට. එවරත් තරමක් වේගය සහිත පන්දුවක්. එක් පළවෙනි ලකුණු සම්පූර්ණයි. දෙවන ලකුණට උත්සාහ කරනවා. පහසුවෙන් දෙවන ලකුණු සම්පූර්ණ කරනවා. ඉතාමත් හොඳ කඩුළු අතර දිව යාමක්. ඒ සමග දිනිත තමන්ගේ අර්ධ ශතකයට ආසන්න වෙමින් සිටින්නේ. මෙම කඩුල්ල මන්දගාමීව පවතින්නේ. විශේෂ පාදක පන්දු යවන ලෙස ඔබ හැකියාවක් තිබෙනවා නම් වේගය අඩාල කරමින් දග කැවීමක් පන්දුවට මුසු කරන්න විශාල හැකියාවක් තියෙන කඩුළු දබා ගැනීමට අපි දුටුවා සෙනොන් මෙම උපක්‍රමයේ භාවිතා කළා පෙර ඉනිමේදී. වගේම කඩතොළු කිහිපයක්ම අපේ උදෑසන බරුවෙත් දැක්ක. මම හිතන්නේ දැන් හවස් භාගයේ වන විට තවත් විවෘත වී ඇති. අවස්ථාවේ නිපන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා විනිසුතුමන් විසින්. ඔබ පන්දුවට වේගයක් රඳවා ගැනීමට උත්සාහ කරන විට ඔබ අමතර ජවයක් ලබා ගත යුතුයි. එම නිසාවෙන් විශේෂයෙන් බොහෝ විට නිපන්දු යොමු කරන අපි දුටුවා එම පන්දුවේ පුනරුපණය. විශේෂයෙන්ම තරුක ඔබ සඳහන් කර ආකාරයට අර පිටිකරුවා ටිකක් කැමති පන්දුව ඉක්මනින් පිටතට පැමිණෙනවා නම් ඒ හිතන්නේ අර මන්දගාමී තන්තිරු වාසිය ලබා ගැනීමට
නැග පන්දු යවන්න හැම විටම උත්සාහ කරන්න. තමත් හොඳ කඩළු අතර දිව යamak ඒ අවස්ථාවේදී. ඒ සමගින් දිනිත තමන්ගේ අර්ධ සතකය රැස් කරනවා. පන්දු 45ක් තුල ඉතාමත් අගනායිනමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. එක් අන්තයකින් කඩළු වැටෙන විට ඔහු පන්දු 45යි ලකුණු 50ක් මැද රැස් කර තිබෙනවා. ඔහුගේ නිමට 4 පාර 5ක් සහ 6 පාරක් ඇතුළත් ප්‍රහාරාත්මක වේගය ලකුණු 100ට වැඩියෙන් පවත්වාගෙන යන පිතිකරුවා එක් අන්තයෙන් කඩළු වැටෙද්දී ඉතා අගනායිනමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. නදීල්ගෙන් අනතුරු අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීමට දිනිත සමත් වෙනවා. අපි හිතුවා මේ තරගයේ පුරා තරම් අර්ධ ශතක වාර්තා වූයේ නැහැ. අර්ධ ශතක දෙකක් පමණයි. ඒ දෙකම ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිමෙන් වාර්තා වන්නේ. ප්‍රථම අර්ධ ශතකයේ නදීල්ගෙන් දැන් දිනිත. අනික් අන්තයේ පිතිකරු සීමායිරින් තරමක් ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ. මම හිතන්නේ චෙන්න සාගරේ කඩුල්ල ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවාද කිය. එවර තරමක් කෙටි පන්දුවක් පසුබස පාදයට පැමිණ කාඩ් පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා හතරේ සීමාව අසල. එක් ලකුණක් පමණයි. එම ලකුණ දිනිතට. ඒ සමගින් ලුම්බිනි විද්‍යාලය ලකුණු පූර්ව 187 දක්වා ඉහළ වෙනවා. දිනිත කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ රිද්මය සොයා ගැනීමට ඔහු දිගින් දිගටම පීඩනය එල්ල කරනවා. ශාන්ත පීතර පන්දු යවන්නට. විශේෂයෙන්ම තරුක අද දවසේදී තවත් පන්දු වාර 31ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිබෙනවා. උන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා ලුම්බිනි මේ කඩළු ත්‍රිත්වය ලබාගෙන අර පරතරය අඩු කරගන්න. දැන්ට බද ලකුණු 65ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පූර්ණ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. එවර නිලකණු පන්දුවක් එවරත් පන්දුවේ වේගය සහිතයි. පිතිකරුවන් ඉතා පහසුවෙන් පසුබස පාදයේ ක්‍රීඩා කරනවා. ඔවුන් දන්නවා පන්දුව ඔවුන් වෙත වේගයෙන් පැමිණෙන බව. විශේෂයෙන් කළ යුත්තේ පන්දුවේ වේගය අඩාල කරමින් පිතිකරුවන් ඉදිරි පාදයට ගෙන ගොස් ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව සැලසීම. පායින්න හැරගිය පන්දුවක් දක්ෂ පන්දු නවතාලීමක් පන්දු රකින්නාගෙන් ඒ සමගින් නිමාවට පත් වෙනවා ලුම්බිනි දෙවන ඉනිමේ 38 වන පන්දු වාරය. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 187යි කඩළු 7යි. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. පන්දු 38ක් අවසානයේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ සඳහා ලකුණු 187යි කඩළු 7ක් දැවි. නොදවල් ක්‍රීඩා කරන දිනිත පන්දු 46 තුළ ලකුණු 51ක් ලබා තිබෙනවා. ගෙම්හන පන්දු 12කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 7ක් ලබා තිබෙනවා. පන්දුවේ කාර්ය සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ ෂෙනොන් රොඩ්රිගෝ. ෂෙනොන් මේ දක්වා පන්දු 18යි ලකුණු 77කට එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන සමත්ව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ කණ්ඩායම් දෙකම තාරුක ලබන වසරේදී ටියර් A උසස් වීම ලබා ගන්නවා. ඊයේ දවසේදී පැවැත්වුණා 19න් 15 පළමු කොටසේ ටියර් A අවසන් මහ තරගයේ ඔබ රැඳී සිටියා තරගය ආවරණය කරන්නට. අනිවාර්යයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ටියර් A කොටසේ සූර්යයන් බවට පත් වුණා. පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින් එවරත් පාවර තුනට වැටෙන පන්දුවට ඉතා පහසුවෙන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. එක්වන්නේ දිනතගේ 52 වන ලකුණ. සෙනොන් යොමු කළ පන්දුවේ වේගයක් තිබුණේ නැහැ. එම නිසා පිතිකරව සිදු වෙනවා පන්දුව හරි හැටි තෝරාගෙන පන්දුවට පහර දීමට. විශේෂයෙන්ම ෂෙනන් මේ තනතිරුවේ අර තිබෙන මන්දගාමී ස්වභාවය හොඳින් තේරුම් අරගෙන තිබෙනවා. අපි පසුපාදයේ පහර එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. පන්දු රකින ෂෙනොන්මයි පන්දු රැක ගැනීම සඳහා දිව යන්නේ. කඩුල්ල විවෘත කරමින් මේ පහර එල්ල කරේ. මෙන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා හැම විටම උත්සාහ කරන්නේ සෑම පන්දුවකම ලකුණක් ලබා ගැනීමට. වම සහ දකුණත් පිටිකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රීඩා කරන්නේ. එවිට පිටිකරන අන්ත හුවමාරුව නිතරම සිදු වෙනවා. එවිට පන්දු රකින්නාට નિયમિત එල්ලයක් රඳවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එය හොඳ ලක්ෂණයක් අපි පාසල් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් දකිනවා. ඒ වගේම මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ පාද චලනය ඔබ කතා කර තරුක මින් පෙරත් තාමත් හොඳින් තිබෙනවා. අපි දැක්කා පන්දු වෙන දිශාවට උන් තාමත් හොඳින් ගමන් කරනවා. නැවත පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනවා. ඒ ලකුණු 4ක් ලෙසයි විනිසුරුවා සටහන් කරන්නේ. එම ලකුණු 4 දිනිතට එක්වන්නේ දිනිතගේ 56 වන ලකුණු
6 වන ලකුණ. ඒ සමගින් ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 193ක් දක්වා හෙළ නැංවෙනවා. මේ එල්ල වූ 8 වන 4 පහරයි එළවන්නේ දිනිතගේ පිත්තෙන්. දිනිත දැන් පිටියේ හොඳින් ස්ථාවර වී තිබෙනවා. හැකියාවක් ලැබුණොත් මේ ලකුණු 100න් එහාට ඔවුන්ගේ ලකුණු පූර්ව ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයට වඩා රැගෙන යාමට මම හිතන්නේ හොඳ පීඩනයක් වෙයි. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයට තරම් ලෙහෙසි පහසු වන්නේ නැහැ පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණ බලාපොරොත්තු පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණ බලාපොරොත්තු දිනිත ක්‍රමයෙන් ඉවතට ඇදගෙන යන ආකාරයක් පෙන්වුම් කරනවා. එවරත් පාවර තුලට පන්දුව ලබා ගැනීම ඉතා පහසුවෙන් පිටිගන්නන්ත හුමාරු කරනවා. ඉතාමත් හොඳ පිටිකරණයක් දක්නට ලැබෙන්නේ දිනිත. ශිලතාරු කුඹ සඳහන් කර ආකාරයේ හරියටම නිවැරදි. තවත් පහසුවෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. තරම පීඩනයක් වුන් ලබා ගන්නේ නැහැ. එන මේ පහර අපි දිනිතගේ අර්ධ ශතකයේ ලබාගත් ආකාරයයි දැන් ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ විශේෂ අවස්ථා. ඔහු හොඳින් පාද චලනය අපි ප්‍රථමත් සඳහන් කරා. තරුක පසු පාදයේ ඉදිරි පාදයේ වගේම පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. පාද චලනය ඉතාමත් අනර්ග මට්ටමක තියෙනවා. කඩුල විවෘත කරමින් එල්ල කර ඉන්සයිඩ් අවුට් පහර ඉතාමත් හොඳ පහරක්. ඔහු පන්දු යවන්නාට කිසිම විටක කඩුල්ලේ ස්ථාර වීමට ඉඩක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. සෑම විටම ඔහු පන්දු යවන්නාට දැඩි පිළිනයක් එල්ල කරමින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒවරත් ඉදිරියට පැමිණ තවත් පහසු ලකුණක් දිනකට එක්වන්නේ දිනතගේ 58 වන ලකුණ. ඒ සමගින් නිමාවටපත් වෙනවා 39 වන පන්දු වාරය ලුම්බිනි විද්‍යාලය දෙවන ඉනිංස් සඳහා ලකුණු 196යි කල්ලු 7ක් දෙවි. යූත් එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. The Papare TV, The Papare TV HD, Dialog Television නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. පන්දු 39ක් අවසානයේ ලුම්බිනි විද්‍යාලය ලකුණු 196 කල්ලු 7ක් දැවි. මේ 8 වන කඩුලේ සම්බන්ධතාවය පන්දු 33කින් ලකුණු 38ක් නොබදිනු සම්බන්ධතාවයක්. ඔවුන් කඩුලේ රැඳී සිටිනවා. කඩුල ආරක්ෂා කර ගැනීමට උත්සාහ දරන්නේ නැහැ. ඔවුන් දිගින් දිගටම ප්‍රහාර එල්ල කරමින් ඉන්න සම්බන්ධතාවය ගොඩනගමින් සිටින්නේ. විශේෂයෙන්ම දිනිත නදීල් සමගින් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව මේ 8 වෙනි කඩුල වෙනුවෙන් ලුම්බිනි විද්‍යාලයට ඉතාමත් වටිනා සම්බන්ධතාවයක් අපි හිතුවා අවසන් කඩුළු 4 ඉතාමත් වේගයෙන් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා. කෙසේ වෙතත් දිනිත ඒකාන්තයක් ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. ඒ වගේම කිම්හාන් පන්දු 14ක් තුලදී ලකුණු 9ක් ලබාගෙන ඔහුට හොඳ සහායක් ලබා දෙනවා. කණ්ඩායම් නායකයා විශේෂ හැලබගේ සූදානම් සිය සිව්වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට මේ වන විට ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය ලකුණු 5කට වැඩි අගයකින් පවත්වාගෙන යන්නේ. කඩුල බිඳ වැටෙන විට ඊටම හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා. ඉබලමු විශේෂයට හැකියාවක් ලැබෙයිද මෙම අවශ්‍ය වූ කඩුල්ල සිය කණ්ඩායමට ලබා දීමට. එවරත් පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ දුර්වල පන්දු රැකීමක්. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු දෙකකට පැති හුමාරු කරගන්නවා. මම හිතන්නේ මේ සිදු නොවිය යුතුයි. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයට අමතර පීඩනයක් එක් කරනවා මේ පන්දු රැකීමේ දුර්වලතා. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් ශාන්ත පීතර පන්දු යවන්නන්ට පන්දු රකින්නන්ට දැන් පීඩනය පෙරලා එල්ලකොට අවසන්. ඔවුන් නිලකුණු පන්දු ක්‍රීඩා කරන්නේ හැකි සෑම පන්දුවකටම ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. ෆුල් ටොස් පන්දුවට තරම් හොඳින් පිටර ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඊට වඩා දෙයක් කරන්නට තිබ්බා දිනිතට ෆුල් ටොස් පන්දුවේ. සමහර අවස්ථාවලදී පහර දීම අපහසු පන්දුව තමයි නොපතිත ෆුල් ටොස් පන්දුව. බොහෝ විට අපි දකිනවා ෆුල් ටොස් පන්දුවට ප්‍රහාර එල්ල කරන්න ගොස් කඩලු අහිමි වෙන අවස්ථා. ඒ අවස්ථාවේදී දිනිත ඒ උත්සාහය අසාර්ථකයි. කෙසේ වෙතත් දැන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ ගිම්. එවර පන්දුව එන අන්තය හරවා යවනවා. එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා ගිම්හාන්. එක්වන්නේ ලුම්බිනි විද්‍යාල දෙවන ඉනිමේ 200 වන ලකුණ. ඉතාමත් හොඳ ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය කරමින් සිටින්නේ. දැන් ලකුණු 78ක පෙරමුණක් ලබා තිබෙනවා. ඔව් දිගින් දිගටම මෙම තරගයේ පීඩනය පෙරලා ලබා දෙනවා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයට. දිනිත නොදවිය ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 67ක් ලබා තිබුණා. පන්දු 52කට පමණයි මුණ දී තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම නදීල්ට සහ දිනිතට මෙහි ගෞරවය හිමි විය යුතුයි. කඩුල විවෘත කරමින් තවත් ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරක් එල්ල කරනවා. එය 6 පාරක් ලෙසයි විනිසුරුවා සටහන් කරන්නේ.
ඊටාම දැකුම් කළු පහරක් කෙල්ල කරන්නේ දිනට අපි දුටුවා මීට පෙරත් වූ කඩුල්ද විවෘත කරමින් මෙම පහරවල වලට යොමු වෙනවා. එවර පන්දුවේ වේගය භාවිතා කරමින් කල්යල් ගැනීම සාර්ථක පහරක්. සැම ඉන්සයිඩ් අවුට් පහර දිනිත මම හිතන්නේ වඩාත් ප්‍රිය කරනවා පන්දුවට පහර දෙන්නට. ඔහු මීට ප්‍රථම ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා. මෙවර සාර්ථකයි. ලකුණු 6ක් ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරේ. විෂන්ගේ පන්දුවේ සෑම විටම වේගය රැඳී තිබෙනවා. වේගය උපයෝගී කරමින් කල්යල් මැනීම අන්තර්ගත වූ පහරක්. ඊටමත් අලංකාර පහරවල් රසකින් පිටිය වර්ණවත් කරමින් සිටිනවා දිනිත. එවර උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. ඒ සමගින් සාන්ත පීතර විද්‍යාල හිසරදයක් වී තිබූ දිනිතගේ ඉනිම අවසන් වෙනවා. විෂයෙන් එවර සාර්ථකයි. බිඳ වැටෙන්නේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ 8 වන කඩුල්ල. මෙතෙක් වෙලා සාර්ථක ඉනිමක් ක්‍රීඩා කර දිනිත ඒ අවස්ථාවේදී දැවී යනවා. මං හිතන්නේ දිගින් දිගටම ප්‍රහාරයට ලක් වුණා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ නායකයා විෂයෙන්. කෙසේ වෙතත් සාර්ථකයි. ඉනිමේ මේ දක්වා සිටි සාර්ථකම පිතිකරුගේ කඩුල්ල ලබා ගැනීමට ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ නායකයා සමත් වෙනවා. යනුව දිනිත ප්‍රභාකර ලකුණු 67කට ක්‍රීඩාගාරයට. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 205යි කඩලු 8යි. පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. ලුම්බිනි විද්‍යාල ලකුණු 206යි කඩලු 8යි. තවත් කඩලු දෙකක් පමණයි තිබෙන්නේ. ලුම්බිනි දෙවැනි ඉනිමේ නව පිතිකරු උෂාන් සත්සර ඉනිම 16ක් තුළදී ලකුණු 105ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳම ලකුණු විදිහට ලකුණු 21ක් වාර්තා වන්නේ. කෙසේ වෙතත් අපි පෙරත් සඳහන් කරා ලුම්බිනි කණ්ඩායමේ අවසානයේ දක්වා පිතිකරුවන්ට පිතිකරණයේ යෙදීමට හැකියාවක් තිබෙන පිතිකරුවන් සිටින්නේ. තරුක ඔබ සඳහන් කරමින් සිටියා විශේෂ තරමක් වේගයෙන් පන්දු යවනවා. ඔහු අර ඔබ කියූ ආකාරයටම එක පාරටම වේගය අඩාල කරමින් පන්දුවක් යොමු කර අවශ්‍යම කඩුල්ල ලබා ගත්තා. මෙම තනතිරුව මන්දගාමී තනතිරුවක්. එවරත් එතරම් වේගයක් දක්නට ලැබුණේ නැහැ. පිටිකාල හරියට පන්දුව තේරුම් ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ සමගින් නිමාඩපත් වෙනවා 40 වන පන්දු වාරය. ලුම්බිනි විද්‍යාලය ලකුණු 206යි කල්ලු 8ක් දෙවි. ලකුණු 206යි කඩලු 8ක් දැවි. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම මෙවන විට පන්දුවාර 40ක් අවසන්. අද දිනේදී තවත් පන්දුවාර 28ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිබෙනවා. මේ වන විට මේ කඩලු දෙක ලබා ගැනීමට තමයි ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ සැලසුම් වී තිබෙන්නේ. මේ දක්වා වැඩි ගෞරව තිබෙන්නේ ශාන්ත පීතර ක්‍රීඩකයන්ට. ඔවුන්ට පන්දුවාර ඉතිරි වෙ තිබෙනවා. නමුත් ඔවුන් ඉතා ඉක්මනින් මෙම කඩලු දබාගත යුතුයි. මෙවර පන්දුවක් සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ ෂැනොන් රොඩ්රිගෝ. ෂැනොන් මේ දක්වා පන්දුවාර 19ක් ක්‍රියා කරමින් එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන සමත් තිබෙනවා. ලේට් කට් පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ෂැනොන් මිට ප්‍රථම ඉනිමේදී කඩලු 6ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම පිත්තෙන් ලකුණු 33ක් ලබා ගත්තා. අපි බොහෝ විට දකිනවා ගිම්හාන තමන්ගේ කඩුල්ල විවෘත කරමින් පායින දෙසට පහර දෙලකට උත්සාහ කිරීමක්. එවර ඩ්‍රයිව් පහරටයි උත්සාහ කරේ. නමුත් පන්දුවේ පිළිමක් තිබුණා. පිතිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වූ පන්දුවක්. මම හිතන්නේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ මේ පිතිකරුවන් උත්සාහ කර යුත්තේ හැකිතාක් තරම් පන්දුවේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට. මොකද එවරත් පන්දුව දෙසට පැමිණ පන්දු පහර සඳහන් කර ආකාරයටම තරුක ගිම්හාන්ගේ පාද චලනය තාමත් හොඳ මට්ටමක තිබෙනවා. ගිම්හාන උත්සාහ කරන්නේ පායින දෙසින් පහරවලට යොමු වීම. ඔබ කණ්ඩායමේ නායකයා නම් ඔබ කළ යුත්තේ ඔහු ලබා ගන්නා එක ලකුණ වළක්වා ලමින් ඔහුගේ මාවත අවහිර කිරීම. එවිට ඔහු වෙනත් පහරක් සොයාගත යුතුයි. එවිටයි ඔහු පැත්ත පීඩනයක් ගොඩනැගෙන්නේ. ඔබ පීඩනය එල්ල කර යුතුයි කඩලු දවා ගැනීමට. අපි දකිනවා කඩුල්ල අසල කිසිවෙකුත් රඳවා නැහැ.
හිතන්නේ මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාම තරමක් අලුත් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් මොවුන් දෙදෙනාට පීඩනයක් කෙල්ල කර යුතුයි පන්දු යවන්න. වරත් පිටින්නට සෑහෙන පිටින් පන්දුව පතිත වන්නේ ඔහු පාදයේ ගෙන එනවා පන්දුව පතිත වන ස්ථානයට. පායින දෙසින් පන්දු රකින්නම් පිතිකරුවා අසල රඳවා නැහැ. ඉතා පහසුවෙන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන ගිම්හාන්ට සමහරට ඔහුගේ උපක්‍රම වී ඇත්තේ ගිම්හානගේ පිතිකරන අන්තය හුමාරු කරමින් උසා නවක පිතිකරුවා කඩුල ලබා ගැනීමට දැන් ෂෙනොන්ට අවස්ථාව හිමිව තිබෙනවා නවක පිතිකරුවාට පන්දු යොමු කිරීමට. ෂෙනොන් මම හිතන්නේ උෂාන්ට කඩුල්ල අසල පන්දු රකින්න රඳවා ගත්තා නම් මම හිතන්නේ හොඳ පීඩනයක් කෙල්ල කරන්නට පුළුවන්. ඔය වර ස්ටොප් කිරීමට හසු වනවා අපි කතා කරමින් සිටියේ මේ කඩුල්ල ලබා ගැනීම සඳහා මොන ආකාරයෙන්ද සැලසුම් සකස් කරන්නේ කියලා. කෙසේ වෙතත් එතරම් සැලසුමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී උෂාන් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. ඒත් සමගින් ස්ටම්ප් කිරීමකට හසුව නැවතත් Taman මුහුණදී ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම දැවී යාමට දෙවන පන්දුවෙන් දැවී යාමට උෂාන්ට සිදුවනවා. එහිදී සැලසුමක් තිබුණා. පිට ඉන්න විවෘත කර තිබුණේ පායින විවෘත කර තිබුණේ උෂාන්ට එරෙහිව. උෂාන් උත්සාහ කරා පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ පන්දුව පායිනට යොමු කිරීමට ප්‍රතිඵලය වූයේ ස්ටම්ප් කිරීමට ගොදුරු වීමයි. උෂාන් සත්සර පන්දු දෙකයි ලකුණු ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ සමගින් මිද වැටෙනවා ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ 9 වන කඩුල්ල ලකුණු 209 දී. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. නව පිතිකරු බින්සර වීරසිංහ මෙවන විට තව එක් කඩුල්ලක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම. බිම්සර වීරසිංහ තරඟ 14යි ඉනිම් 21යි. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 93යි. ඔහු ලකුණු 384ක් ලබා තිබෙනවා. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දීමට හැකි පිතිකරුවෙක්. විගසම ලකුණක් වාර්තා කරනවා. එක්වන්නේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ 10 වන ලකුණ. ඒ සමගින් නිමාඩපත් වෙනවා 41 වන පන්දු වාරය. ලුම්බිනි විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම සඳහා ලකුණු 210යි කඩලු 9යි. So 210 for 9 in 41 overs in this innings. Lumbini trying to set a target but losing their way after tea. As we say, good evening to Viren. Good evening, Michael. We've had some brilliant chats off air about this game and about the future of schools cricket in Sri Lanka. Good running, good intent shown by both batsmen. We've seen 324 runs scored today by Lumbini College. It highlights what Michael was saying earlier at the pitch report, that this is a good cricketing deck, a good cricketing strip. And had they applied themselves a bit better, Michael, we would have had a different conclusion to this game altogether. Yeah, 324 you said. If it was in one innings, yes. I'm sure Lumbini would have been very happy. 324 runs, but it's the 18 wickets today cost them the game. Another no ball. Quite a few no balls been bowled by Vishen and Shannon. 7 no balls within a spell of 40 overs. Just in this innings. Healthy run rate, 213 for 9, but still looking down the barrel. Uh, 90 runs
91 runs ahead now. Some quick calculations. Lumbini College have been scoring at 4.8 throughout the day, which is quite impressive. Quite a strange day. I think after lunch it was even more exciting because Lumbini was going for runs as long as Nabil was there. Then just after tea, Nabil, and then there was a run out, which really put the brakes on Lumbini. But still, all credit to them, they're still trying. Kudos to Lumbini College. We speak about moral victories in this game. They could have gone for a moral victory and battered out the rest of the day if they wanted to. I think that trophy on offer, so they need to create something. It would have been interesting if they had not lost all these wickets to see what sort of target they would have set. But now all their plans would have changed. Just a 93 lead. About 25 overs to go with the changeover, 2 taken off, so it's not enough. Michael, you and I were speaking off air about the prospects of a potential chase of 130 with 20 overs left. If they go and roughly run a ball from here for the next 4 or 5 overs, yeah, still will make it interesting. Exactly, rotating strike. I'd like to see the fielders coming in a bit close and trying to stop those singles, because you can create the doubt in the batsman, get that run out. Well said, Michael. It seems a bit strange to have so many fielders in the deep against number 10 and 11. So 42 overs gone, Lumbini 216 for 9. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. A watershed moment for most of these boys on the field. Their final afternoon, wearing the crest, wearing their school's crest on their jerseys, donning the school cap. Well, for most of them, but there'll be some who will continue to play in the next season and a few seasons after that. What a fitting climax to their school careers, a Tier B final. Well, both schools can be proud, being promoted to Tier A. Whatever the outcome is today, doesn't matter. So the seniors going out would say we've done something to get the school to the Tier A. Exactly, this game is not just a final but a celebration of how both teams have performed throughout the season. But we're in Tier A, Tier B, both Division 1 cricket, so I don't see a big difference in that. So you get some really good schools in the Tier B, because they've broken it up into 2. 36 of the top schools in the 2 divisions, so you cannot, pinpoint saying it's not like Division 1, Division 2, but it's just a morale win. Okay, we came to Tier A. Exactly, and the quality of cricket in both Tier A and Tier B across Division 1 this year has been outstanding. We've seen some top-notch cricket. Lead little by little swelling up, going to close towards the 100-run mark. Still St. Peter's will fancy their chances if they can get this wicket. About 100 runs to score with 22 overs. Sure, they'll fancy their chances of an outright win.
They would love to have an outright victory to end the season. But sort of some sort of a scoop there. Still a single. That ends another over. 43 gone, 220 for 9. පවුල හැමෝමත් එක්ක Dialog TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අසම Dialog Television අවුරුදු channel pack එක activate කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 television රසාස්වාදය Dialog Television. We've got some interesting news from the rest of our commentary panel that both these batsmen are openers, which proves the batting prowess. And the Lumbini College have declared, Michael, we're in for a riveting finish. That's a brave declaration. Well, 75 overs in the day gone, so basically 2 overs for the changeover, and we'll have 23 overs for the Peterites, and basically mainly it'll be 23 overs for Lumbini to try and get 10 wickets of the Peterites. But Peters, maybe 98 runs to win. I'm sure they fancy their chances. Exactly, yes. And as Michael and I were discussing off, we spoke about the aggressive mindset behind the great teams. Like the Australian side went on that brilliant unbeaten run of over 20 test matches. You have to think of the victory at all times, Michael. And kudos to Lumbini College for doing so. Yeah, well, if they want that trophy in their hands, then just need to go and get 10 wickets in this balanced 23 overs. If not, they anyway end up as runners-up, so they have to die trying. Pretty interesting. Ideally, they would have liked to have about another 20-30 runs. Yeah, in an era where of T20 cricket, 130 of roughly 20-21 overs. Both sides would have fancied their chances. But knowing the aggressive mindset that the St. Peter's batsmen have, the likes of Dylan Adamsara, Vishen Halambage, Shannon Rodrigo, Rusanda Gamage, Owen Salgado, they would look to go for it. As you see the batting card of Lumbini College, Nabil Rajuddin followed up a brilliant first innings display with a well-deserved half-century in the second innings. There were contributions in the top order by Shahan and Dumindu. And then we had Dinita De Silva, the very impressive 67 off 54, taking the attack to the St. Peter's bowlers. And then we had some contributions towards the end by Ashan Shanilka and Gimhana Vijaypura as well. 16 off 26 and 14 off 18 respectively. So there we see the Peterite bowling card. This time on a Shad. Shannon just 2 wickets, following up his 6. Samindu 2, Vishen 1, and Janit the big 3 for 47. Just 7 extras, all 7 no balls in 43 overs, 220 for 90. See some of the highlights of the Lumbini innings. Yeah, these are the wickets that fell. They came out after tea, Michael, and looked to take the attack to the bowlers, looked to post that total of 130, 140 that you said. But they lost wickets in quick succession. There was a few boundaries there by Dinita De Silva. He kept increasing the ante and wasn't rattled by the fall of wickets at the other end. Got to his half century. And then we saw Vishen picking up a scalp, followed by the declaration. So the best summoners in Peters winning the toss, batting first yesterday, 291, Lumbini 169 all out, and asked to follow on 220 for 9 declared. Interesting declaration, leaving they'll just lead by 98 runs, so 99 runs to win with 23 overs left. We'll go for a commercial and we'll back in about 5 minutes.
සංවාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126, Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක Dialog TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අතම Dialog Television අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. The Dialog Big Mac season reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today. DS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fire. Welcome back to the MCA. It's the final hour or so of this Under-19 Division 1 Schools Cricket Tournament Tier B final between St. Peter's College and Lumbini College. Lumbini College have declared with a lead of 98. A very sporting declaration there, and a declaration that came also out of desperation because they've lost on the first innings and have to go for an outright win. Looking for 10 wickets within the span of roughly 22-23 overs. The order of the day for St. Peter's might be to go hard at it early on, but if they have a few setbacks, just shut shop and see it out. Yeah, they have everything in their hands, under control. That's 98. Need 99 runs to win with 23 overs remaining in the day. Little over an hour play basically. At the 75th over we'll see at the 85th over we'll see the mandatory overs starting. Just a matter of how many overs St. Peter's will need to get this 90
99 runs or 98 runs. They don't need to go hard at it. So, work the singles, hit the loose balls. A lot will depend on Praveen, the leg spinner. Sure, he'll have to bowl his heart out with the support from the other end. Ovin Salgado and Dialog Damsara have posted some brilliant partnerships over the past 2-3 weeks. Michael, so it's only fitting that they take their team over the line. Yeah, well, and the leg spinner, if he has to bowl with a new ball, which he might not be used to doing, it's going to be a bit of a uphill task. Yes. At the moment it's Shahan, the skipper. Michael Off, we had a very, it was one of the most enriching discussions I've had on cricket off on mentality, having an aggressive mindset. How refreshing is it to see a slip, a leg slip and a short leg as Owen pierces that inner circle. There's no one out in the deep. Freebies in terms of boundary. Well, they'll need to get wickets, so there's no point in putting people in the deep because then they're going to just get it in singles. Oh, diving over that. Should have stopped that, but Ovin off the mark, the boundary. There you see, just done the duties in this over. There you see Ovin Salgado, 12 matches, 571 runs, averaging 27 with a century to his name. That average doesn't speak volumes for what he has done. Like you said, giving some good starts to St. Peter's, big partnerships. Played the anchor role in that first innings as well, 41 off 115. At the end of the first, it's 4 without loss. Start another super rugby season. Dialog Damsara will taking strike for the first time. Best score of 119, 684 runs with average of 38, striking at 67, 18 innings. Been amongst the runs in the last couple of weeks or last month, I would say. Scoring a lot of runs. Just taking it very casual. Good look. The Ushan, the left arm. So like I said, Viren, the leg spinner is not going to like bowling with that new ball. Suddenly the light dripping a bit. Exactly, yes. It's starting to become quite gloomy here at the MCA. But I'm sure St. Peter's won't be worried because they got everything sorted out. Exactly. Just that even if they don't get the outright win, what they need at the trophy is in the bag basically. Yes. As you said, Michael Dialog Damsara, a century and a half century in the 2-day encounter against St. Joseph's and a half century in the limited overs game. This time just picking it off his pads with a fielding on the boundary prevents a certain four. Basically in outfield. Some of them are taking some of them on the boundary. Easy singles there.
Damsara has showcased his prowess against spin, as we see Satsura's figures this season. Best of 6 for 13. They'll hope he can replicate that in these conditions, Michael. Well, not going to be easy. Track still pretty good, I would say, for batting. Looking to heave that on the leg side. And at the end of the second, it's 8 without loss. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි, පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. Shahan continues. Moved on to 8 in 2 overs without any fuss. They continue in that fashion, they'll just have it easy. Lumbini need to pick up wickets, and wickets in a heap. I would say that need to put any pressure on the P-Trides. A game that comes to mind where a team had to basically just bat out a session to draw the game was way back in Cardiff in 2011 when Sri Lanka played England. We were put into bat at tea on day 5. It was a rain curtail game. Just had to bat out a session, but Jimmy Anderson and Stuart Broad caused carnage to Sri Lankan batting lineup. Just some encouragement for Lumbini College there, Michael. Managed to finish the match before the session. Yes. I'm sure St. Peter's won't be going down that line. You don't see a Anderson or a Broad anywhere around here. Have to be the spinners to do it. Oh, and close. Not very lucky not to get a touch. So 3 overs gone. Peters 9 for no wicket. He's broken the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just ₹249 plus taxes. Live on ThePapare.com. The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. ශාතපීතර දෙවනි නිම ලකුණු 9යි කිසිවෙකුත් නොදවි පන්දුවාර 3ක් අවසන් තරුක අපි හිතපු නැති අඩියකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම ලුම්බිනි ක්‍රීඩකයන් නැතිවීමට දෙයක් නැහැ. ඔවුන් පළමුවෙනි මේ පරාජය ලබා අවසන්. දැන් ඔවුන් පූර්ණ තරග ජයක් සොයමින් සිටින්නේ. ඊටම හොඳ තීරණයක් ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් බලනකොට ඔවුන් සටන් කරනවා ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන්. ඔවුන් කිසි විටක සූදානම් නැහැ තරගය අතහැරීමට. අර අවසන් මහා තරගයක තිබිය යුතු උණුසුම දැන් අපිට දැනෙමින් තියෙනවා. අපිට පහර දෙන්නේ තිලන සමගි නොවෙන්. දිලන ලකුණු අතර සිටින පිටිකරුවා. හොඳ පන්දුවක්. කඩුල්ල කෙලින්මයි පන්දු යොමු කිරීම ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. තරමක වේගයක් සහිත පන්දුවක්. උසානි තමත් හොඳින් තමන්ගේ පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා. අද දවසේ අවම වශයෙන් පන්දුවාර 23ක් යැවීමට තිබෙනවා. එවලත් එක් ලකුණක්. එම ලකුණ දිනන දම්සරට එක්වන්නේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ 11 වන ලකුණ. දිනේ පන්දු වාර 85ක් අනිවාර්යයෙන්ම යැවිය යුතුයි. තවත් පන්දු වාර 5ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. අනතුරුව පින්සුරුවන්ට ඉරනේ කරાવી කොච්චර දුරක් මේ තරගය රැගෙන යනවාද කියා. අවසන් පැය ආරම්භ වී ඔවුන්ට පන්දු වාර 15ක් යැවිය යුතුයි. 15 පමණ යැවිය යුතුයි තරගයේ පන්දු වාර ගන්න මේ සම්පූර්ණ කිරීමට. තරුක අපි මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය දැන් හොඳ මට්ටමක තබාගෙන යන්න ඕනේ. පූර්ව ජයග්‍රහණයකට යනවා නම් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම.
ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්න යන අවස්ථාවලදී ප්‍රවේශන් විය යුතුයි. කඩළු ආරක්ෂා කරගත්ත යුතුයි. මොකද ලුම්බිනි විද්‍යාලයත් එන්නේ පූර්ණ ජයක් අපේක්ෂා කරගෙන. තම හොඳ පන්දුවක් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා දිලන පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් තවත් එක් ලකුණක් එක් කරනවා. නිමානපත් වෙනවා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ශ්‍රීවණ පන්දු වාරයේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය ලකුණු 13 කිසිවෙකු නොදෙවි. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. පන්දුවාර 4ක් අවසානයේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම සඳහා ලකුණු 13ක් ලබා තිබෙනවා කිසිවෙකු නොදෙවි. ඔබින් සල්කාදු ලකුණු 10යි දින දම්සර ලකුණු 3යි. චහන් පන්දුවේ මේ කාර්යනිරත වන්නේ පනෝ පන්දුව කඩුල තුලටමයි ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ජයග්‍රහණය සඳහා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය තවත් ලකුණු 90ක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ලුම්බිනි විද්‍යාලයට කඩලු 10ක් අවශ්‍යයි. නැත සහන් සූදානම්. එවර පහරකටයි උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් ආවරණයේ වදිනවා විය යුතුයි පන්දුව. ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට එකවර රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ සමගින් ලකුණු සංඛ්‍යා 14 දක්වා ඉහළ නැම්මෙනවා. තවත් ලකුණු 84ක්. පිටුපසින් සිටින ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වරත් ඉදිරිපාදයේ පික් කිරීම ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඒ වන විට මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා යම් කිසි අන්දමින් ස්ථාවර වීමටයි උත්සාහ කරන්නේ. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පිළිබඳව අපි කතා කරා. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය හොඳ මට්ටමක රඳවාගෙන යන්න ඕනේ. මේකේ පූර්ව ජයග්‍රහණයක් අපේක්ෂා කරනවා නම් මම හිතන්නේ ලුම්බිනි විද්‍යාලයට වගේම හොඳ අවස්ථාවක් මේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයට තිබෙනවා මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. ඒත් සමගින් පස්වන පන්දුවාරය නිමාව දකින්නේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 14යි කිසිවෙකු නොදෙවි. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 දා සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. පන්දුවාර 5ක් අවසානයේ ශාන්ත පීතර දෙවන ඉනිම ලකුණු 14යි කිසිවෙකු නොදෙවි. නොදෙවි ක්‍රීඩා කරනවා දින දම්සර ලකුණු 4යි. ඔබින් සල්ගාදු ලකුණු 10ක් ලබා තිබෙනවා. පන්දුවේ මේ කාර්යනිරත වෙන්නේ උසාන් මේ දක්වා පන්දුවාර දෙකක් යොමු කරමින් ඔහුට එහෙරෙව ලකුණු 8ක් ලබා තිබෙනවා. තරමක පීඩනයක් එල්ල කරනවා ලුම්බිනි විද්‍යාල ක්‍රීඩකයන්. ඔවුන් ඉතාමත් නිර්භීත තීරණයක් ලබා ගත්තා තරගයේ පිළිබඳව. විශේෂයෙන්ම ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ සතුව තමත් භයානක පන්දුයවන්න කීප දෙනෙක් සිටිනවා දක පන්දුයවන්න සහන් ඒ වගේම ප්‍රවීන් ඔවුන්ට හැකියාවක් තිබුණොත් පීඩනයක් එල්ල කරන්නට මේ කඩළු ලබා ගැනීමයි අවශ්‍ය වන්නේ. දැන් ලුම්බිනි විද්‍යාලයට එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සහ සිටි පොයින්ට් හී ක්‍රීඩකයෙක් රැඳී සිටිනවා. මේ තමයි විය යුත්තේ. හැකිතාක් පීඩනය එල්ල කර යුතුයි මේ පිතිකරුවන් යුගලයට. වරත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර. ලසිත ලුම්බිනි විද්‍යාලය අවසන් පූර්ව තරගයේදී පළමුව ඉනිම පරාජයට පත් වුණා. නමුත් ඔවුන් දෙවනි ඉනිම හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් තරගයේ පූර්ණ ජයක් ලබමින් අවසන් මහා තරගයට පිවිසියේ. මෙම තරගයේත් ඔවුන් පළමුව පරාජයට පත් වුණා. නමුත් දැන් ඔවුන් සටන් කරනවා තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. වගේම ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයත් ඒ හා සමානමයි කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයට එරෙහිව ප්‍රථම ඉනිම පරාජයට පත් වෙනවා. එහෙත් අවසානයේදී දෙවෙනි ඉනිමේදී පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. අර ස්විප් පහරටයි සායි කෙසේ වෙතත් හරියාකාරව පිටේ දැවටෙන්නේ නැහැ පන්දුව. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. සඳහන් කර යුතුයි පන්දු යැවීමෙන් වගේම පන්දු රැකීමෙන්ද පීඩනය ලබා දිය යුතුයි පිතිකරුවන් යුගලයට. මොකද හැම ලකුණක්ම ඉතාමත් වැදගත්. ආරුක එක ලකුණ දෙක ඇති තරගයේ යම් කිසි වෙනසක් සිදු කර ගැනීම සඳහා මෙන්නම
තාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. පන්දු රකින්න ස්ලිප්රි පන්දු රකිමින් සිටියේ. ඔව් පන්දුව පසුපස එලවා ගොසින් 4 පහරක් වළක්වනවා. එවරස් ස්වීප් පහරකටයි උත්සාහය. නමුත් පන්දුව පිත්තේ දවටා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නිලකුණු පන්දුවක් එක්කෙනවා සාන්ත පීතර ලකුණු පූර්වට. දැන් දිරින මං හිතන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පිළිබඳව තමයි ඔහු සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ. තරම් වේගයක් රඳවා ගැනීමට පන්දු යවන්න ඉඩ ලබා දෙන්නේ නැහැ. එවර ආරක්ෂාකාරී පහරක් නිලකුණු පන්දුවක් සමගින් නිමවට පත් වෙනවා. 6 වන පන්දු වාරයේ සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ලකුණු 16යි කිසිවෙකු නොදෙවි. මෙයාගේ රෙන්ඩකාර සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන මෙයා ඇවිල්ලා වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවනේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමලා කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටුවෙත් එහෙමත් තියෙනවා ඉතින්. පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමින් පන්දුවේ සදා කැදවා තිබෙනවා ප්‍රවීන් තරඟාවලිය පුරාටම දස්කම් මතක සිටින පන්දු යවන්න පාදක පන්දු යවන්නේ පිටිකරවන්ට දැඩි තර්ජනාත්මක පන්දු යවන්න ලෙස හැඳින්විය හැකි බලමුට හැකියාවක් ලැබෙයිද සාන්ත පීතර ආරම්භක පිටිකරවන පීඩනයක් එල්ල කරමින් කඩුළු දඩයම ආරම්භ කිරීමට ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ සතු ප්‍රබල පන්දු යවන්නේ ප්‍රවීන් මනීෂ ගේ කැඳවීම අපි පළමු සාන්ත පීතර විද්‍යාලයට මොන ආකාරයෙන්ද පීඩනයක් එල්ල කරන්න කියලා සවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ TB අවසන් මහා තරගයේ සමගිනුයි ThePapare හරහා ඔබ සම්බන්ධ වන්නේ. මෙන්න ප්‍රවීන් මනීෂ තරග 14ක් තුල කඩලු 69ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහු හොඳ පන්දු යැවීම විදිහට ලකුණු 39කට කඩලු 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. බලාපොරොත්තු තැබිය හැකි පන්දු යවන්න. වාර්තා අලුත් කිරීමට හැකි තරගයක්. අනිවාර්යයෙන්. විජේරාමයන්තෙන් පන්දු යැවීම සඳහා ප්‍රවීන් සූදානම්. පන්දුවයි හෙළ නැගෙනවා. උඩ පන්දුවකට තාමත් හොඳ උත්සාහයක් ඒ අවස්ථාවේදී කෙසේ වෙතත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙවැනි උඩ පන්දු ලබා ගැනීම මෙවැනි අවස්ථාවක තාමත් වැදගත්. නැතත් පුනරූපණය තරමක් වේගය අඩාල කර පන්දුවක් ස්වීප් පහරකටයි උත්සාහ කරන්නේ. මෙරොන්නේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට දී වෙනවා. නමුත් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙවැනි තරඟයක ජයග්‍රහණය අපේක්ෂා කිරීමේදී මේ උඩ පන්දු ලබා ගත යුතුයි. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් දිලන සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වෙනවා. එම උඩ පන්දුව රැක ගත්තා නම් තරඟයේ වෙනසක් සිදු කිරීමට තිබුණා. මෙවැනි තරඟයක එවැනි අවස්ථා අනිවාර්යයෙන් රැකගත යුතුයි. නිවාරෙම ලෝංගෝන්හි පන්දුරකින් සිටි ක්‍රීඩකයා තරමක් දුර දිවයිමටත් තිබ්බා. කෙසේ වෙතත් ඔබ සඳහන් කර ආකාරයටම තාරුක මෙවැනි අවස්ථා ලබා ගත යුතුයි තරඟයක් වෙනස් කිරීම සඳහා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් ගලි ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා සිටිනවා. රත් පායින්න ලක්ක කරගමින් යව් පන්දුවට හරියාකාරව ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ පායින්න පිටට පන්දුව දෝලණය වන්නේ. ඉල්ලීම සිදු කරනවා. එම් පන්දුවේ පුනරූපණය. උඩ 17යි ශාත පීතර විද්‍යාලයේ. එවර හොඳ පන්දුවක්. ප්‍රවීන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කරමින් සිටින්නේ. පළමු පන්දුවේදී ඔව් අවස්ථාවක් නිර්මාණය කර රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ඔව් පසුපස වූයේ නැහැ. ඔව් දිගින් දිගටම මෙම ආරම්භක පිටිකරුවාට තර්ජනයක් එල්ල කරමින් පන්දු යැවීම සිදු කරනවා. මේ ප්‍රථම පන්දු 4 තාමත් හොඳින් පන්දු යවන්න පිටිකරුට එල්ල කරා. එවර තරමක් පිට ඉන්නට ඈතින් පන්දුව දෝලණය වන්නේ. කෙටි පන්දුවට පසුපස පාදවැන්න ක්‍රීඩා කරනවා. ලකුණු දෙකක් ඒ අවසරයෙන් එක් කර ගැනීමට සමත් වෙනවා ශාත පීතර විද්‍යාලය පිටිකරුවන් යුගලය. තවත් ලකුණු 80ක් පමණයි ඔවුන්ට ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ. මෙම ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා හොඳ අඩිතාලමක් දමමින් සිටිනවා තරගයේ ජයග්‍රහණයට. බලමු ප්‍රවීන් හමුවේ ඔවුන්ට ආරක්ෂා වෙමින් ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙයිද කියා. ප්‍රවීන් සූදානම් සිය දෙවන පළමු පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට. එවර කෙටි පන්දුවට සාර්ථකයි. ලකුණු 4යි. ප්‍රවීන්ගේ අවසන් පන්දුවට එම 4 පහර එල්ල කරන්නේ සමගින් 7 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා ශාත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 23යි කිසිවෙකුට නොදවි. Catch the excitement real time.
Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පන්දුවර 7ක් අවසානයේ ශාන්ත පීතර දෙවනින්ම ලකුණු 23 කිසිවෙකු නොදවි පෙර හතරේ පාරේ පුනරුපණය තරම් හොඳ පන්දුවක් නෙමේ කෙටි පන්දුවක් පසුපස පාදයට පැමිණ අලංකාර පුල් පාරක් කැල්ල ගන්නේ පන්දුව හතරේ සීමා පසු කරනවා ක්‍රීඩකෙක් රඳවා නැහැ ඉතාමත් හොඳ පහරක් පීඩනය නැවතත් පෙරලා බාර කරනවා ලුම්බිනි විද්‍යාලයට සහන් තමන්ගේ හතරවෙනි ඕවරේ ප්‍රයත්න කරන්නේ කඩුල්ල තුල තමයි පන්දුව ආරක්ෂාකාරී ලෙස පිළිගන්නවා ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. තවමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 23 රැඳී තිබෙන්නේ. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සහ ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. රත් ඉදිරි පාදයේ පන්දු පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අවසන් මහා තරගයක තිබිය යුතු අර උණුසුම ලුම්බිනි විද්‍යාලය කණ්ඩායම තම දෙවෙනිම අත්හිටුවීමෙන් අනතුරුව ලැබෙමින් තිබෙනවා. හොඳ ප්‍රේක්ෂකාගාරයක්ද අපිට දැන් දැක් ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. වෙළඳ සේවා සංඝ ක්‍රීඩාංගණයේ තවත් ලකුණු 76ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට ශාන්ත පීතර කණ්ඩායමට. එවර පායින්ෙන් විතර ඇදී ගිය පන්දුවක් කඩුළු රකින්නාට එකවර නවතාලීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් එක්කනවා ශාන්ත පීතර ලකුණු පූර්වට. එම් පන්දුවේ පුනරුපණය පායින්ද සෑහෙන ඈතින් පන්දු ඇදී යන්නේ. බර ඉදිරි පාදයේ පහර ඒ තුල් කෙරවලේ වැඩි පන්දු රකින්න අරක ගන්න විට එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. දැන් පන්දුවාරයෙන් පසුව අපි කතා කරමින් සිටි දිනේ පන්දුවාර 85 සම්පූර්ණ වෙනවා තාරුක. ඉන් පසු ආරම්භ වෙනවා අවසන් පැය. බලමු ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය පූර්ණ ජයග්‍රහණයකට මේ තරගය ගෙන යාමට හැකියාව ලැබෙවිද කියලා. තාමත් හොඳ පන්දුවක් පන් ලකුණක් කරා පිතිකරුවන් දෙදෙනා පැතිමාරු කරගන්නවා. ඒත් සමගින් නටවන පන්දුවාරයේ නිමාව දකින්නේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය ලකුණු 25යි කිසිවෙකු නොදෙවි. පවුල හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අසම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. යූත් එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. The Papare TV, The Papare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ The Dialog Big Mac Season Reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today. He's broken the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just ₹249 plus taxes. Live on ThePapare.com. The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. DS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. පන්දුව රටක් අවසානයේ ශාන්ත පීතර දෙවනින්ම ලකුණු 25යි කිසිවෙකු නොදවි මොදල් ක්‍රීඩා කරන දිනලා දාම්සර පන්දු 25යි ලකුණු 13යි ඔවින් සල්ගාදු පන්දු 23යි ලකුණු 12ක් ලබා තිබෙනවා. හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඊපස්සේ දැන් අවසන් පැය ආරම්භ වුණා. තවත් පන්දුවර 15ක් අවම වශයෙන් යොමු කර යුතුයි තරගය අවසන් කිරීමට. කුමන තත්ත්වයක් යටතේ වුණත් එම පන්දුවර 15 ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරනවා. නැවතත් පන්දුවේම සූදානම් වන්නේ ප්‍රවීන් මනීෂ. ප්‍රවීන් පෙර පන්දුවාරයේ තර්ජනාත්මක පන්දු කිහිපයක් යොමු කළා. තුබල් මොලට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට. එවර ස්වීප් පහර ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ප්‍රයෝගී කරගන්නවා ප්‍රවීන් පන්දු යැවීමේදී. වගේම එක් ගලී ක්‍රීඩකයෙක් ලසිත
මේ වෙනකොට MCA ක්‍රීඩාංගණය අසල අහස් කුස වර්ෂාවක පෙර නිමිති පෙන්නුම් කරනවා. දැන් ශාන්ත පීතර ක්‍රීඩකයන් වර්ෂාව සමග සටන් කළ යුතුයි. පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක් නෑ මම හිතන්නේ පාවරනේ පන්දුව අදින්නේ අපි බලමු තරුකගේ අනාවැකිය වර්ෂාව පිළිබඳ හරියයිද කියලා. නැත්නම් පුනරූපණය ආවරණයේ වැදුණු පන්දුවක්. විද්‍යාල දෙකේ ප්‍රේක්ෂකයන් නම් මෙතරම් ආසාවන්නේ නෑ වර්ෂාව පිළිබඳ. ඒවර උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. ඒ සමගින් නොමින් සල්ගාදු ගේනීම අවසන් වෙනවා. මීට පෙර අපදුටුවව මෙන් පන්දු යොමු කරනවා. නමුත් එය පිටින්නට ඉවතින් ඇදී ගියේ. මෙවර පිටිකරුවා තුලිනු ඉවතට පන්දු ඇදී ගියේ. ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ නායකයයි උඩ පන්දුව රැකගන්නේ. හරියාකාරයෙන් පන්දුව පිටට ලබා ගන්නේ නැහැ. තමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී කඩුළු රකින්න ජයග්‍රහණය කඩුල්ලේ සමරනවා. ඒ අනුව ඔබින් සල්ගාදු දැවි යනවා පන්දු 25ක් තුල ලකුණු 12යි ලබා ගන්න. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ලකුණු 26යි එක් කඩුල්ලයි. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී ගියා ඔබින් සල්ගාදු. දැන් ශාන්ත පීතර නායකයා පැමිණෙනවා කඩුල්ලට. විෂන් හැලපගේ තරඟ 10යි ඉනින් 17යි ලකුණු 500 වාර්තා කර තිබෙනවා. ප්‍රහාරාත්මක වේගය ලකුණු 121කට පවත්වාගෙන යනවා. ඔහුගේ හොඳම ලකුණු 116. විෂන් හැලපගේ අපි දන්නවා වේගයෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. මෙවැනි අවස්ථාවල එම ක්‍රීඩකයන් විශේෂ වටිනා ක්‍රීඩකයන් දැන් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයට අවශ්‍ය ඉක්මන් ලකුණු 20ක් ලබා දිය හැකි ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා නම් විසින් එය ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණ හොඳ අඩිතාලමක්. නමුත් පහසු නෑ. ප්‍රවීණ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යමින් සිටින්නේ. තන තීරුවත් තරම් සහයක් දක්වන්නේ නැහැ පිටිකරුවන්ට. පරිදිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර ප්‍රථම පන්දුවටම ඊයේ දිනේදී අපි දැක්කා ප්‍රථම ඉනිමේදී විෂයන ප්‍රථම පන්දු 3ටම 4 පහර 3ක් ලබා ගන්නවා. ඔහු තමත් ප්‍රිය කරනවා වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමට. අද දවසේදී ඔහුගේ ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරණය තාමත් වැදගත්. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 73ක් අවශ්‍යයි. ප්‍රවීණ සූදානම් තම දෙවන පන්දුවාරයේ පස්වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට විෂන් හැලබෙකට එරෙහිව. එබර හොඳ පන්දුවක් ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් විනිසුරුවේට තරම් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නැහැ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් විශේෂයෙන් පෙර පාදයට පැමිණ ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කරේ. නැවතත් ඒ පුනරූපණය එතරම් වේගයක් දුටුවේ නැහැ පන්දුවේ. පිට අසලින්මයි පන්දුව කඩුළු රකින්න රැකගන්නේ. හොඳ පන්දුවක් අපි පෙරත් සඳහන් කරා ප්‍රවීන්ගේ ආගමනය කොයි ආකාරයෙන්ද ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයට පීඩනයක් එල්ල කරන්න කියා. උඩ පන්දුවක්. නමුත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දුව 4 සීමාව පසු කරනවා. එම ලකුණු 4 විෂන් හැලබගේටයි. ඒ සමගින් 9 වන පන්දුවල නිමා වෙනවා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ලකුණු 30යි එක් කඩුල්ලයි. පන්දුවර 9ක් අවසානයේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ලකුණු 30යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. මොතබ ක්‍රීඩා කරන දින දම්සර ලකුණු 14යි. විෂන් හැලබගේ පිටිට පිසු නවක පිටිකරුවා. ඔවුල 4 පහරක් එල්ල කරා පසුගිය පන්දුවාරයේ එය වාසනාවන්ත 4 පහර ලෙස හැඳින්විය හැකි. හොඳ පන්දුවක් කඩුල්ල තුලටමයි පන්දු යොමු කරන්නේ. සහන් එක් අන්තයකින් පීඩන එල්ල කරමින් සිටනවා. ඔවුල ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. එම නිසාවෙන් ප්‍රවීණ ටෙරියෝ ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට ශාන්ත පීතර පිටිකරුවන් පෙළඹෙනවා. එයයි පන්දුයයි මේ සම්බන්ධතාවය. පන්දුයයි මේ සම්බන්ධතාව තුලිනුයි කඩුළු නිර්මාණය වන්නේ. පිටිකරන සම්බන්ධතා තරමටම මම හිතන්නේ පන්දු යවන්නන්ගේ සුසංයෝගات ඉතාමත් වැදගත්. සඳහන් කර ආකාරයටම ප්‍රවීණ එකාන්තයකින් කඩුළු දඩේම ආරම්භ කර තිබෙනවා. දැන් අනික් අන්තයේ සහන්ට අවස්ථාවක් තිබෙනවා පීඩනය දිගටම රඳවා ගැනීම සඳහා. බලමු මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා කෙසේ මේ පීඩනයෙන් මිදීමට උත්සාහ කරයිද කියලා.
එවරත් කඩුල්ල තුල තමයි පන්දුව නවතිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් එක් ලකුණකට පැතිහු මාර්ක කර ගැනීමක් සිදු වෙනවා. එම ලකුණ දිනන දම්සරටයි සන්ත පීතර ලකුණු පූර්ව ලකුණු 31 දක්වා ඉහළ නැම්මෙනවා. දැන් විශේෂ හැලබගේ සූදානම් පන්දුවට මුහුණ දීමට. ලකුණු 68ක් අවශ්‍යයි ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය සඳහා. තීරණාත්මක සාධකය වන්නේ මේ ලකුණු 68 කතරම් වේගයකින් උන්ට ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියන කාරණේ. කඩු 9ක් තිබෙන බව උනත. රත් පසුපාදයේ ආරක්ෂිත පහර. දැන් මේ අවසන් මහා තරගයේ උණුසුම අපට හොඳින්ම දැනෙනවා. ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ දිතාමත් උණුසුම්. විද්‍යාල දෙකේ පාසල් ශිෂ්‍යයන් ආදි ශිෂ්‍යයන් වගේම දෙමව්පියන් ශාල ප්‍රමාණයක් අද දවසේදී මේ වෙළඳ සේවා සංගම් ක්‍රීඩාංගණයේ අතර සීමාවෙන් මෙපිට රැඳී සිටින ආකාරය දැක ගැනීමට පුළුවන්. රත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. සහන් ඉතාමත් හොඳින් පීඩනයේ දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යනවා මේ පන්දු වාරයේදී. සහන් කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ පිටිකරුවාට පහරවල වලට යොමු වීමට. ඔහුගේ පන්දුවේ මේ වේගය සහ එල්ල නිසි පරිදි පවත්වා ගන්නවා. එවර පිත්තේ ඇතුල් කෙළවරේ පන්දුව වදින්නේ. අවසරෙන් එක් ලකුණක් කරා පිටිකරුවන් දෙදෙනා පැතිමාරු කරගන්නවා. ඒත් සමගින් දසවන පන්දු වාරයේ නිමාව ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ලකුණු 33යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියාම උඩ ගහලා එන්නේ? යම් කිසි අවස්ථාවල යම් කිසි සිදුවීම් වුණා. ඒව පාරට දේවල් අපි ඉස්සරහට ඒක 6කටම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩිපුරම කැමති වාහනේ? Audi. කැමතිම ගේම් එක? Free Fire. කැමතිම පාට? යම් කිසි සිදුවීම් හරියට සිද්ධ වෙන Prince of Wales එකේ ඇඩ්. පන්දු වාර 10ක් අවසානයේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ලකුණු 33යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. නැත ප්‍රවීන් සූදානම් තම තෙවන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට පන්දුවට මුහුණ දෙන දිලන දම්සර. ඔහු ලකුණු 16ක් ලබා තිබෙනවා මේ දක්වා. හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වූ පන්දුවක්. ඔහු පිටිකරුවාගේ පිට ඉන්න ආක්‍රමණය කරමුණී පන්දුවම සිදු කරන්නේ. මේ පෙර ප්‍රවීන්ගේ පෙර පන්දු වාරයේ ලබාගත් 4 පහර වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක් සැනින්නේ උඩ පන්දුවල් ලෙස ඇදී ගියේ. නමුත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. තරමක් ගුවන්ට මුසු කරමින් ඉන්න පන්දුවට එක් ලකුණක් කරා පිටිකරුවන් යුගලය පැතිමාරු කරගන්නවා. තරගයේ එනම උණුසුම් පිට අනාවැකි පළ කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒත් තාරුග කාටද වැඩි වාසි? දෙපිළටම විවෘත තරග ලෙස හැඳින්විය හැකි ලුම්බිනි ක්‍රීඩකයන් කිසි විටක අතහරින්නේ නැහැ තරගයේ. ඔවුන් දිගින් දිගටම සටන් කරනවා තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. ප්‍රවීන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවමින් සිටින්නේ. විශේෂ සූදානම් ප්‍රවීන්ට එරෙහි මුහුණ දීමට. එවර පන්දුව කෙලින්ම කඩු මේ දැවටෙනවා. ඒ සමගින් විශේෂ හැලබගේගේ ඉනිම අවසන් වෙනවා. සඳහන් කරමින් සිරියා විශේෂ ඉතාමත් ප්‍රිය කරනවා වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමට ප්‍රවීන් ක්‍රියාත්මක වනවා. දෙවන කඩුල්ලයි ලබා ගන්නේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ. ඒ අනුව විශේෂ ලකුණු 5කට දවා ගැනීමට ප්‍රවීන් සමත් වෙනවා. ප්‍රවීන්ගේ කැඳවීම සාර්ථකයි. අපි බලමු එහි පුනරුපණය. යුග්ලි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ විශේෂ උත්සාහ කරා වේගවත් පහරක් කෙල්ල කිරීමට. නමුත් එවර ප්‍රවීන් ජයගත්තා. බිඳ වැටෙනවා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල්ල. විශේෂ හැලබගේ ලකුණු 5කට පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය ලකුණු 34යි කඩුළු දෙකක් දෙවි. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. නවක පිටිකරු ෂෙනන් රොඩ්රිගෝ පන්දුවෙන් දස්කම් දැක්වීමට සමත් වුණු ක්‍රීඩකයා. අපි බලමු පිත්තේ නත් දවසේදී මොන ආකාරයෙන් දක්ෂතා දැක්වීමට හැකියාව ලැබෙවිද කියලා. ෂෙනන් රොඩ්රිගෝ තරඟ 13යි ලකුණු 626යි හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යා 63යි. ඔව් හොඳින් පන්දුවට පහර දීමට හැකි පිටිකරුවෙක්. බොහෝ විට අපි දකිනවා ඔහු කඩුල ආරක්ෂා කරමින් ක්‍රීඩා කරනවා. හොඳ පන්දුවක්. කඩුල රකින්නාට දෙකවර රැකීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දුව 4 සීමාව පසු කරනවා. ෂෙනන් රොඩ්රිගෝ ක්‍රීඩා පිට විගසින්ම ඔහුව පුදුමයට පත් කරන පන්දුවක් යොමු කරන්නේ ප්‍රවීන්. නමුත් ෂෙනන් මේ අවස්ථාවේදී වාසනාවන්තයි. එනෙහි පුනරුපණය. ප්‍රථම පන්දුවට මේ වැනි පන්දුවකට මුහුණ දීමට සිදුවනවා කියන්නේ ඔහු හරි ආකාරයෙන්
කියවා ගන්නේ නෑ. කෙසේ වෙතත් පායිනෙන් සෑහෙන එපිටටයි පන්දුව දෝලනය වන්නේ. තාරුක සියල්ල සිදුවමින් පවතිනවා. තාමත් තියුණුයි දැන් තරගයට ලුම්බිනි විද්‍යාලය හොඳින් අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. නැවතත් ප්‍රවීන් සූදානම් පන්දුවක් යොමු කිරීමට. එවරත් පායින හැරගිය පන්දුවක් දිගින් දිගටම ප්‍රවීන් දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරනවා සාන්ත පීතර විද්‍යාලය පිතිකරුවන්ට. ප්‍රවීන් සූදානම් නැහැ තරගයේ අතහැරීමට. ඔහු සූදානම් සිය තෙවන පන්දුවාරයේ මීළඟ පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට. ඩ්‍රයිව් පහර එක් ලකුණක් කරා අන්ත මාරු කරගන්නවා. ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සහ සිලී ක්‍රීඩකයෙක් සඳහන් තිබෙනවා. ඒත් සමගින් පන්දුවාර 11ක් අවසන්. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය ලකුණු 39යි කඩලු දෙකක් දැවි. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. පන්දුවාර 11ක් අවසානයේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය ලකුණු 39 කඩලු දෙකක් දැවි චහන් සූදානම් සිය 6 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට. පන්දුවට මුහුණ දෙන්නේ ෂැනොන් සාධිරණ යන පිතිකරුවන් රිත්තේම වමත් පිතිකරුවන් රිත්තයක්. ඔවුන්ගේ උපක්‍රමයේ වී යුත්තේ ප්‍රවීන්ට මුහුණ දීමට. ප්‍රවීන් තර්ජනාත්මක පන්දුවෙමින් සිටින්නේ. ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ වගේම සිලි පොයින්ට් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් අන්ත දෙකින් පීඩනයයි වැදගත් වන්නේ. නිකාන්තයෙන් ප්‍රවීන් තමත් සාර්ථක පන්දු යවන්න. සහන් එවර කඩුල්ල තුලට එන පන්දුවට ලේට් කට් පහර. අවදානම් පහරක් පන්දුව පිත්තේ දැව නොදට වානන් ෂැනොන්ගේ කඩුල්ල අවසන් වීමට බොහෝ ඉඩක් තිබුණා. නැවතත් ඒ පුනරූපණය අවසන් මොහොතේ පහර එල්ල කරේ. ඉතාම අවදානම් පහරක්. අපි කතා කරා තනතිරු තරමක් මන්දගාමි. ඔහු අවසන් මොහොත වන තෙක් පන්දුව හොඳින් නිරීක්ෂණය කොට තමයි ලේට් කට් පහර එල්ල කරේ. ෂැනොන් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර. සහන් තරමක පීඩනයක් එල්ල කරමින් සිටිනවා. දිනල ජාම්සට එරෙහිව ඔහු ගොඩනගන පීඩනයෙන් මිදීමට ප්‍රහාරවල් එල්ල කිරීමට යොමු වෙනවා. ඔහු ප්‍රවීන්ගේ පන්දුවාරයේ විශේෂයෙන් සිදු කළෙත් එවැනි දෙයක් ඔහුගේ කඩුල්ල අහිමි වුණා. එවරත් හොඳ පන්දුවක් කඩුල්ල තුලටමයි ලකුණක් ලබා ගැනීමට කිසිදු අවසරයක් නැහැ. තවමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 40 රැඳී තිබෙන්නේ. තවත් ලකුණු 59ක් ලබා ගත යුතුයි. ක්‍රියාත්මක වීම පවතින්නේ තරගයේ 12 වන පන්දුවාරය. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ඒ සමගින් නිමවට පත් වෙනවා ශාන්ත පීතර දෙවනි මේ 12 වන පන්දුවාරය. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ලකුණු 40යි කඩලු දෙකක් දැවි. යූත් එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. The Papare TV, The Papare TV HD, Dialog Television නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. St. Peter's 59 runs away from an outright win here. Another quick single. Hasn't been easy for the Peterites. What interests me, Rashwan, is the declaration. It's a bold declaration, no doubt about it. A fighting one. They knew they had the only opportunity of getting the Peterites out for the second time to win this trophy back from the Peterites, because Peterites have won it on the first innings. So they declared and they've been going on the attack now, trying to get the wickets. That's what interests me. That's the way the game should be played. You're fighting to win. You might lose the game, that's okay, that's no problem. But Lumbini College really wants to win this game. Yes, taking a lot of heart in it as well. Going down with a fight, and once again, beautiful delivery from Praveen, but Shannon Rodrigo was up to the task. Cuts it for a boundary. He gets his first boundary in this innings.
Praveen Manisha, he's been exceptional with the ball in this game. He's got the Peterite captain twice. Both times clean bowled him. He's quite the talent for Lumbini College. St. Peter's 46 for 2, needing 99 to win this game. Lost the wickets of Vishen Hanumage and Novin Salgado. Fuller delivery on that occasion. Peterite spectators eagerly waiting till they get these 52 runs. But with the leg spin operating, your left-handers will be more comfortable, but he's been exceptional. So that was dropped a bit too short. Allowed the batsman to go off the back foot and cut it away. They got to pitch it up to the batter. Try to get him, come and drive him. That's what Praveen should try to do. Bowling to a very attacking field. You see two slips, a forward short leg and a silly mid-off. You can't drop short. 9-run over done after 13. St. Peter's College 49 for 2. Next game to be live telecast on the Papare is the Mercantile Division F Cricket Tournament 2024 final between Dialog and HNB. Dialog captained by our very own Gamit Veera Singh, and Modi Veera Singh also will feature for the Dialog team against a very formidable HNB side on the 20th of April at the MCA Grounds. Will be a 25 over affair. So best of luck for Dialog in that game. It's definitely our thoughts will be with Dialog, no doubt about that. Part of our Papare team players in the Dialog 11. Sushant to continue bowling. Shannon Rodrigo played a very good innings in the first innings. It was an attacking innings from Rodrigo. So an inning like that will be expected from the Peterite camp. What surprises me is Dylan Damsara, normally an attacking player, controlling things from the other end. With 39 deliveries for his 18 runs. Yes, Dylan has taken his time, and he maybe wants to see this through, but he has to get a move on here. 39 balls for his 18 runs. And Shannon Rodrigo down on one knee and dropped opportunity. That would have been a brilliant catch and put the Peterites under a lot of pressure. I thought he got his hands to it and let it go. I definitely put that as a dropped attempt. They have a replay on that. Praveen Manisha, he got to it, but just couldn't get hold of it. Those are the type of catches that win matches. Unfortunate, couldn't hold on to it. If that was taken, they would have been 3 down. That would have put a lot of pressure from the next batsman to come. The likes of Youth International, Rosan Gamage as well. He can hit the ball. Experienced player for the Peterites. Straight at the bowler. Another over comes to an end. St. Peter's need another 47 runs to win 52 for 2 after 14.
මෙයාගේ රෙන්ඩකාර සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන මෙයා අපිට වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවනේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමල කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටුවෙත් එහෙමත් තියෙනවා ඉතින්. Lumbini College can take a lot of heart out in this game, Paulinus. I hope a lot of schoolboy cricketers would have watched this game. They played this game with a lot of positivity in their minds. Went at around 5 runs per over in that second innings to give the speed rights a go at it at the target. Brilliant from Lumbini. What I thought, they lost the game in the first innings. Their batting in the first innings was pretty poor. Their second wicket partnership was 69 runs, and from there onwards wickets were falling at regular intervals, and they didn't think of building on partnerships. That was a very close one. It's a very confident appeal by the close-in fielders. Once again, a loud appeal. But umpire Vidru Prasad says it's going over. That could have been very close indeed. Very, very close call. Shannon Rodrigo living dangerously. That's short again. This is what Praveen should not be doing. Dropping it short. Having a lot of fielders around the bat, close to the bat, he cannot expect to drop it short. This is bowled. The first two deliveries are right on the money, and then the third one, pitch short. As Damsar down on one knee, goes over the mid-off fielder, but very well done in the field. Lumbini College, they are giving it their all here. Definitely they are trying their best. But it might be a bit too late because they gave the Pete Rights a game on the platter in the first innings. That's a mistake they did. Now trying to come back into it might be a bit too late. St. Peter's needing 43 runs more to win this game. 6 of the 15 mandatory overs already completed. It's nicely played off the back foot by Shannon Rodrigo. So that's the end of that over. So it's 15 gone, 56 for 2 St. Peter's. The Dialog Big Match season reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today. Under 19 Division Run Schools Cricket Tournament, Tier B final. Very interesting end to this game. St. Peter's College need another 44 runs to win. 44 runs to win in approximately 8 overs, because this one 8 overs to complete the 15 mandatory overs. Once they complete the mandatory overs, it will be past 5:30. That's given out. That's given out, so that Shannon Rodrigo has to go. He's out for 13. That's a big breakthrough for the Patriots. As you see the replay, that looks quite correct decision from the umpire. As Shannon Rodrigo walks back, LBW the ball Dinita. 13 of 18, St. Peter's College, 55 for 3. DS versus Mahanama.
18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Now the left-hander comes in for the Patriots, Rosandagamage. He's playing with an injury as well. As you see his stats, Rosandagamage, 10 matches, 520 runs, best score of 123, average 32.50, strike rate 87.84. Having a good season for the boys from Bambalapitiya. But I think he has been struggling in the last few games. Not much of runs scored. Yes, Gamage. Yes, he's nursing an injury as well. He's playing with an injury, so he's giving it his all in his last few games for his school. So 44 runs needed, approximately 8 overs remaining. But credit to Lumbini College, they are still not given up. They're taking the fight into the Patriot camp. St. Peter's set a target of 99 to win this game. That's down the leg side, swept away nicely by Gamage. He's not going to miss on those. He's too much of a college player to miss on those. Rosata Gamage gets off with a boundary. Can he take his side towards the victory? Bread and butter for the likes of Rosanda Gamage. Another good delivery this time by Dinita. Dinita off a brilliant half century in that second innings for Lumbini as well. It's again a brilliant delivery to end the 16th over. St. Peter's College 59 for 3. They need another 40 runs to win this final. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than Sri Lankaවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. $59 for 3 St. Peter's. Chasing a target of 99 to win this game. That's 40 runs more needed. While the umpires are having a discussion. It's probably having a look at the light. Light is well and surely dipped during the last 10 minutes or so. Light meter has come out. St. Peter's just 40 runs away from target. Well, play has been temporarily suspended. Well, umpires might be wanting to hold on. That's the indication what we got. Because umpires, if you see the stumps leaving the bells. So St. Peter's 59 for 3. Well, the game is still not over. Umpires have still not called off. The players they are waiting, still on the ground, just very close to the boundary line. It's like information has come. Players are having a handshake. Yes, as things stand, game has been called off for bad light, and St. Peter's
well and surely will be the champions of this Tier B Division 1 Under-19 cricket tournament. A spirited game. Absolutely. Bat and ball contest was just brilliant between the two sides in this past 2 days. Well, I think the Patriots deserve winners. They got 291 in the first innings, and that's where the Patriots came on top, winning on the first innings. And Lumbini College started off well with a 69-run partnership for the second wicket. They lost their first wicket at North, put on a 69-run partnership for the second wicket. But from there onwards, there were no good partnerships, and the Patriots kept on getting wickets at regular intervals, and got a first innings lead of 122, which put the pressure on the Lumbini College players. Indeed, Paulus. In that morning session where Lumbini College lost 9 wickets, that made a big change of momentum in this game. Kudos to Shannon Rodrigo. He got 6 wickets. He dismantled that batting of Lumbini College. As you see the session summary, 32 overs, 145 runs for 8 wickets, a run rate of 4.53. So the game ending in a draw, but a first innings win for the Patriots. It's enough for them to win the Tier B Division 1 Championship trophy, which will go to Bambalapitiya. Yes, a lot of joy for the boys from Bambalapitiya. Can be happy with this season. They've been exceptional. Yes, they got the better of the Josephians a couple of weeks ago. Then in the semi-final, they lost on the first innings, came back strongly to win the semi-final, and then here in the final, they came out first, put up a very good score of 291, and from there onwards, they were keeping the pressure on the Lumbini batters. Even though Lumbini, this morning we thought Lumbini will put up a very good fight, because they were 57 for 1 this morning when we came in. And there you see the final batting card of the Patriots. When Salgado was out for 12, Dylan Damsara not out of 20, Vishen Halambage 5, Shannon Rodrigo 13, Rusada Gamage not out on 4, St. Peter's 59 for 3, 16 overs with 5 extras. Bowling card of Lumbini College. Pick of the bowlers would be once again Praveen Manish, 2 for 26 in his 5 overs. Slightly on the expensive side, but he was exceptional with the ball. Went for some runs, but he was quite well in that ball, with the ball in the second innings as well. Dinitha, the other wicket taker, 1 for 4 in his solitary over, and the other 2 bowlers, skipper Shahan went wicketless, and Ushan as well went wicketless. Yes, but Lumbini College, hats off to Lumbini College. They tried their very best to get back into the game by even giving a bold declaration of allowing the Patriots to get 99 runs of, say, around 22 overs. But of course, the game had been called off due to bad light. Yes, we have to give a lot of credit to Lumbini. I don't think a lot of teams would have taken that bold decision of declaring. And teams like this, teams should learn that these games can go down to the wire. As you see, that was the wicket of Vishen Halambage, Praveen Manish. Second time getting him in this game. Shannon Rodrigo went on well some boundaries, and that was the dismissal of Rodrigo. Well, I think Rashwan, there was no option for the Lumbini College players. They got to set up a target, declare, and try to come back into the game. There you see the summary of the game. Yes, it's been a spirited final here. Both teams given their all. St. Peter's put on a daunting score after winning the toss, 291, and then at stumps, Lumbini College 57 for 1. We all thought that they would put on a good score in their first innings, but Patriots
ranks of Shannon Rodrigo thought otherwise and went through the batting of Lumbini College. Yes, definitely the difference was Shannon Rodrigo's bowling. He had 6 of 55 in the first innings, single-handedly destroyed the Lumbini batters. Lumbini batters, on the other hand, they didn't try to build on partnerships. They kept on playing their shots, which was highly unwanted at certain stages of the game, and the wickets kept falling at regular intervals. So that brought the Petrites a first innings win. And then, to come back into the game, Lumbini had to do something extraordinary, which they did try. That is where Lumbini gets some points. They did really try to get it back into the game and try to win this game. Indeed, a lot of credit should go to them. They were not afraid of losing, and they gave it their all. But at the end of the day, St. Peter's College will come on top. As you see the match summary, St. Peter's College winning the toss, batting first, 291 on the board. Top scores coming in from Asid Disa in that first innings. Shahan Kaushalya, Lumbini skipper, 3 for 61 in that first innings. Lumbini College in reply, 169 all out. Nabil, 44 44, and Shannon Rodrigo, the player who dismantled the Lumbini batting lineup, 6 for 55, his figures in that first innings, and Petrites enforced that follow on, and Lumbini College declared at 220, giving a target of 99 to the Petrites, where the Petrites ended 59 for 3, and it was called off due to bad light. Yes, so the Petrites are taking the Division 1 Tier B final on the first innings win. They got 291, and in reply, Lumbini getting 169. So with that, St. Peter's become the champions of the Tier B Division 1 tournament. Yes, deserving champions. They were the stronger team. They came to this final beating Isipathan College, an outright win after losing that first innings. As you see, the session chart, day 2, it's quite the balanced day. As you see, Lumbini won, St. Peter's won that session on day 2, the first session. And from there on, it was both shared. Lumbini just having just one session going their way in this game. So that would have resulted. That's where you see. And this gives a fair knowledge, because 2 sessions the Petrites have won. Obviously, they got to come on top. St. Peter's. So with that news, St. Peter's have won on the first innings. We go back to commercial break, and we'll be back with you with the presentation ceremony. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. පවුල හැමෝමත් එක්ක Dialog TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අතම Dialog Television අවුරුදු channel pack එක activate කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. The Dialog Big Mac season reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today.
TS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. Start another Super Rugby season. Broken the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just ₹249 plus taxes. Live on ThePapare.com. The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියාම උඩ ගහලා එන්නේ ඒක? යම් කිසි අවස්ථාවල යම් කිසි සිදුවීම් වුණා ඒවා පාරට දේවල් අපි ඉස්සරහට ඒක 6කටම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩිපුරම කැමති වාහනේ? Audi. කැමතිම ගේම් එක? Free Fire. කැමතිම පාට? යම් කිසි සිදුවීම් හරියට සිද්ධ වෙන Prince of Wales එකේ ඇඩ්. මෙයාගේ රෙන්ඩකාර් සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන මෙයා අපිට වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවනේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමලා කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටු වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා ඉතින්. පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. යූත් එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Dialog Big Match Season හෙටලොව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට පාසල් 30ක්
ශූරතා 15ක් දිවයින පුරා ThePapare TV HD Dialog ViU App සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න. අනාගත ශූරයන් බලගන්වන Dialog අනාගතය ආදායි. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමයේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. The Dialog Big Mac Season Reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today. DS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. Not another super rugby season. Ends as it began in
broken the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just rupees 249 plus taxes. Live on ThePapare.com. The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියාම උඩ ගහලා එන්නේ ඒක? යම් කිසි අවස්ථාවල යම් කිසි සිදුවීම් වුණා ඒවා පාරට දේවල් අපි ඉස්සරහට ඒක 6කටම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩිපුරම කැමති වාහනේ? Audi. කැමතිම ගේම් එක? Free Fire. කැමතිම පාට? යම් කිසි සිදුවීම් හරියට සිද්ධ වෙන Prince of Wales එක ඇයි? මෙයාගේ රෙන්ටකාර් සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන්න. මෙයා අපිට වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවනේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමලා කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටු වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා ඉතින්. පැතිරෙන අවුරුදු සමයේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් back to the MCA Grounds for this Under-19 Division 1 Schools Cricket Tournament 2024 Tier B final between St. Peter's College and Lumbini College. It was a well-fought game between both the sides. As you see the match summary, St. Peter's College won the toss and put on a daunting score of 291 in their first innings. Lumbini College in reply just managed to get 169 and the follow-on was enforced by the Petrites where Lumbini ended on 220 for 9 declared, giving the Petrites a target of 99 runs in 23 overs, and St. Peter's College managed just to get 59 for 3 and the game was called off due to bad light. So it's time for the post-match presentation. I have Suneth Ranavira down there. Over to you, Suneth. සුදී රේෂ්වාන මහිතන්නේ තාමත් උණුසුම් තරගයක් අපිට වෙළඳ සංගම් ක්‍රීඩා පිටියේදී දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පූර්ණ අනුග්‍රහය ඇතිව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කාණ්ඩයේ ටියර් B කොටසේ අවසන් මහා තරගයක් දිනේදී පැවැත්වුණා. මම හිතන්නේ සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය ආරම්භ කරන්න කලින් එක් කාරණාවක් මේ කණ්ඩායම් දෙක පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. මේ කණ්ඩායම් දෙක මේ ඉදිරියට උසස් වීම ලබනවා. පළමු කාණ්ඩයේ TA කොටසට ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සහ කොළඹ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔවුන් ලබන වසරේ පටන් ලංකාවේ තරගකාරීම පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ක්‍රීඩා කරන්නේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කාණ්ඩයේ TA කොටසේ. අපි සූදානම් සිටින්නේ සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය ආරම්භ කිරීමට. ඒ සඳහා දිනදී අපත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ ගරු සභාපතිතුමන්, ඒ වගේම කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමන්, ඔෂාර පණ්ඩිතරත්න මැතිතුමන්, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ දේශීය ක්‍රිකට් අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරතුමන් සුරේෂ් බුලන්කුළුම් මැතිතුමන්, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ ගරු භාණ්ඩාගාරිකතුමන්, DM රාජරත්න මැතිතුමන්, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ විධායක කමිටු සමාජික කසුන් දේවප්‍රිය මැතිතුමන්, ඒ වගේම කොළඹ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ විදුහල්පති පියතුමන් ගරු රෝහිත රොඩ්රිගෝ පියතුමන්, ඒ වගේම කොළඹ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් භාර ආචාර්යතුමන් GWPS දෙසිල්වා මැතිතුමන් අපත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා. මුලින්ම සූදානම්ව සිටින්නේ සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීමට. එහිදී මතනේ මුලින්ම අනුශූරතාවයේ දිනු කණ්ඩායමට තමයි සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීමට සූදානම්ව සිටින්නේ. ඒ සඳහා මා ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා කොළඹ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති පියතුමන්, ගරු රෝහිත රොඩ්රිගෝ පියතුමන්ට සඳහා සහාය දැක්වීම සඳහා මා ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ විධායක කමිටු සමාජික කසුන් දේවප්‍රිය මැතිතුමන්ට.
මතනේ උණුසුම් තරගාවලියක් කණ්ඩායම් 18ක් තරඟ වැදුණා. අවසන් කණ්ඩායම් දෙක බවට එකම කාණ්ඩයේ තරඟ වැදුණු ලුම්බිනි විද්‍යාලය සහ ශාන්ත පෙතිර විද්‍යාලය කණ්ඩායම සමත්කම් දැක්වුවා. ඒ තරගාවලිය අනුශූරතාවයේ දිනු කණ්ඩායමේ ලුම්බිනි කණ්ඩායම් නායකයා සහන් කෞශල්‍ය ආරාධනා කරන ඔබට හිමි සහතික පත්‍ර ලබා ගැනීමට. නබීල් රජුදීන් සෙව්මින මිහිඳුකුළු සූරිය දිනිත ප්‍රබංක ප්‍රවීන් මනීෂ කුලරත්න ගිහාන් ලක්ෂිත ද සිල්වා දිල්ෂාන් කුරේ පසිඳු මහීෂ දිනාල් සෙව්මින සන්දික ලියනගේ යශෝත් කවිඳු අශාන් ශානික උෂාන් සත්සර ගිම්හාන සිතිජය හිරුන් ආකාශ් නිසල් මදුෂ කෙෂාන් සමන් කුමාර හමිදු කල්හාන් රත්නායක දිනෙත් බිම්සර වීරසිංහ බිනුජ ප්‍රබෝධ්‍ය එවැගේම කණ්ඩායම් භාරව කටයුතු කරන ආචාර්යතුමන් GWPST සිල්වා මැතිතුමන්ට ගරුණතු ආරාධනා කර සිටිනවා. එවැගේම ප්‍රධාන පුහුණුකාරතුමන් දිනේෂ් වීරසිංහ මැතිතුමන්ට එවැගේම සහකාර පුහුණුකාරතුමන් ලාලංග රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ට ගරුණතු ආරාධනා කර සිටිනවා. සාතිකවත් ප්‍රදානයට සම්බන්ධ වූ ඔබ දෙපළට ගෞරවනීය ස්තුතිය. ඊළඟට අපි සූදානම් වන්නේ ශූරතා විදිනු කණ්ඩායමට සාතිකවත් ප්‍රදානය කිරීමට. ඒ සඳහා මා ගෞරවනීය ආරාධනා කර සිටිනවා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ ගරු භාණ්ඩාගාරිකතුමන් ඩී.එම්. රාජරත්න මැතිතුමන්ට. ඒ වගේම කොළඹ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් භාර ආචාර්යතුමන් GWPST සිල්වා මැතිතුමන්ට ගෞරවනීය ආරාධනා කර සිටිනවා සාතිකවත් ප්‍රදානයට. ශූරතා වෙදිනු කණ්ඩායම් නායකයා විශේෂ හැලමගේ රුසඳ ගමගේ ෂෙනොන් රොඩ්රිගෝ ජනිත් කෞෂාන් ලශ්මික පෙරේරා හිරුක සිල්වා චමිදු පෙරේරා ඉසිර අයුපාල සාවි ෆර්නැන්ඩෝ ඔවින් සල්ගාදු විරුල් අමරපාල නේදන් ඩේවිඩ් රිතිල් සුරවීර දිලන දම්සර
අසදිස තේජන ලෂෙන් පුෂ්ප කුමාර සදීශ කාර්යවසම් අනුප ගරුමාන්න ජොෂුවා සෙබස්ටියන් එවැගේම ශාන්තපිතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් බර ආචාර්යතුමන් ප්‍රියදර්ශන කුරිය මැත්තමට ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා සාතිකපත්‍රය ලබා ගැනීමට. එවැගේම ප්‍රධාන පුහුණුකාරතුමන් මොහාන් ලියනගේ මැත්තමන්ටත් එවැගේම සහකාර පුහුණුකාරතුමන් තුෂාර මත්සංග මැත්තමන්ටත් ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා සාතිකපත් ලබා ගැනීමට. දෙවෙනි සූදානම් දෙන ඔබ දෙපළටත් අපි මීළඟට සූදානම් සිටින්නේ කුසලාන ප්‍රදානය කිරීමට. නමුත් ඊට කලින් යම් කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා මතක් කරගන්න. මේ තරඟාවලිය සංවිධානය වූ ආකාරය පුංචියෙන් මතක් කරන්නම්. ඊටාත්ම අමාරු කාලයක් මම හිතන්නේ දේශගුණයෙන් තමයි වැඩිම බාධා එල්ලුනේ මේ තරඟාවලියට. මේ දෙදින තරඟාවලිය ඊටාත්ම උණුසුම් තරඟාවලියක් බවට පත් වුණා. කණ්ඩායම් 18ක් කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ තරඟ කරා. ඉතින් එහිදී අමතක කරන්න බැරි නාමය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය බිලියන 2කට ආසන්න මුදලක් මේ තරඟාවලිය සඳහා වෙන් කර තිබෙනවා සහ උන් ඒ සම්පූර්ණ වේදම් මේ තරඟාවලිය සඳහා දැරුවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ගරු සභාපතිතුමන් ශම්මි සිල්වා මැතිතුමන්, ඒ වගේම රවීන් වික්‍රමරත්න මැතිතුමන්, චින්තක ඉදිරිමාන්න මැතිතුමන්, ඒ වගේම අපත් සමගින් නිරන්තරයෙන් සම්බන්ධ වෙන සුරේෂ් බුලන්කුලම් මැතිතුමන්, මේ සියලුම දෙනා ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය ඉතාමත්ම දැඩි වෙහෙසක් දරා අපිට මේ අවශ්‍ය කටයුතු සලසා දෙනවා මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කරන්නට. ඒකම ඔබ දන්නවා මේ කාලය තුල මෙවැනි තරඟාවලියක් ක්‍රීඩා කරන්නට දෙමෝපියන් ලබා දෙන සහයෝගය අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම පාසලේ විදුහල්පතිවරුන්, ආචාර්ය මණ්ඩලය, පුහුණුකාරවරුන් මේ සියලුම දෙනා මේ ක්‍රොක්ක තමයි මේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් මේ ආකාරයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට බිහි කරන්නට ඔවුන් උත්සාහ දරන්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම මේ තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කිරීමේදී ක්‍රීඩා පිට ලබා දුන් සියලුම පාසල් වලට විදුහල්පතිවරුන්ට ඒ වගේම මේ වෙළඳ සංගම් ක්‍රීඩා පිටියටත් අනිවාර්යයෙන්ම ස්තුති කරන්න ඕනේ මේ වගේ කාලයක අවසන් මහා තරගයක් ලබා දීම සඳහා මෙවැනි සුවිශේෂී ක්‍රීඩා පිටියක් ලබා දීම සම්බන්ධව. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් ආයතනයේ සියලුම නිලධාරී මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරී මණ්ඩලය, ඒ වගේම තරඟාවලියේ ලේකම්තුමන් කනිෂ්ක පෙරේරා මැතිතුමන් සහ හිටපු තරඟාවලියේ ලේකම්තුමන් නිශාන්ත කුමාර මැතිතුමන් දැඩි වෙහෙසක් දරුවා මෙහි පළමු වටය නියමිත දිනට අවසන් කරමින් මේ ආකාරයෙන් මේ තරඟාවලිය නියමිත දිනට අවසන් කරන්නට එතුමන්ගේ ලැබුණු සහයෝගයත් අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සියලුම කාරණාවක් අපි මීළඟට සූදානම් සිටින්නේ කුසලාන ප්‍රදානය කිරීමට. ඒ සඳහා මා ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ ගරු සභාපතිතුමන්, ඒ වගේම මිසිපතන විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමන් ඕෂාර පණ්ඩිතරත්න මැතිතුමන්ට, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ දේශීය ක්‍රිකට් අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරතුමන් සුරේෂ් බුලන්කුලම් මැතිතුමන්ට, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ ගරු භාණ්ඩාගාරිකතුමන් ඩී.එම්. රාජරත්න මැතිතුමන්ට, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ විධායක කමිටු සමාජික කසුන් දේවප්‍රිය මැතිතුමන්ට, ඒ වගේම කොළඹ ශාන්තපීතර විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති පියතුමන් ගරු රෝහිත රොඩ්රිගෝ පියතුමන්ට, ඒ වගේම කොළඹ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් බර ආචාර්යතුමන් GWPS සිල්වා මැතිතුමන්ට මා ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා කුසලාන ප්‍රදානය කිරීමට. අපිට පෙර සඳහන් කළාසේම කණ්ඩායම් 18ක් තරඟ වෙදුණු තරඟාවලියේ ඉතාමත් උණුසුම් තරඟාවලියක් බවට පත් වුණා මේ තරඟාවලිය. අපි පෙර සඳහන් කළාසේම කණ්ඩායම් දෙකක් උසස් වීම ලැබුවා. මේ කණ්ඩායම් දෙක උසස් වීම ලබද්දී අවසන් මහා තරඟය මේ වෙළඳ සංගම් ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැතුණා. එහිදී සුවිශේෂී තරඟයක්. ඒ අනුව මේ තරඟාවලියේ අනුචූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් වන්නේ කොළඹ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නායකයාට ආරාධනා කර සිටිනවා ඔවුන්ට හිමි කුසලානය ලබා ගැනීමට. ඒ වගේම මේ උණුසුම් තරඟාවලිය තුල තරඟ වැදුණු කණ්ඩායම් 18 අතුරෙන් මා නිවැරදි නම් කණ්ඩායම් 17ක් පරාජය කරන්නට සමත් වුණා. මේ තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟයේ පළමුවෙනි මේ ජයක් ලබා ගැනීමෙන් ශූරතාවය දිනාගන්නේ කොළඹ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම විශේෂයෙන් ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබට හිමි කුසලානය කණ්ඩායමට හිමි කුසලානය ලබා ගැනීමට.
කුසලාන ප්‍රදානයට සහභාගී ඔබ සියලු දෙනාට ගෞරවනීය ස්තුතිය. ඉතින් නැවතත් මතක් කරන්නට කැමති ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ තාමත්ම වෙහෙසක් දරා තමයි මේ තරගාවලිය මේ ආකාරයෙන් නිම කරන්නේ. ඉතින් කාලගුණයත් යම් තරමකින් බාධාවක් වන්නට හදන්නේ. ඒ නිසා අපි හැකි ඉක්මනින් නැවතත් මැදිරියට සම්බන්ධතාවය ලබා දෙනවා. That's it from down there. Sunetha Ranavir did their post-match presentation. Now we congratulate both the schools, St. Peter's College on being champions and Lumbini College being the runners-up. A hard-fought game between the two sides. As you see, the spectators from both the schools. Big crowd turned out here at the MCA Grounds today to watch the exciting game of cricket where Petrites got the better of Lumbini College. See the match summary of this Tier B final. St. Peter's College won the toss and Vishen Alamege had no hesitation in batting first, and Petrites backed that call and put on a mammoth score on the board of 291 of top scores coming from Asidis De Silva 46 and Shahan Kaushalya 3 for 61 with the ball in that first innings, and Lumbini College in reply were bundled out 469 courtesy brilliant bowling from Shannon Rodrigo 6 for 55. Lumbini College was asked to bat again by the Petrites, where they ended on 220 for 9 declared and gave the Petrites a 99 runs target, where they ended on 59 runs for the loss of 3 wickets. Dilna Damsar was not out, stayed till the end, and Praveen Manish got the 2 wickets of skipper Vishen Halambege. Got him twice in this game, so a lot of standout performances in this Tier B final. Hard fought game between both the sides. And the next game, bringing you live from the Papare at the MCA Grounds in Colombo, the Mercantile F Division Cricket Tournament 2024 final. Dialog Asiata will take on HNB in that all-important final. A lot of expectations are there for Dialog, as our very own Amit Veera Singh as well will feature in that game. He is the captain of Dialog, and more colleagues of the Papare team will feature the likes of Mudita Veera Singh as well. So all to look forward for that game. So till then, we would like to wish everyone a very happy Single and Tamil New Year, as me, Reshwan Pera, signing off together with the Papare.com technical and production team. Stay safe and good night.